Sir holds his MBBS degree from Madras University, and he has also completed his DPH and MD from Indian Board. We welcome you, sir. So good morning, all the officials, experts, panelists, participants. It's a great pleasure today. So in the meeting, it's because of the team. So you all there, everyone's contribution, things are happening. Yesterday, the program which went on very well beyond our expectations, it's because of the contribution by each and every one of you. First, hats off to each and every one of you. Within a shorter duration, you could able to bring out the biggest challenge possible. It was much appreciated by all the delegates who were there and all the people who watched the video also. Even I got a feedback also. It's very good. Keep it up. See, the ultimate aim for this type of conference is that learning. See, this is critical. The entertainment which we had yesterday, we'll have today and tomorrow, it's just a small substitute. But the ultimate aim is that we should refocus our attention on the research. We should develop local research. That's a real aim. How will you do it? We'll just think about it. As we are celebrating this 100 years, we are thinking about the areas in which we are supposed to focus. We have identified certain areas, but while looking for international evidences, so what is there, how it is there, I come across one article which I mentioned yesterday also. The Lancet has completed 200 years of survival. The first issue was given on October 5, 1823 from London. 200 years. See, with the 200 years of experience, what they want to focus is just 5 spotlights, which they feel this is the need of the hour. If you are able to put our attention on these 5 areas, definitely the public health or whatever the health of the community will be taken care. Those 5 areas, it is UHC, the universal health coverage, it is mental health, it is adolescence health, and research for health, and it's a climatic change. These are the big 5 areas which each and everyone should focus for continuation. See, actually, in our theme also, if you go through it, almost the same areas are being focused with a little bit of tweaking on this side and that side. And few things were added, including your IT, artificial, and all those things were added. And we will have an expert, which our minister, our IT minister will be joining. He's an expert in the financing. He'll also speaking. Either why we are not able to do it, even though we set in the similar agenda, somehow we couldn't do it in a systematic way. Why we couldn't do it? So, 2 things which I come across my mind. So, one day, even though we always take WHO guidelines, CDC guidelines as a dictum, slowly and slowly. See, initially when these things were started, they were the social reforms, they were the political agenda, they were everything. But slowly now you see the way in which it's functioning, it have a little bit of worry from the experts. See, the entire funding of the WHO is being given by the different agencies and at different stakes. In fact, different officials at the higher level also being, it's not a pure scientific process in which undergoing. Rather, I will put it in a simpler way, the health agenda being fixed by the funders, the World Bank, rather than by the WHO. See, our idea is that the technical expertise should decide what is to be done. See, the finding a resource is another area, but unfortunately, we are slowly moving towards an area where the decisions are taken by the funders. What e-funds, it's happening. In fact, there's a quote in the Western globe saying that, let us think beyond Bill. See, now the Bill Clinton's with this huge investment, he decides the area which he feels is correct. See, many times he may be right, but there is a chance that there's a skewed opinion. So because of this financial power, our big agenda may get diverted. So I'm not saying it's diverted, may get diverted. There's a potency. See, unless and otherwise we could establish the
scientific basis, with the influence of funders, it may move away. See, now the Warren Buffett can decide, Elon Musk can decide your health agenda. See, it is based on their perception. See, everyone's perception may be different. The perception is based on their understanding, their development, but it need not be the same. Let us develop the scientific knowledge. If it is so, why couldn't we also do it in a similar way? See, I usually quote a little bit of word saying that it was a colonial research. So initially, it was from the Western world. They are taken a lead. Since they have taken a lead, they continue to be in the front. It doesn't mean that we don't have that research capacity. We don't have that infrastructure. So we have everything. Unfortunately, we are not putting into use. See, this conference, you could be able to do it within a span of 1 to 1.5 months. This is our capacity. But unfortunately, if you give this to a Western world, they will plan for a year, and definitely they'll invest much resources what we are doing it. See, this model, what we are trying to do is a self-sustaining model. This entire program is funded by you, participated by you, and it's getting expanded by you. So this is the model which we should do it for the entire research. See, always this local evidence, which we call it, will sustainable. See, and it's become adoptable. See, if you can adopt Western world, it will work for some time. Unless you have that little bit of tweak, it will not happen. So how to do this local research? This is one of the agenda which we need to talk. To start with, we had a small newsletter being coming up in our DPH side, where most of the activities, sometimes picture, but sometimes activities are listed. And we also have a journal, quarterly journal, which is being released. It's all available in our social media. And to develop this, we are given a small concept of, let us produce 100 journals, 100 articles in 100 days to celebrate our 100th year. This is our 101 year now, existence of department. It is doable. See, there is a challenge. In fact, when we say that 100 articles, 100 naal, people were imagining it was not possible. But we could able to do it more than 89, if I remember correctly. What we have done is that we just are the small, young, potential medical officers and other people who have a little bit of interest in this. We have identified. Fortunately, we have mentors from both JIPMER, NIE, ICM, all those things. We just told them what to do, how to do. A small intervention. Third, as you already know, we have a huge data with us. It's a data mine. The entire department, which has got more than 60 to 70 programs, covering 8 million population, imagine the data which we have. So if they are able to do it, we are given a secondary data only. With this, we could able to give around 90 in 100 days time. This is the biggest possible. This is what I say is the potency. If you are able to explore this potential little more further, the research can be done. See, when we see the opportunity, why we couldn't do it earlier? Because the earlier, our focus was food. There's a challenge for our survival. So our entire focus on how to make a livelihood. So again, whatever available, we are continue to eat, continue to manage. This was out of our focus. Now, here also, with the skewed eating, the lifestyle diseases become a bigger problem. So because of this, ultra-processed, easily available, market-driven, processed food make you obese, make you prone for many other problems, and we are continuing to treat. See, unless and otherwise we address the so-called risk factors, which are regularly emerging, it's going to be a big problem. How we do this lifestyle modification? We've done a small intervention for your health walk. This is a primordial prevention. If you do it, definitely we can have a big. And one more area which I feel which we need to focus after some time is that the so-called lifestyle modification or small intervention is your nutritional intervention. See, primarily the food processing industry which we started, it's mainly for the food security.
Now we need to focus on the nutritional security. There's a difference. See, at the time, it's mainly to make how they expand the lifespan of the product so that it's available everywhere. Now, because of this ultra processing, the nutrition values dots, because of the dense consumption, the dense, highly energy dense product, the youngsters are getting, in fact, addicted. See, sugar is the biggest addictor. See, it's more than your tobacco and alcohol. And if I see, in fact, I was discussing with my additional director yesterday also. See, one side you are talking about putting a tax for the so-called sin tax on a tobacco, alcohol, and sweet and sweet beverages. But if you see the market, the PepsiCo market, sugar segment, quarterly increase is continued to rise. Your chips and sugar market of those companies are continuing. That means, where is our intervention? See, unless and otherwise we reverse that intervention, the health risk factor is going to be there. Everyone is going to get diabetic, obesity, hypertension. And with our intervention, see, we have done MTM, Makkale Thedi Maruthuvam, we could able to reach 1.16, but this will not be a sustainable one. See, imagine the economic aspect of managing this, and with 1 or 2 years, it's going to be the complication screening. See, your diabetes, your management of just few drugs as per the protocol alone is not sufficient. We need to screen them for complications. Your neuropathy, nephropathy, retinopathy is going to be a big challenge. See, unless and otherwise do an intervention, you cannot reduce those big complications. How we are going to do it? In fact, I used to quote often, our insurance is around 1,000 crore annual budget. The maximum utilization in that is your maintenance hemodialysis. If you are going to spend your entire money on maintenance hemodialysis, what about the rest things? The only way is that you should control your hypertension, diabetes, either through MTM or any other intervention. Otherwise, sustaining a maintenance hemodialysis, it is impossible. Including, imagine about the suffering that individual has to undergo. 3 times in a week, our sir will know about these complications. And even if you talk about the renal replacement, we'll say it's available. In Tamil Nadu, we give free of cost. Insurance all up to 4 to 5 lakhs, it's free. But still, it's another big catastrophe the individual has to undergo. So if you want to prevent all those things, this is where your intervention. One of the nutrition intervention, right now it's become a fad that it's a millet magic. Yes, if you take millet, everything is taken care, you need not to take rice. But we need to understand the market behind it. It's always the demand supply. Without increasing the supply, if you increase the demand, the price will become higher and higher. So it becomes unreachable for most of us sitting here. We know that we should take millet, but it's beyond the reach. Then another side is also that, from the farmer's point of view, you should have a better earning for the acre or the investment which you make. See, if he earns more from the sugarcane in an acre, his priority should continue to with the sugarcane, not with the millet. See, just for your health, he will not change his priority. Because that's the one which is his livelihood, he will continue to do it. See, unless we tweak it there, it will not happen. And again, millet, you need to have a little more easy to do it. See, we'll say that, no, usual follow the styles. Now, people will not adopt it. Now, your Maggi and noodles are adopted because of the easy to use, easy to cook. The similar thing should happen even for your millet. See, this is the big cycle, and mostly it's driven by the industry. It is not the health industry. It's not the health agenda. It's an industrial agenda. But if you are able to tweak this for the health care, definitely this also can be taken care. And yesterday I was talking about commercial determinants. See, so far we are all talking about only the social determinants, basic. See, unless and otherwise this commercial advertisements were taken care, it will be a big challenge. See, we all know about the nutrient value. நம்ம எல்லாருமே இனிஷியலா படிக்கிறதுல எல்லாமே படிச்சிருப்போம், whether you are a nurse or a doctor. எல்லா லேபிள்லையும் வந்து you will have how many grams of carbohydrate, salt. But அது நம்மள படிக்கிறதே கஷ்டம். அது படிச்சாலும் we may not understand what it means. Are you taking more than the required daily allocated allowance using that one packet of chips? No.
None of us can determine. When it is the set up as, imagine the common people, how they will understand the value. For the legal purposes, they say all these things were labeled. But unless and otherwise, it is translated into a common man's language. See, a common man should think that if we eat this 100 grams of chips, I already crossed my daily requirement of salt. I already crossed my daily requirement of trans fat. I crossed my daily requirement of salt. Unless and otherwise he understands, it will not going to happen. See, for the legal purpose, now there's a big concept of nutrient rating, the front of package, labeling, all those things come, but it should be in a common man's language, particularly for the adolescents. See, the pizza and all those things were very nice, very appealing, but how much damage it comes, it should be known to the adolescents. The big problem is we are kept them on ignorance. See, now the youngsters, which they talk about climatic change, definitely will understand this concept also. Taste-க்கு ஒரு நாள் 2 நாள் சாப்பிடுவாங்க, but if you continue to eat, what is the challenge? They should understand. Once they understand, take it sure, they will change. They will go for the good. Again, the big problem is the affordability. உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து highly dense barotta, you will get at the cheapest rate. If you think about fruits and vegetables, it's costlier. எனக்கு கிடைக்கிற 100 ரூபாய் வருமானத்துல where I will invest? First to fill my stomach, then you talk about nutrition. This is the difference. Unless you attack this difference, things are not going to change. And another area which we are talking about is see, all these things are there, and why we are not going in the direction which you are expecting is ultimately it lands on a financing. See, where the financing, the activity is moving on. Whether you like it or not, this is the reality. So now we need to plan in such a way that how we can finance more in a primary care, more in a prevention. This may not be a political agenda. See, again, I tell you, see, with all governments, in fact, in our state, all the successive political governments support health. At the same time, the name and fame which they got by building an institutions will not be there for them to do this. See, what is our role is that as a technocrats, we should get this into their mind. This is the value. And this is how you are going to take care of the entire population. This intervention, if you're able to do it, we can bring it. If you talk about financing, there are major sources. You are state funded, center funded, local body funded, but this alone will not be sufficient. The so-called CSR, it's a huge money which we need to plan to divert into the primary care. So this is a huge potential. See, there are so many venture companies, we are ready to relocate the potential. In fact, I remember you were talking about HCL Foundation, how they support the primary care intervention. See, now there are one source of people who are ready to fund, but they don't know where to fund or how to fund it. They simply go build again buildings. That's not going to be the source. Now we should, as a technocrat, we should plan in such a way that all these ideas, concepts, trust, foundation should be rooted to primary care. That's the way into it should be. And health insurance also, I was in insurance for almost a decade. It should not be seen as an insurance. It's an health security. See, with this alone, we can move forward. The big challenge or big advantage is that we will design a health benefit package. See, if you are able to design this health benefit package, we can control the indications, we can control the expenditure. We can tweak this in the way it requires the community. So in fact, I used to say, if there is a misuse is happening in the tertiary care, we should be extra careful. But if the misuse is happening in the primary care, we should accept it. See, after all, for more screening, earlier diagnosis, nothing is going to happen. In fact, there will be a betterment to the community. And in the similar way here, we need to work with the private sector. Whether you like it or not, we have an inhibition that government sector should not work with private sector. We always look them with a suspicion. It is not the case. See, there are good people everywhere, there are bad people everywhere. Let us not worry about this. But if you are able to know where exactly you should take the support from the private sector, it will have a huge support.
See, they are, in fact, they are the friends of innovation. They are the early adopters. So before the government adopts, there is so many local private institutions who are willing to take risks and adopt. For them, it's a market, but still, they are the early adopters. If you are able to follow them, it will have a big thing. Third area which we were talking is the UHC. See, the universal health coverage is nothing but your all required services acceptable to them, accessible to them, affordable to them, and at the quality it which should be given. See, now we see UHC as a one program, put some health mela, put some poster, get it over. That is not the intention. See, we should be in a position to give an equitable care. Whether you are on a higher level or a lower level or whatever community you are, whatever financial level you are, you should get the same level of care according to your need. See, if you are able to ensure that, things will happen. But this UHC, which is a bigger goal, if not achieved today or tomorrow or even after 10 years, let us not worry. But this is the direction under which we need to travel. If you are not doing it, again, everything will be skewed, including your all the resources. The UHC, which should aim for it. And adolescents, again and again, we are focusing it because the risk factor emergence is happening in the adolescents. If you are able to modify their level, definitely your healthcare costs, the sufferings will reduce when they have become adult. Two interventions we usually talk about. Change your lifestyle modification. Munnadi, we used to play at least half a day in the schools. Now, nothing. So every day, only book, your physical activity is gone. That's why your BMI is increasing. Now, almost 40 to 45% were adolescents were obese. Another 20 to 25% were undernourished. See, literally around 60% of our population in the younger generation are unhealthy. See, this is the big challenge. This unhealthy population is going to be a big challenge for us in the future. How we are going to address? Simple lifestyle education, simple sexual education, all those things, if we are able to do it in the adolescence age, we can change. And next big area is the anemia. It's not only nutritional, other challenges also there, including our own people don't take medicine time also. This also we can plan for it. Then your climatic change. See, this you may not see the impact now, but what is happening today or few days in Chennai may be an impact of this climatic change. We don't know. And the dengue increase, it's before that it should be a few season. Now it is throughout the year because of this climatic change, vector modification, we don't know. And all those unusual drought and flood may be because of this, but how you can talk about, see, experts can talk about carbon footprint, carbon monitoring, blending with ethanol, CO25. See, all these things are possible, but the smaller interventions which we can do it at our level, if you start, definitely there will be a big change, and we will come out with a lot of activities also. We have a sessions on this in future. Another point which we need to focus is your mental health. See, previously it is only a stigma. Tobo, why should I go? Why should I, if someone in the family is challenged? Now, I see little beyond now. See, we have created an awareness, we have created a demand, but supply is very bad. See, if there is anyone in the family, if you go to therapist, the therapist session, he will charge not less than 1,000 to 2,000 rupees. Many people need it over 2 to 3 sessions in a week, continuous period. Imagine over 25,000 monthly income the family is having. If you are going to spend not less than 5 to 6,000 rupees, the impoverishment, the out-of-pocket expenditure is gone. The poverty sets in. See, we are all talking about 10 to 25% of your annual family income is reaching this, empowerment sets in. This 1 or 2 mental health problem is going to be a huge problem, mainly because of the therapy. The therapists are available, the cost is so high. The only way is to integrate this mental health also in the primary care. See, giving drug is only a small component. நம்ம psychiatric care na நினைக்கிறோம் வார்டில் போடணும் மருந்து கொடுக்கணும் மாத்திரை கொடுக்கணும். It is not that. See how early we can diagnose, how continuously we can treat it. The primary care will become sustainable. We should plan for it. And related to this is your elderly care. See, now the society has become aging.
Another big challenge is we so-called we are digitally connected, but actually the societal disconnect is there. The society has become also little more selfish. So aging, selfish, disconnected society, the elderly population living alone is increasing, particularly the women, the rural, who's not having any financial support is increasing. This is going to be the big challenge. See, we as a government got a big role in this, and there may be a time where we not only need to provide them home-based care for these people or outside the home also, but we need to be very clear in our understanding. This is not the hospital care, this is not the hospice care also. Something in between we need to plan for the elderly because there will not be anyone to take care in the family. So the same thing may happen for all of us in future. So this is another area which we need to focus. And finally, if you want to achieve everything, I'm a strong believer in this IT, strong believer in the AA. See, AA is nothing but you are understanding the pattern, put it based on the things. See, this is the only one thing which can give you a result in a mass scale. Please don't understand it as an cost-cutting tool. Please understand this as an enabler. See, there will be a challenge with us or with the machine. See, we need to work together with the machine. See, the idea is that we will increase the capacity of the both machine and the human being. At the same time, each of them should mutually complement to reduce the challenges which we call it as a humanified artificial intelligence. If you are able to do it, we can do big things. See, it has got a huge potential. So we can increase your prediction of your output, the diagnostic prediction, the trainings. So anything can happen with your IT. In fact, we had a two things which we have, yesterday also we have done. One is your civil works monitoring. See, for an example, in our department also, we have more than 2,500 works happening simultaneously worth for something around 600 to 800 crore. See, unless we have an IT tool, we cannot monitor. See, every work will be in a different stage. Basement, lintel, painted. This 2,000 into 5 different funders, 3 to 4 different executors, and almost 10 levels of progress, it's unimaginable, and you cannot do everything in a manual. Yesterday, our team has introduced an application to monitor this. The similar way, monitoring of biometric attendance. We already done your, as HIMS. We have done already your DDMS. See, this is all drug management. How we can do it, this can be done. And finally, what we need is that change within ourselves. See, this is all known to us. What we expect is an organizational change. See, this should be everyone's agenda. And it is not that only I do, you do, other people can take the right. It's everyone has got a role. In fact, நம்ம வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸை வந்து டீமாக கொண்டு போகிறதுக்கான காரணமே அதான். சரி, நம்ம டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் த கிராஸ் ரூட் லெவல் விஹெச்என் ஹெச்ஐலேருந்து டைரக்டர் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 200 கேடர்ஸ் ஆர் தேர். Almost 60,000 employees are there. See, everyone has got a different level of understanding, different level of capacity. But unless and otherwise we go as a team, the goal of public health department will not be achieved. So this change need to be brought in. That's another big interest or the concept or the objective of this workshop. So we will all work for this change. I think I crossed my time. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Good day. Thank you for unmasking the real health agenda for us. Your quote, "Look beyond the bill," resonates in our minds. Thank you for emphasizing multi-dimensions of health across age groups, climate change, environment, promoters and enablers for health, and showing way for sustainable models, sir. Thank you, sir. And if you have any questions, please open to the desk.
யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க, நான் அடுத்த வேலையை பார்க்கலான்னு இருந்தேன். யூ ஸ்டார்டட். See, health tax இருக்கு. Now two things were tax. Alcohol வந்து excise, GST எல்லாம் இருக்கு. Tobacco-வும் in fact the raising the tobacco tax is the biggest agenda which we are doing it. There are two challenges also. See, the revenue which getting generated out of tobacco or alcohol, it may not flow back into the health. So it has gone to the overall kitty. In fact, I used to argue, our team has to do an enforcement. Public place smoke panna 200 rupees fine vaangrom. At least if that small money is given back to the health system, we can able to sustain it. So even that is the challenge. But I see, in addition to your tobacco and alcohol, the big thing to be taxed is your sugar beverages. So this is the biggest killer. Again, children's வந்து அது விளையாட்ட ஆரம்பிக்குதுங்க. It is an addiction. நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம காஃபி தொடர்ந்து சாப்பிட்றது, it's not only the caffeine addiction, it's a sugar addiction. இது எல்லாமே we need to take care. But the tax is there, but there's always a scope for further improvement. அடுத்த செஷன் போயிடலாமா? Strengthening health systems is critical to the supply and delivery of quality, affordable primary health care and to the achievement of universal health coverage. A grateful welcome to Dr. Himanshu Bhushan sir, former expert advisor, Public Health Administration, National Health System Resource Center, MOHFW, Government of India, to speak on health system strengthening sustainable efforts for future. He has rich and diverse experience both as clinician and public health expert, wherein in the past he served remote areas of India as a clinician and then in Ministry of Health, Government of India. He was the former head of Public Health Administration Division of NHSRC, formerly Deputy Commissioner and Head of Maternal Health Division in the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. He was instrumental in many policy decisions like permitting ANMs, staff nurse to prescribe and give drugs and injectables, universal supplementations of calcium and deworming during pregnancy, screening and management for GDM, hypothyroidism, making care during pregnancy and childbirth a free entitlement are few of his initiatives and efforts. He was instrumental in developing an implementation of nursing roadmaps for the country. He is a member secretary for 5 task force on comprehensive primary health care. He dreams that every poor woman and men accessing government health facilities should get rich treatment by us. We welcome you, sir. Good morning to all of you and thank you so much. First of all, I would like to thank our Director of Public Health, Dr. Selva sir, and also all the organizing committee members and particularly Dr. Vinay and his team who closely followed this need for this participation, and you have planned in such a nice way, and the topic also that has been chosen is a very, very apt topic for the Tamil Nadu. So thanks again to all of you. Now, many of the things which I wanted to convey to you, a glimpse of that has already been conveyed by Dr. Selva. And that is what is the roadmap for the strengthening, but I would like to further give you some more inputs so that you people can do it forward. This one? Down one. Okay. So, my first thing is, you are progressing well. There is no doubt of it. And I have seen it. I have seen it from my own eyes. If you see all the parameters, MMR, IMR, under 5 mortality, everything is better than what India average is. And not only that,
many of the government of India initiative you are undertaking, and besides that also you have undertaken so many additional things. The first to enact the Public Health Act. Only a state with distinctive public health cadre initiated round-the-clock service. I vividly remember your protocols became the protocols of the government of India. Be it 24/7 PHC, be it CMOC centers, BMOC centers, life-saving anesthetic skill, emergency obstetric care skills, MVA, maternal death review, MNM, n number of protocols which the Tamil Nadu initiated later on became the Government of India protocols. So your achievements, I am not going to read all of them. It's immensely good. Besides that, you have also initiated many of the specific programs for the particular diseases and particular situations. That is also in itself has yielded result, and it has shown the path to the whole country. Many of the states are copying many of the good efforts that you have already done. Sorry. So now is the time to think. I have not enlisted all the positives because it's a big list and it will take time. But now is the time to think, as Dr. Selva is saying again and again, and yesterday also during the inaugural it came. You have this epidemiological shift. You are well aware about it. But what you have to mark is what Dr. Selva said, that health should be in all policies. Health cannot be tackled alone. So this is very important, and this capacity should not be there limited only from the state to district. You have a big public health team. It should go up to the block level. Every block should think about it. Now, if you see the nutritional status, anemia, stunting, wasting, TB notification rate is very good. The treatment success rate is also very good. But if you see in the private, how we can achieve the target by 2025 to get it 100%. Your urban health indicators, again Dr. Selva said in the morning, obesity is a problem, high sugar level, elevated BP, so premature mortality. So all these needs to be now specifically targeted and thought about properly. If you see Gini coefficient, if more value towards one, more inequity. And again, Dr. Selva said that we have to focus equity. I too agree with him. If you see that with Kerala is almost 0.1, 0.15. So still you have high inequity, and you have to focus in those areas where it needs more attention. By reaching to the unreached will help in reducing the health inequity. Out-of-pocket expenses. If we talk of the inequity, one of the big factor is the out-of-pocket expenses. And even in government health facility, it is high. But if you compare to the private, it's, government is quite good and private is so high. So how you can do that, and how to reduce this catastrophic expenses, because our national health policy says that you have to bring it up to 25% at least. So that you have to target. Then your commitments, national, international commitment, the state commitments that you have to achieve, SDG, national health policy, universal health coverage, resilient health system, and so on. Sorry. Now, what I suggest is, you should have district and block level planning. You should think about the population, the disease burden of the population, and that will vary from one district to another district. What is the surgical? You saw the out-of-pocket expenses. What is the surgical needs of the district? What is the cataract needs of the district? What is the dialysis needs of the district? And he rightly said, dialysis is just a short-term, thing. Your visionary approach should be to control the hypertension and diabetes. But till then, you cannot allow the people to suffer. So all these, what is the emergency care needs of the district?
and what all you can tackle at the primary care so that the load on the tertiary care is less. So your plan should now specifically focus on the district and also at the block level. You have opportunities. It's not that you cannot do it. Besides the funds given under the National Health Mission and state's own resources, you have so many opportunities like 15th Finance Commission, Ayushman Bhav, and ABDM. And besides that, CSR funds are there. Now district-specific funds are there, mineral funds, minority funds. So many types of funds are available at the district level. None of the district heads approach the district collectors for these funds which are available other than your assured funds. You should reflect your requirement of assured funds only after utilizing your other sources of funds, because your state fund, your NHM fund is your fund. You can always utilize it. But you try to explore, first of all, whatever you can take it from the other sources. So that is very important. And then readiness and preparedness for epidemiological shift, climate change, and then demographic shift. Rapid urbanization is a big problem, and it is coming out. So how you can address this? So all these are the needs of the focus, and that will lead to the health outcomes of reducing mortality and morbidity. So what is needed? If you have these many burdens, then what is needed is a comprehensive planning. And if you recall, when the beginning of the National Health Mission, this planning was focused a lot, and even the district-specific plans were asked for. But somehow we have become we are more towards disease-centric plan. We are more toward tertiary care-centric plan. We should come to the primary care plan. We should try to first utilize the opportunities which are low-cost opportunities. Giving primary care is a low-cost opportunity, and that plan this plan needs to be made comprehensively so that you can pick and choose where to prioritize, what to prioritize. And you should think investment in quality human resource in health. If you will not invest in human resource in health, you cannot achieve the quality. You cannot achieve the equity. You cannot do the population coverage. How you will do? You will need human resource, and that is very important. You should think district-specific. National Health Policy says 2 per 1,000, and Indian Public Health Standard says 1 bed per 1,000. So invest in your bed ratio. If you feel now that the maternal and child health wings and beds are more than enough, maybe you invest less there, and investment should be more towards those areas where you need. But always focus on assured service delivery with aspirational goals, ensures standard, NQAS, IPHS, and so many other standards are there, and convergent actions are very important, because unless health, you converge with every department. COVID is the example. India can do it. COVID alone probably cannot be well tackled just by the health department. But that is an exemplary situation when every department came forward and we were able to tackle the best possible solutions. Community engagement, addressing need to the district plan, and concurrent and periodic monitoring with a patient-centric approach should be the approach for the planning. And this can only be done if you have a district-specific plan focusing both health facilities and the community. And the way forward that I feel is green and climate resilient infrastructures, critical care. You have already invested in critical care. Utilize PM Abhim and 15th Finance Commission. This is the best opportunity. You have so many people in the district with the public health, expertise. But now we are saying block public health unit. It's unique. And that block public health unit should be the platform for One Health, should be the platform for all your programs. And that also have the opportunity for a public health professional there. And multidisciplinary team, intersectoral convergence, ensuring essential medicines, diagnostic, all these things will help, and that will help in increasing what you have to do is increase the healthcare financing, reduce out-of-pocket, primary care, universal health coverage. So all these are the way forwards
for you. And this can be achieved through strengthening building blocks of the health system, which is very, very important, generating evidence, investing in research, IT, governance, good governance, diagnostic, medicines, human resources, quality service delivery, healthcare financing through increased, state share in the GDP, and developing service infrastructure and your general infrastructure for your health services. These are the some of the strengthening building blocks that you can utilize for improving your program. So thank you so much, and thanks again for giving me this opportunity to deliver in front of you. Thank you. Now it's open to the question session. The session is open for questions from the audience. If anyone wants to share more light. Yes, sir. Thank you, sir, for the excellent talk. The Government of India is planning for a healthcare policy as such. Can we have a separate primary healthcare policy which will just focus, as you rightly said, unless we strengthen the primary care? So can we convince the government to bring out a primary healthcare policy addressing the primary care needs alone instead of getting diluted disease specific and secondary? Sir, this policy is already there by Government of India. So, focus on the primary healthcare Government of India. That's why, if you will recall all the health and wellness center, 12 primary package of the services, including what Dr. Silva was saying about the mental health package and other things, it is already there. What we need to do is now start funding about it, thinking about it, and implementing about it. Sir, good morning, sir. Sir, here. Sir, regarding tertiary care, for all medical colleges, we have a National Medical Commission to ascertain the manpower, human resource to be positioned in all medical colleges. But for primary care, we have IPHS, Indian Public Health Standards. But even having an IPHS standard, but the HR, the human resource to be positioned in the field is not adequate. So, Dr. Mona ji is here from NHSRC, who is an expert in HRH. She can always add. But what I would like to convey is that tertiary care is already governed by a council, because it has not only a curative responsibility but also the teaching and training. So, and these standards which are there in the Indian public health standards are not by and large focused for the teaching standards. It is more towards preventive, promotive, and curative care standards. So both these standards cannot be met. But as far as the meeting the shortage in the human resources are there are the various means besides passing out of the. She will be able to tell you and give you the data that how many human resource we are producing, but we are not properly getting utilized them. Maybe there are the issues, and that's why Government of India came with the public health management cadre. I am not talking of this specifically for Tamil Nadu, but for many other states where career progressors. So you have to attract your health professional in your service, and besides that you have the opportunity for capacity building, training, task shifting. So there are so many opportunities for attracting human resource. Thank you. Thank you very much, sir. India can do it. Your quote holds well. Thanks for emphasizing the leadership role played by our state of Tamil Nadu in public health programs and showing the future challenges of equitable distribution, reducing out-of-pocket expenditure,
emergency care at primary care to reduce the need for tertiary care, and showing the way forward for climate resilient health infrastructure and universal health coverage. Thank you very much, sir. We request our director to facilitate the speaker for the session, Dr. Himanshu Bhushan, sir. The establishment of patients' rights standardize the application of ethical principles to particular medical situation. These documents provides the framework by which a patient can expect to receive care and by which members of a healthcare team can best promote the rights of patient. Now I welcome Dr. Sunil Nandarajan, public health researcher of Madurai, to present the session on the topic rights of the patient. Dr. Sunil Nandarajan, sir, is a social scientist by education, research, weekend farmer, policy nerd, amateur filmmaker, die-hard romantic and cynical optimist. A career spanning more than 3 decades of engagement in health and developmental sector. Served with WHO as cluster head for health system development in Indian Country Office and SEARO. Was advisor to the MOHFW, GOI and Department of Health, Government of Kerala on health care regulations, Department of Health, Government of Delhi on setting up and operationalizing Mohalla clinics. Served as technical experts in various national committees and published articles and reports in national and international peer-reviewed journals. We welcome you, sir. Thanks, everybody. Thanks for inviting me to share my thoughts on the issue of patients' rights. I mean, I'm really always excited to come for DIPCON. Last year it was in Mahabalipuram and this year it's in Madurai. And thanks to Dr. Vinay and the organizing team for organizing this conference. Why, for me, it becomes important is that here I find medical officers, nurses who come for this conference. It's not the usual suspects whom we meet in the conferences always, you know, the same old people. And it's a pleasure actually to see them come and actually listen. That's a great thing I really appreciate. The topic of patients' rights in India, my views come from the work. What I've done is looking at recourse to patients' rights by filing public interest litigations in the courts, my work on the Clinical Establishment Act, and also I tried to start a website on the lines of WikiLeaks called MediLeaks, where patients' things, problems, or violations that took place, they could be. Somewhere we could not take it forward. We hear from the media and various people, individuals sharing about how the patients are treated in both public and private health facilities. I mean, patients' rights have been given the least importance in India by the providers, users, statutory bodies, and the government. And I'm really glad that patients' rights finds a good mention in this conference and they have given importance to it. Otherwise, usually patients' rights is relegated, not so important. What are patients' rights? This comes from the obligations of the state and healthcare providers to respect the dignity, autonomy, and equality of care-seeking individuals in healthcare settings. WHO defines patients' rights as those owed to the patient as a human being by physicians and by the state. And the rights vary from countries and they are usually influenced by patient status, family, society.
Patients' rights involves preventing, treating, and managing illnesses or health conditions. They aim to safeguard dignity of healthcare seeking individual. It includes the right to dignity, autonomy, participation in healthcare decisions, informed consent, refusal of medical treatment, confidentiality, privacy, access to medical records, information, and redressal. In the Indian context, patients' rights primarily stem from the constitutional provisions, different legal frameworks, and ethical guidelines. The Constitution of India guarantees the right to life and personal liberty, including the right to health and medical care as per Article 21 and Directive Principles. There are other legal instruments such as the Consumer Protection Act and other places. Health acts such as the National Medical Commission Act 2019, the Indian Medical Council, that is the Professional Conduct, Ethics Regulation 2002, Drugs and Cosmetics Act, the Clinical Establishment Acts of various states and the Central Act also contribute to defining and safeguarding patients' rights. There are some states that have mentioned it very explicitly in their acts and rules. Kerala is one example where it has also mentioned that grievance redressal mechanism to be set up. Rajasthan recently passed an act of right to healthcare to 2023. Mental Health Act of 2017 are examples of development in this area also where the protection of the patients takes place. National Human Rights Commission, the National Accreditation Board of Hospital and Healthcare Providers have also outlined specific patient rights. Now the Charter of Patient Rights basically goes into right to, and these need to be displayed in the healthcare facility. Right to information, right to records and reports, right to emergency medical care, informed consent, right to second opinion, right to confidentiality, human dignity and privacy, transparency in rates and care according to prescribed rates wherever relevant, right to non-discrimination, right to safety, quality care according to standards, right to choose alternative treatment options if available, right to choose source for obtaining medicines or tests, right to proper referral and transfer, which is free from perverse commercial influences, right to protect for those involved in clinical trials and patient education, right to be heard and seek redressal. These are some of the rights that come under the patient's rights. What are the kind of violations that take place of patients' rights? There are many instances. Abuses range from denial of care, poor quality of care, fleecing of patients, shortage of medicines, diagnostic equipment, ensuring safety, violation of patients' rights to informed consent, privacy, confidentiality, and non-discrimination to most serious forms of cruelty, torture, and inhuman treatment in healthcare facilities. What is the situation of health enforcement of patients' rights in India? India is a mixed medical practice. There is a dominant private health sector that exists alongside a public health system that is beloved to provide healthcare services which are challenged. Healthcare facilities are more susceptible to human rights violation and healthcare patients' rights because of the power asymmetry between the care-seeking individual and healthcare providers. I think one of the important things that is to place healthcare patients' rights in the context of healthcare system, access to healthcare, shortages of health services, is a major problem. So patients' rights, how do you place it in that? Parallel systems of operating for different sections of the population. You have a healthcare system which is private, which is for those who can pay, CGHS and other places only for the government and employees.
The army has its own healthcare system. So you have various parallel systems that operate. There is no one healthcare system in this country. One may try to believe something else. How do you place patients' rights in that context? We are overwhelmed with social inequities of religion, caste, region, gender, social status and income, stigma associated with specific illnesses. These, you have to place patients' rights in this context. Frankly, I have a strong thing that value of life in this country is not important unless you are a VIP or someone important. You know, some 5 white people die in US, that becomes news. 200 people die in Bangladesh or in India, you just turn the page. You know, how is the value of life you are given? And frankly, I feel patients' rights is reflected on our day-to-day interaction in our personal and professional life. Let's just ask one question. How do we treat our maid servants? You know, you look at the way we treat other human beings, and that reflects also on patients' rights. Physicians in India have always held disproportionate power over their patient. And classic paternalism in physicians' behavior is rule rather than an exception. Many studies have been undertaken, and they have found that patients themselves believed their ability to claim rights was linked to their ability to pay for services. And this is another thing that has come about is many doctors also believe that promoting patients' rights in resource-limited settings would trigger violence. Okay? Frankly, in our country, efforts to promote patients' rights in healthcare facilities are mere tokenism. What are the redressal mechanisms available? Usually in our country, we have codes, including consumer codes, the medical commissions, that is the councils, any grievance redressal mechanisms, if available at the facility. You can approach the higher order government functionaries, both elected and the bureaucracy, depending on what system is available. One of the things that is, I feel very important is to have a functioning patient grievance and redressal systems to see that the rights of the individual seeking healthcare are protected. Many of the places we do not have grievance redressal mechanism. It requires any enforcement of patients' rights requires a collaborative effort of regulatory bodies, professional association, NGOs, patient support groups, and government. The national, one of the important things that both public and private need to establish for patients' rights and their charter to be displayed, and advocacy. One of the suggestions is to have hospital committees, in the lines of institutional committees, that will ensure that patients' rights are protected in hospitals. They should review all the complaints that are there from the patients and ensure proper care to see that they are addressed. I think one of the important things is also to raise awareness about patients' rights among public and educate and empower patients about their rights. I think finally I would say patients' rights would be achievable or important when the provider or the government functionary puts himself or herself as a patient without contacts or money. When you go as a patient, that's the final thing. And I think I like to ask this question. The question that each of us, whether as a doctor, nurse, or any health worker, how do I want my family members, relatives, or friends who become patients to be treated? That's where the patient's right starts from. Thank you. Yes, sir. Your ideas on patient rights in the current scenario, access to healthcare, stigma of specific illnesses, value of life provided by the system, and also stressing on the need for redressal mechanisms to be inbuilt into the system, and your ideas of how do I want my relatives to be treated by the system well resonates with the audiences.
Now we open the session for any questions to the speaker. Okay. If there are no questions, we request, on behalf of the organizers, we request Dr. Yoganand, Deputy Director and City Health Officer, to facilitate the speaker for the session, Dr. Sunil Nandaraj, sir. Thank you, sir. We are going to break for a short tea break, and we request all of you to assemble back in the hall in 10 minutes. In 10 minutes. Time now is 11:05 on my clock. We'll be back in the hall by 11:15. Honorable Minister Dr. P.T.V.L. Paniwal Tyagarajan, sir, is expected in the time. Thank you. I once again request all the delegates to break for tea, a short break, and please come back as early as possible. Probably a few minutes. Thank you, sir.
expert in financial and banking services. Though with his political legacy starts from the Justice Party, his parents, everyone was there, and the political legacy kondundalum. Sir, with this much experience, he started his undergraduation from NIT and moved on to MIT. With almost, if I remember correctly, more than 60 countries, he was giving a banking solutions. So he could decode the banking complexity of more than 60 countries. Is an unimaginable expert. In fact, used to admire him when he was at the time he was in the opposition also. When the petrol prices were revised, I understand it's the first time that I heard about elasticity of the money in the bank. Petrol, I never heard. And next time also, when he was in opposition 2016, when the budget was presented, he could decode and give meaning to each and every word, and that's unimaginable for any politician, the real expertise, sir. And your role in IT sector, I remember only one incident where in the recent collectors conference, sir vandu modalla kettade vandu, let us put in HIMS in the PHC. See, this is going to be the game changer, because he understands the value of the data. With this small intervention, there's a huge number of budget savings he could do it. And in fact, the structural reforms which he brought in is the critical for the state finance right now. We welcome you on each and every one of you, sir. We request your support on few things like how we can give an additional financing for the primary care, how we can utilize other resources like CSR, or how we can become more IT in the primary care sector. Welcome you, sir. Please, sir. அவைக்கு வருகை தந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய மதுரை மாநகராட்சி மேயர் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் TS செல்வவிநாயகம் ஐயா அவர்கள் வரவேற்கிறார்கள். நன்றி ஐயா. Good morning to all of you. Thank you for inviting me to this annual conference, which I'm very glad to note is being held in Madurai this year. I want to thank Dr. Selva Vinayagam, who has organized this conference, who came to my office to invite me in person, and who was kind enough to suggest a few topics that I should cover today. But maybe I should start a bit back in history and talk about some of the good things about public health in Tamil Nadu and some of the things we need to pay a bit of attention to, in my opinion. So the good things are, I think, because of the notion of inclusion, of social justice, of equitable access, of education as the basis for progress and for communal harmony. Tamil Nadu has excelled in the medical education field. Even today, I think we have the most number of government medical college seats in the country. We have almost an overabundance of doctors, I would say, where our ratio of doctors to patients is better than the United States, better than most OECD countries, and is somewhere around 4:1,000, which is far greater than the national average. So these are all the good things. And yet, I would say, at some level, we have not yet achieved best-in-class outcomes, whether it's infant mortality, whether it's maternal mortality, whether it's the speed with which we dealt with the COVID pandemic or the vaccinations. Smaller states like Kerala did better than us in some ways. As the director mentioned, I used to have a different portfolio, and when I was in that portfolio, I remarked multiple times that after education, the greatest spending in the state of Tamil Nadu was for the health department. Again, I would say we have many good things to show for it. Relatively speaking, we have good primary health network, relatively good rural coverage, relatively good
urban health centers, but we had a lot of room to improve. On the positive side, again, I would say that during the COVID pandemic, we discovered that we had a certain resilience and the ability to leverage the existing resources we had better than most people. And some of you may have seen the Lancet study that was published by our overseer, Dr. Chandramohan, that in Madurai we took a bunch of really sophisticated, politically sophisticated initiatives. My fellow minister Tirumurthy and I, we discovered where the bottlenecks in the system were, and I want to use this as a case study for how administration is as much of the battle as anything else. So we discovered there were 2-3 weaknesses in the system. The first was that there was serious overcrowding in the GH. The GH had become the magnet for everybody with symptoms, and so all of them used to come, and we were creating an epicenter of infection at the GH itself. Second, because of the kind of community we have, where if somebody gets sick, the whole family rallies around them. When one sick person was coming, they were being accompanied by 2, 3, 4 people, and so we were bringing this multiple kind of risk factors all together because of the big crowd. The second problem we had was that the time taken for a sample to be validated and given a result was running anywhere between 18 and 24 hours. And the third problem we had was that by the time the results went, we were getting people aggregating out of precaution and having serious spread risk again. Of course, we had a lot of issues with oxygen, but I won't get into that right now because we had the wonderful help of somebody very close in Orissa, and we were able to, at the last minute, start getting a daily supply of 80 metric tons sent by train. We were able to avert a lot of the problems that came from the union government cancelling all cross-border oxygen contracts overnight. But the interventions we did beyond that, the 2 major interventions I would say is, with the help of my colleague, we used the local self-help groups, about 4,000 women in the villages, without waiting for people to come to the primary health center or the GH with symptoms. We had these volunteers go and check for people with symptoms house by house, door by door. And when they found people with symptoms, we set up 10-bed, 5-bed facilities in every panchayat with just oxygen, nothing else, a nurse and oxygen, and medication where we had medication. And we had these people shifted to those places, and we greatly reduced the number of people coming to the GH. We also actively discouraged families from coming, and we started providing free food at the GH to those who came with symptoms or those who came for treatment. And so they didn't have to have somebody else come with them to help them get food or to eat or so forth. And then the other thing we did was we discovered that the reason the tests were taking so long was not that we had too few test centers, but all of the samples were getting batched and coming at one time in the day. And at that time in the day, the actual test processing machines were too few. So we had enough centers, but we had all tests coming at the same time, and we had too few machines. So with a bunch of CSR funding, we actually increased the number of machines 3-fold. Same number of centers, but in each center we now had 3 test machines. And we changed the frequency at which samples would be collected and brought to the testing centers. And we were able to bring that processing time down from 18-24 hours down to about 6 hours.
interpret and keep it all on the internet so they can check before they come to the hospital which building should I go to if I want to get treatment for my wound. The second thing I said is that if we have an integrated system that starts from primary care all the way to coming to GH for, let's say, very complex surgery, we must have a patient information system that is seamless across all these levels of care. And you must be able to, without violating the privacy norms, have the patient's information from the village where they first went with the symptom to the specialist doctor at the Chennai or Madurai GH, be able to pull this up on their computer and not have to expect the patient to either keep on reiterating their symptoms and their story or to carry all their test results and their documentation with them. And the third thing I said is we must have what I now understand you call HMIS because it's been attempted and failed multiple times. But what in most parts of the world, like the NHS or the US medical system, would consider a good hospital administration and a healthcare system administration, platform. We don't know how many doctors are working at what place on what day. We don't know how many CT scans are actually functioning. We don't know how many X-rays are taken. We don't know whether the machine is, at actual utility or it has been bought and not yet commissioned. Is it actually in service or in repair? So these kinds of things, unless we get right, I get my perception, I may be wrong, you're all in the field, is that as much as Tamil Nadu spends in its health budget, we could be getting a lot better outcomes for this spending were we to improve the administration better. And some of these will require this data, as many friends of mine in the financial industry have pointed out and have shown me. If you look at both the UK system and the German system, state-funded healthcare improved dramatically when each unit was made its own P&L center, or rather each unit was made its own cost center because there's no profit. So in the NHS, they can tell how many heart surgeries are done in King's Hospital as opposed to Queen's Hospital, how much did it cost, how many surgeons were employed, what is the average waiting time, how many patients are seen, these kinds of statistics that we simply don't have. And we need these to really improve the effectiveness of our spending and ensure that we are allocating resources more efficiently to those places where the results are substantively better. Sometimes it's a question of distribution. So for example, in my MLA constituency, which is Madurai Central, one of the things I did when first encouraged by the COVID reallocation model in the MLA CDS, but I've continued that since, is to set up radars, Doppler and other scans in the primary health centers. So we have both basic ones, 5 lakh, 8 lakh, and slightly sophisticated ones, 16 lakh, 20 lakh, in the primary health centers and secondary health centers around my constituency. And by the utilization of those, where I find 20, 30 people a day are getting scans, it really gives me the comfort that A, it is easier for them to reach a center close to them, B, it reduces the number of people coming to the GH and having to wait in line, and C, therefore, it increases the efficiency of throughput of how quickly people can get the information they need about the health of their baby or the stage of their progression of disease or whatever it is. So I think collectively, if I look at it purely from a financing of health perspective, the first thing we need to do is greatly improve the technology. I brought this up, as the director said, in the collectors conference with the chief minister there. I was assured by the new finance secretary that this is something they're going to focus on this year. It was certainly something I focused on a lot when I was finance minister. But also I think we need to think about how we fund this healthcare. Right now, 100% of it comes in allocations from the central budget. In many countries, they make sure that taxes on products that lead to health problems, whether that's tobacco, whether that's alcohol, whether that's high sugar drinks, some of these taxes are directly allocated so that there is a
kind of causation and recovery relationship between those kinds of practices or goods that create the problems and the health treatment that is required as a function of it. I think also, depending on the situation, we learned during COVID, for example, that CSR was a great source of funding. Hundreds and hundreds of oxygen concentrators, other equipment. In fact, the test devices we got that I told you, we got 100% of that under CSR money rather than waiting for the state. And the great luxury of CSR money is that not only is it a financing option, but in many cases, the industrialists and the big corporates that have access to these funds also have access to supply routes and supply chains that the state doesn't have. When we built our in-house oxygen plants, many of them were because the industrialists were able to find and source the oxygen generators and the compressors and the tanks faster than the state could do it. And if the state does it, we have to go through a whole tender process, and we have to kind of, delay things for the sake of showing transparency sometimes, which is very important. So I think overall, if I was to just wrap up this theme, as well as we think the model of social inclusion and equitable access has worked for us in Tamil Nadu, at least relative to the Indian benchmark, we must improve a lot of things. We must improve the efficiency with which we spend money. We must improve the information available to help us make decisions and to allocate resources. And we must make it easier for the average citizen to access the resources that the state provides. And I have another example. Madurai GH has one of the better ophthalmological units that I have seen. In fact, it has really, really good services, and there's usually capacity. What surprises me is that the utilization rate of the beds, at least the few months that I was looking at it when I was an opposition MLA, was probably 15%. So we have all this capacity, and there are not enough patients who are coming. Is that because the patients don't exist and they don't need them? If so, we have built too much capacity. It was inefficient allocation of state resources. But in fact, that's not true, because when we ran these camps, that is, we ran the screenings at local areas within my constituency, every time we ran a camp, we found tens of cases that needed glasses and probably a dozen or couple dozen cases that needed cataract surgery. And we were able to bring them. Then, of course, as an MLA, I made those arrangements for their transport, for their food, etc. And we were able to bring them, and without any delay, from the minute that they were detected that they needed the surgery to the minute that they got the surgery and went back, was probably less than a week or 10 days. So we have that much capacity built up and available, but we don't really have the efficiency of resource utilization or even access or awareness that I think we need to really focus on. So I think overall, though this might not be the happiest message for many of you, those of you particularly in government service, I would say, as proud as we are of the health system and the health framework that we have, and certainly of the medical education system in Tamil Nadu, and in particular in Madurai, many of you may know that my Periyappa, Dr. T. Subramaniam, was professor of surgery for 20 plus years and trained many of the surgeons between Kanyakumari and here, going back a couple of generations. So as proud as we are of all those efforts, and the pioneering work around the blood banks and around the waste management and incineration and all that, we are at a crossroads, in my opinion. We cannot continue to raise the rate of funding anywhere near what we have so far. The state's finances are in pretty bad duress. We are running very large structural deficits. And the pandemic taught us that we need to be much more efficient and much more thoughtful with the administrative side. And if we look around the world, if we look at advanced economies like the US, like Australia, like Canada, like the UK, like Western Europe, the use of information technology, the ability to validate functionality, productivity, to ensure that there's optimization of resources,
has yielded substantive improvements, both in the public sector and in the private sector. And I think it is the order of the day, particularly in the era of a pandemic, that the state needs to focus a lot on this. Of course, the primary health centers continue to be the backbone. Prevention is far better than cure. We have started to do some work, especially around the Makkalai Thedi Maruthuvam and the non-communicable diseases and lifestyle diseases medications. But again, I think information can be of great value, and the ability to test or monitor or measure on a regular basis for patients who are not coming to the primary health centers but staying at their homes through the Makkalai Thedi Maruthuvam teams can also yield great results. And as I say, the lessons from around the world and the lessons from our time in the COVID pandemic are that efficient administration, proper design, structural optimization and alignment can give us great benefits in the utilization of the large resources we spend. I think we spend about 30,000 crores a year, which we're happy to. But if we compare that to any large economy or advanced economy, it's not a great number. It's about 1.5% of GDP or GSDP. Many large countries spend 6, 7, 8, 10%. And yet they focus on efficiency. At 1.5%, our need to focus on efficiency and optimization is much higher. And so the message I would leave all of you today as you think about these things is, as important as scientific advances and research and clinical progression and the sophistication of prognosis is, as a state, as a government health department, as government administrators, we need to also think about a parallel improvement in efficiency that can greatly improve the scale of our reach and the size of our impact. Thank you very much for the time, and I hope you have a wonderful conference. Honorable Minister, sir, with your permission, shall we open the forum for few questions from the audience? The forum is now open for 1 or 2 questions. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம். Sir, my question would be on financing, sir. Sir, Tamil Nadu is a pioneer state in constructing new medical colleges, and as of now we have 36 government colleges, sir. Sir, in 2016-17 budget, the overall expenditure for the health department is around 90-100 crores, of which both primary care and tertiary care had almost equal proportion. 27% of the allocation was given for both primary care and tertiary care, sir. Whereas, sorry, sir, you mean 19,000 or 1900? 19, sir, total expenditure for health department was 9,072 crores. 9,000, okay. 9,072 crores, sir. Of which both primary care and tertiary care had 27% of allocation. Whereas in 2023-24, the total expenditure for health department was 18,660 crores, whereas primary care had 20% of the allocation and tertiary care had 34% of allocation. So my question is, sir, in this era of non-communicable diseases, where we have a greater role for primary care to avoid the burden for tertiary care, what is the government's approach on allocation to primary care and tertiary care, sir? Thank you, sir. So it's difficult for me because I'm not the finance minister and I'm not the health minister. So I shouldn't speak about other people's books. But I am, since I was the finance minister when the 23-24 budget was read, then I'm a bit disappointed. I'm not sure that we break it that way, whether we break it the way you break it or you're able to extract that from the information. Certainly, if that is the allocation, I'm a bit concerned that we should be allocating a lot more towards primary care and a lot less towards tertiary care. But again, I only say that as a professional opinion. I can't speak officially. I'm not the minister for either department. In fact, that number surprises me a bit. I didn't think it had become so skewed, but if you say so, then I'm concerned.
பொது சுகாதாரத்துறையில் நாம் கடந்து வந்த பாதையையும் கடக்க வேண்டிய தூரத்தையும் வெளிச்சமிட்டு காட்டியதற்காக நன்றி ஐயா. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நினைவு பரிசினை வழங்க மருத்துவர் டிஎஸ் செல்வ விநாயகம், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, சென்னை அவர்களையும், மருத்துவர் ஏ சோமசுந்தரம், கூடுதல் இயக்குனர் பிஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, சென்னை அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் மற்றும் கூடுதல் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நன்றி. No, I just got one piece of information that this allocation was not done by the finance department. So we just allocated the funds to the health department, and in the health department you balance the funds between the NHM and the state allocations, and you made this, you meaning somebody in the health department made this decision about the relative allocation. So at least I feel like I wasn't blindsided into doing something I didn't like to do. So I'm at least safe that way. Thank you. கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி ஐயா. பலத்த கரவொலியுடன் அமைச்சர் அவர்களை வழி அனுப்புவோம். நன்றி. Despite impressive health gains in almost all countries over the last few decades, the challenges facing by the public health workforce Resource for Health Division in National Health Systems Resource Center, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She is also the advisor for policy and integrated planning in NHSRC. Apart from HRH, she looks after the planning under NHM and 25 years experience in the health sector. She has worked across NGOs, government, research organizations, international developmental agencies, and consulting firms. She has done multiple country research studies on evidence in health policies in Indian Institute of Management, Ahmedabad. Areas of expertise, research, and published papers including public-private partnership, referral transport, health policy making and use of evidence, health systems, strengthening and human resource for health. We invite you to take the podium, ma'am. A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity, and also to my executive director who let me come here. I also want to thank my teammate Vaishnavi, who has made the presentation for me. Last year, I had come to Tamil Nadu, had led the Common Review Mission. When we went back, my entire team said that we should go to Tamil Nadu at least once a year to meet the people, gather all the motivation and sincerity and the new things that they are doing so that it lasts through the year and the next year we can again go. So thank you for being one of the best public health systems in India. The topic that has been given to me is new programs, new technology, the new burden that has come, and we will see how it has become a burden. And
what should be the workforce management policy and what are the challenges. Now to talk about this, I will go back this is somewhat a repetition of what Dr. Bhushan has presented, but this is also relevant for this session because the DALIs came down for India as well as for Tamil Nadu. So for India, it was 46%, for Tamil Nadu, this is 37%, but then Tamil Nadu was already at a better place. So that is why the increase is less. If we see the top 10 causes of death, 1990 to 2019, this has also changed. So this is for 1990, and these are for 2019. So much work was done in maternal and child health that it no longer is one of the top 10 causes. Coming to the DALIs, that also has changed, and we all know that NCDs have grown, and then injuries also and mental health disorders. All this is known to you. Life expectancy, Tamil Nadu has done a lot better than India. Now, because our health systems matured, and because we are now moving from disease, somebody told in the morning that from disease-specific programs, we need to be holistic. And so many programs were there before. Now, from selective, we are moving to comprehensive and universal care. So that is what CPHC is about, and universal health care is about. But in doing so, it started raining, almost like the rains in Chennai. And this is on the human resource of ours. And they have to work in this, and they have to keep balancing, and it is very, very tough for them. I think one of the reasons is also that in Tamil Nadu, we want to do our best and be the best always. After interacting with, everybody here, when I take sessions, I tell that in Tamil Nadu, if a kid gets 99%, nobody talks about that 99% at home. They are all after that 1% that he could not get. So I think this also brings a lot of pressure on us. As if that was not enough, the new programs were not enough, we now have new technology. And this is IBM's advertisement, though in practice, there were many issues with this. Let us see what are the things which directly affects us. So in digital advances, we can group them into 3 major user groups. One is, of course, individual. You all know that we all have a lot of wearables now, a lot of implantables are coming, and these help the patients themselves to look after, and also the healthcare providers can use them to look after the patients. The second group is of digital tools which support diagnosis, treatment, and management. And here we have the electronic health records, the hospital information system that the minister was talking about. The third is still evolving, and here there is a lot of scope of doing a lot better work, and this is where the millions of data from the individuals and from the care providers, from the wearables, as well as from hospital information system can be brought together, and you as public health personnel, the experts, if we can go through this data, analyze, plan, and prioritize using this data,
we can bring lot of change. Many of the digital initiatives, they depend on mobile internet connectivity. And you can see that how India has progressed over the years. And India has done better, but when we look at this data, we should not forget the users who are still not in the net, who are either out of the coverage gap or they are not using because of some reason. Now, during COVID, most of our healthcare providers used a lot of digital apps, and that is why India is one of the forerunners with 88% of our healthcare providers using some kind of digital technology. At the national level, we have the National Digital Health Mission. Here on this slide, I would like you to focus on the improved clinical effectiveness as well as the reduced administrative burden. So if we have good systems in place, then this will become a reality. But we still find that there is a little bit of resistance among the staff. There are two reasons, main reasons. One is the infrastructure for digital health is not there, and second, the capacity building of the human resources. Also, there is some kind of fear in our human resources that we may be replaced by this digital technology, but that is not true. It is going to help us become more effective. In fact, a research study shows that if we have the digital health implemented properly, then depending on the cadre, about 10 to 48% of the working hours will be lessened. So this is going to be a game changer. Now we saw how the programs have come, we saw how the new technology has come. Let us see what has happened in the human resources in last 2-3 decades. The first thing that has happened is that we have increased the supply of healthcare providers. So a lot of medical colleges, a lot of doctors, a lot of nurses, and other cadres also coming in. Then we have the new cadre of mid-level healthcare providers. And in other states, we have ASHAs per 1,000 population. Here in Tamil Nadu, only in tribal areas we have ASHAs, but we have women health volunteers here in the MTM scheme. I would like to go deeper into this HRH issue and talk about the UHC framework. Availability is not, we cannot equate it to supply. So we have a lot of doctors and a lot of medical colleges, but do we have so many sanctioned positions? Do we have all those people in place? And for that, we need money. So sanctioned numbers need to go up. The second thing is accessibility. So geographically, in very far distant areas in Tamil Nadu, you have done well because of your policies. But when I see nationwide, we have not been so lucky. We have not seen large-scale success in getting people, in getting the doctors in far-off distant places. The third aspect is of acceptability. Now, when we talk about acceptability, we generally talk about socio-cultural factors and also gender. One thing that we have been observing across many states is that our primary healthcare teams, they have become women-led and mostly women. So we have the VHNs who are women. Then the MLHP is because most of them are nurses, they are women. Our ASHAs are women, and then we have women health volunteers.
So are we losing out on our male population? Because even for NCD screening, we saw in the field that we are not able to capture all. So is there anything that we need to do about this? Again, service utilization. Generally, when we talk about service utilization or productivity, we think about, why a person is not working more. This is not about this. It is about what are the things that we need to do to make our HRH more productive. What are the other things that we should give? Is there a problem with equipment? Is the facility far off and people are not able to reach? Is the facility well made? Do they have all kinds of provisions? So service utilization and monitoring of service utilization is particularly important to enable our healthcare providers do better. And finally, quality. With mushrooming of private institutions, we need to keep an eye on the kind of people who are coming, their skills, but quality also in terms of how the patients perceive. And the behavioral aspects also come in here. HR has to be made a priority. Now, this seems like an oft repeated quote. Everybody would come here and say, human resources is the most important thing. I sit in many of the committees and many meetings. We talk about finance all the time. We talk about strategies. Hours go into the meetings where we are discussing the strategy. How much time do we spend on human resources? And when we talk about human resource, generally it is about vacancies and training, nothing more than that. If we really want to bring any change in human resource, we need to understand what constitutes our human resource, the individual. So do we know enough about the individual? The background, what kind of treatment we give to the human resource, to the individual. Maya Angelou had said, if you get, give. But if I do not receive good treatment, how would I give good treatment? Then the individual is not alone. He or she comes with the family. What are we doing about them? So from national level, we have just started having conversation about reserving seats in the best of the schools for those who are working in far-off areas. So if it can be done for the armed forces, can we think of doing similar thing for our healthcare providers also? Then it comes to the team. We are put in a team and not asked how you are faring. So if I cannot gel well in a team, is there any recourse? Would I be able to join some other team where my competency would be utilized better? What about the working tools and environment? When we go to the field, even now in northern India, I find that some of our health and wellness centers, they are made of tin or asbestos. And in the summer times, the MLHP is not able to sit the entire day. So something like an AC, which used to be, perhaps a comfort equipment, it has become a necessity now. But we are not thinking in those terms yet. Coming to the organization and sector, I have a feeling that we have a little bit of ostrich syndrome here, that the entire world is moving towards the gig economy. People are changing their professions mid-course. Many people are deciding to, go from health to some other sector, engineers coming to health in big numbers. And we are still thinking of people would come to our health sector and serve for 30, 35 years. So maybe 60-70% of the people want that. It might not be true for all. And especially when
The world is volatile, uncertain, ambiguous, and complex. In this, it is very difficult for people to work for 30, 35 years in the same kind of environment. And what happens when there is stress or danger? People either fight or flight. The new thing that we are hearing now is FIRE, financial independence, and retire early. So all this is coming, but in health, we are still stuck in age-old HR traditions, which is basically personnel and administration and a little bit of training. We have to move from there to human resource development. Now, bringing all the 3-4 things together, new programs, new technology, HR, and the VUCA world. What do we need to do? We need to pivot. Evidence-based policies and person-centeredness is the call of the day. New programs we have to analyze. Are they actually new? Rabies vaccine. Weren't you giving them earlier? Snake bites. Wasn't our system treating them? But we now have a program for each of them. Aren't we providing services to the same people, almost the community, the people, the population? They're all same, right? There are new things, new challenges coming in. Climate change is definitely one of them. But we also need to analyze, do we need to drop a few things? Because many of the things that we started in government, it is very difficult to drop. In recent plan meeting, one of the states told us that they still have a few posts of lantern cleaners from British era. And it's still continuing. Maybe only 1 or 2 people are there. But do we do this kind of check? What are the things that we need to drop? Also, I think we are in the overlap period. The digital has come, but the manual has continued. When we go in the field, we see that on mobile, our VHNs are working. They also have, some people have laptops, others have tablets, but they also have 29 registers to fill. So we have to see to it that this period of overlap is minimized to the extent possible. But if we can do this, minimize the overlap and bring in good digital technology, then perhaps once it becomes user-friendly, our HRH workload will come down. This is my final slide, and here I would like to talk about what we are doing now and what are the things that we need to do in future. So we still think about filling up of vacancies. We have to move towards finding the best fit. Find the competencies, skills, and proven knowledge. We are put in a team. Can we think of forming a team? There is a buddy-buddy scheme where an EMOC and an LSAS provider comes together and go to a facility to serve. Currently, the government chooses them. They select. Can we leave it to the service provider? You select your partner and you go and work together. Can we do this? We are thinking about individuals' competencies and performance. Can we think in terms of teams' competencies and performance? Because in the field, it is the team that matters. We are working together, not alone. We have prescribed in-service training programs. Can we move from there and give choices to people, and could there be a better mentoring? Not only training, but mentoring. From single specialization and vertical approach, can we move towards multi-specialty and multidisciplinary, both at individual levels and team levels. And here, I think by multi-specialty, I also mean doctors and nurses
who would also have specialization in digital technology. One of the reasons we are not able to make our digital technology user-friendly is that we do not have service providers who have in-depth technology knowledge. Once we have many people like them, then it will definitely become very user-friendly. And lastly, we want to go from maximization to optimization. We are going after maximization. Lot of colleges, lot of students, lot of doctors. But what is the optimum? The minister had put it very nicely in his speech. Tamil Nadu has given us many things, but I think HRH still needs more focus. All the leaders everywhere, across the sectors, they have prioritized talent. Once you have the talent in place, once you have the HR in place, your strategies would come by itself. And then the implementation becomes a cakewalk. Now, Tamil Nadu has given many new things, the TNMSC, MTM scheme, your women health volunteers, Pick Me app, and I can count many more. I think HR is the most difficult area, a very hard nut to crack. And if it can be cracked, I think Tamil Nadu is the place where it can happen. You please walk, and I think once you make the path, we are sure that other states will follow you. And we are looking forward to the day when Tamil Nadu does this. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for trusting us and the public health system in the state of Tamil Nadu. And also focus on the selective to comprehensive primary health care, explaining the barriers for adaptation of digital technology for health and the way forward. And I really like the comment, if you get, give, and how can I give if I don't get? And facilitating the focus on the needs for healthcare providers and from maximization to optimization. Thanks for all your thoughts. And we request On behalf of our department, I request our Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. Somasundaram, to come on stage and felicitate the speaker, Dr. Mona Gupta. The next session will be panel discussion on institutionalization of One Health approach in state of capacity building, diagnostics, digital disease reporting and response system, chaired by Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. Selva Vinayam sir, along with the Senior Health Specialist, World Bank, Dr. Dinesh Nair sir. We welcome you, sir.
we request Professor Dr. Raghunandan, former Professor of Medicine, Rajiv Gandhi Government General Hospital, to be one of the panelists. He is a highly qualified professional with a MD in General Medicine, a PGDHE, and MBA in Hospital Management, holds the position of Professor of Medicine. He served as the Chief of IMC and Toxicology Unit at RGGH. His academic contributions extend to chairing the Board of Studies for MBBS at the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. He has received several Best Doctor Awards from prestigious institutions. Next, we welcome Dr. Tripti Bodre, Professor and Head, Department of Community Medicine, All India Institute of Medical Sciences, Madurai, to be one among the panelists. Ma'am is a highly qualified professional with an MBBS from Grant Medical College, Mumbai, and MD in Community Medicine from LTMMC, Madurai. She has an impressive background with 25 publications in indexed national and international journals, and has received an award for the second Best Paper Award in the 2010 Journal of Urology. Next, we invite Dr. Chiranjeev Bhattacharya, lead One Health at United Nations Development Project, India. Dr. Chiranjeev Bhattacharya, medical director and public health expert, boasts over 15 years of experience in national public health programs. He currently heads the UNDP's India initiatives on HIV, LGBTQE rights, neglected tropical diseases, among others. We request Dr. Sri Kumar, Head of the Department, Wildlife Sciences, Madras Veterinary College, to be one among the panelists. Sir is a renowned veterinary scientist specializing in molecular parasitology with a remarkable academic journey and earned degrees from the Madras Veterinary College. He has driven by passion for wildlife education and research, and he has made substantial contributions to veterinary science and wildlife conservation. We request the chair to... You are very big experts here, Dinesh, Raghunandan, Tripti, Chiranjeev, and Sri Kumar. I don't have much to say. Maybe I'll say why this One Health is important. See, இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் பண்றது என்னன்னா ஒரே ஒரு health department மட்டும் will start working. But there are certain problems where health department alone will not be able to give a full solution. This is where the multiple departments' role is very, very critical. See, one common example which we right now see is your rabies. If you want to control rabies, what we at the health department is giving is go on, give vaccination as a post-exposure prophylaxis, but this will not be the problem. In case if the dog bites are increasing, we are going to go on increase it, but there will be a interruption in the dosage. Rabies will continue to come, and financially this may not be sustainable. If you see the cost of the vaccine which we are giving, it will not handle our future problem, particularly when urbanization and this dog population is increasing, it's going to be. So what to do is where the other department's role is coming. The one part is the clinical management of post-exposure prophylaxis or rabies case if it comes. The second part is the how to control the animal population, where your urban local body role is there in ABC method, or what about the vaccination, annual vaccination for animal population, so that what we can do is then source reduction in the animal population. If we are able to do it, we can control it. And there's a big role for many other departments, including diagnostics, coordination, report collection, all those things. In fact, the Government of India already come out with a strategic plan, which our panelists will discuss in detail. With this small introduction, I'll request Dr. Dinesh to start the process. Yeah. Thank you, Dr. Selva. Can I have my slides? I have a few slides. Pull that here. Turn it. Before moving on to the session, Dr. Dinesh Nair, a senior health specialist with the World Bank. He is a health specialist in health nutrition population global practice at the World Bank, leads support for health system resilience in South Asia and India. He is based in Washington, D.C. and brings over 30 years of experience. Before joining the World Bank, he has served as a health advisor at the UK's Department of International Development.
He holds a master's degree in health administration and undergraduate in medicine. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. I don't need to stress the importance of One Health, specifically because if you look at it in the global context, we have been seeing a vast increase in the interface between wildlife, livestock, and humans. With deforestation, increasing urbanization, this has become the reality of our lives. And many of you will remember, even during lockdown, when you could see many of the animals that you would not see beginning to come out onto the streets. So you really see that we have been encroaching onto the habitats, and with that we have now even more greater chances of spillover of diseases from animals to humans, which is what we are very interested in. If you look at it, these outbreaks have increased between 2008 to 2018. You can see the huge increase that is there. At the same time, if you look at it specifically in the South and Southeast Asia context, many of our health systems still need a lot of emphasis in strengthening preparedness, in strengthening prevention activities. So clearly, the zoonotic diseases and One Health is an important priority for the day. Again, I want to really stress this fact that an ounce of prevention is much more better than preparedness or even response. The aftermath of the COVID pandemic is still with us. The huge economic losses that were created as part of that. If you look at it, even from prevention to preparedness, the margins are 3 times. So really putting your money in prevention is one of the most important aspects as far as we can do in this context of where One Health and zoonotic diseases has become so important. I'll try to summarize in my very short presentation what are some of the global lessons in terms of institutionalizing One Health that is there. Clearly, we cannot do everything. The first is to really try to focus on really what are the priorities within the geographical region that we are working in. For example, in US, they prioritized 8 diseases through consultations with many different neighboring countries and others. In West Africa, they have basically really focused down on the top 4 diseases that are there, that affect them: Lassa fever, Rift Valley, Ebola, and COVID-19. Clearly, because there are a humongous number of diseases that are there, trying to be more focused is a critical priority. A second key lesson from global experiences is trying to develop cross-cutting tools to guide action. So basically trying to benchmark. So for example, the European area looks at surveillance evaluation frameworks, benchmarking capacity evaluation, so that you are basically have comparison upon who is the weaker one. Because a weak link can then basically be the entry point for many of these. So you might be a very strong country, but if your neighbors are weak, then you are also as well exposed. A third critical priority is to support intra and intersectoral collaboration and to create the necessary bodies. US created the One Health Federal Agency. India really came up with this One Health mission, and One Health, which is now under the Chief Principal Scientific Advisor to support the coordination of activities. Similarly, in Brazil,
We have the One Health Brazil that is there, that basically brings all the various parts together. So having a central focused agency that sits outside is very useful. Data is a key enabler, and clearly continuously reviewing, monitoring, modeling is going to be very important. If you look at it in the Europe, they are doing this, looking at surveillance options and foodborne bacteria through this Project Tox that is there. Investing in capacity, we will hear more, is critical, and really building capacities in frontline, in epidemiology, in biostatistics is going to be very critical. You have, let's say, many of these countries, specifically Africa, Europe, really creating models and targeted training programs to strengthen the capacity. But beyond all this, there are critical enablers, and those critical enablers include leadership. You need champions, because you need the full political leadership, because it is so much easier to build health facilities and to build big hospitals, but really preparing and working towards the unknown, or working towards an eventual outbreak, is much more important, and that requires really political leadership. And then you need to basically work through differences, because everybody is so comfortable working in their own silos. The animal husbandry is happy to work with its own. Similarly, we need to reach out to each other to be able to make those bridges across the different departments. Data sharing and interoperability is very important. The human health needs to understand what are the new animal health diseases so that they can be prepared. And similarly, you need to because you need to work with the private sector. In the human health, almost 60% of the care goes into the private sector. But even within the animal health sector, we all know livestock, aquaculture is basically, dairy is basically private sector. So this is the time to act, because clearly beyond the human impacts, it has an economic impact. It reduces, for example, in COVID itself, we saw that the pandemic created an impact on our GDP and the tourism industry. Similarly, making sure we work with the private investments is going to be there, because finally, prevention is much more important than anything else. I'll stop there because we have many more speakers who will go into the details and who will tell us how the impact that we can create in Tamil Nadu itself. Thank you, Dinesh. ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் நல்ல அழகாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஒன்று வந்து the issue is not only with the world life, even the livestock-க்கும் பெரிய இஷ்யூவாக தான் இருக்கும். We need to handle that, and how to bring in the multidisciplinary team into this. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், as on now, it not only causing a problem in the human life, but once ஏதாவது ஒரு swine flu, ஏதாவது ஒரு outbreak ஆச்சுன்னா, the entire mass killing of the livestock which we undertake, it's a huge impact on the population. So that also we need to handle it. Now I request our Raghunandan sir to start the presentation. You already know about him. He is the one tertiary care person who used to associate with the primary care continuously. Sir, over to you, sir. Saroda slide podunga. Thank you, Chair. Before I start my presentation, I want to place my sincere thanks to Director of Public Health, ably led by our Dr. Selva Vinayagam sir, and the team ably led by Dr. Vinay and his team for inviting me to be here today. In fact, One Health concept வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் it's not a new concept. We have been doing it. In fact, we should feel happy that in the whole India, our state is the first state to initiate this project in 2015 itself.
the government of Tamil Nadu, Ministry of Health has brought out a manual with the guidelines how to implement this One Health concept. And as a clinician, as a physician handling the infectious diseases in our state, you should know that nearly 60 to 70% of our infectious diseases are zoonotic. So it may increase, at least now, thanks to the recent outbreaks of COVID and other diseases. Now the human-animal conflicts, how they are the potential resources for the infections are well known to our public, and I'm glad that this topic has been taken today for the discussion and for panel discussion. So before I just go to that, let us have a clarity in what really we mean by One Health. It is defined as a collaborative, multi-sectoral, transdisciplinary approach, again working at different levels. That is a key. So that is where the role of primary care starts. It starts from local, regional, national and global levels with the goal of achieving optimal health outcomes, recognizing the interconnection between people, animals, plants and their shared environment. Friends, today we know that suppose if an outbreak occurs in one part of the world, it can spread across the world in 36 hours, it seems. So in 36 hours, the whole global can be infected. So that is the place, so no longer we can isolate of local or national, we have to be concerned with global health, and that is the one area of One Health is also talking. So no longer we talk of only human health. Today, I think our Honorable Minister also told, and Sir was also mentioning, DPS Sir in the morning, how we play with environmental issues and we are not giving importance, and of course, animal health. So today when we talk of One Health, we can't ignore the environment and the health of the animals. Yeah, I think this is a very interesting slide. I just want to say only one point from this slide, how you can see from the animals, how the spillover can occur to the human or a bigger animals, or what we call as a domestic animals. So it starts from the zoonotic, from the forestry or a wild animals, through the vectors, it can come to the domestic animals. From domestic animals, how it can go to the human amplification. Just look at the bottom line, what is the incubation period? So it's just a matter of 1 to 2 months, the transition can occur from a wild to a human impact. That's what we already saw in the COVID. We can keep on debating from which animal it came, but it's a different story. But the message is, we can't ignore the health of the animals. Again, I'm sorry, this is an old slide, but still it talks about today, we are getting updated every day, we are talking about emerging and re-emerging diseases throughout the world. Again, this is an important slide just to know that already in our state or in our country, rabies, anthrax, brucellosis, toxoplasmosis, they are all there. We live with that. But most important is re-emerging. Especially in our state, we know in few districts, Japanese encephalitis, especially in Madurai, I think it's a challenge. You know, the pigs are the vectors. So, I mean, the resources of infections. So, that is the area. Again, leptospirosis is a yellow, it's a very common term. Again, scrub. The scrub typhus, it is again, Tamil Nadu 5 important diseases, starting from dengue. Dengue vittitomna, lepto is a zoonotic. Scrub is a zoonotic. So we have to, of course, other rabies and other things are there. So again, Kaisanur forest disease. Again, namakku Ootyila vande oru periya challenge, because I have been involved in all these activities. Whatever I am sharing today is all my personal experience of visiting those places and sharing the realities. So across the Karnataka border, we had a challenge, monkey deaths, unnatural monkey deaths. So immediately the population in that area have to be vaccinated for Kaisanur forest disease. Again, it mimics like a hemorrhagic fever. So again, the most challenging is the emerging. So globally today, as I said, within 36 hours, any disease can spread across. So we have to be very, very careful. Again, I was thinking in the Congo, hemorrhagic fever, one day I thought it's in Congo. But we should know that it is being reported in Gujarat. Already in Gujarat, they have reported more than 50 to 100 cases. So it's not far from our own state. Of course, our H1N1 and other things, Nipah,
always a threat starts from Kerala. We are just waiting that it doesn't cross the border to our state. Again, avian influenza. Again, sir has already mentioned the reasons about, so I don't want to go into that, like just read the readings. Headlines, globalization, again unprecedented growth, environmental changes and global warming. Sir was also mentioning about dengue. Usually it's a monsoon disease. Today we are getting across the every year, every month of the year. Industrialization, again unplanned, uncontrolled urbanization. Most important is increased animal and human interface, which we are experiencing now, and microbiological adaptation and improvement and diagnostics again makes us to diagnose many emerging and re-emerging diseases. So I'll just quickly, I already mentioned about Congo hemorrhagic fever. Again, Nipah, it's a challenge for us. In fact, when we had this Ebola, that's the first experience we had when Ebola was reported in West African countries, our state was prepared to handle these kind of patients. So the challenge was we have to create a separate isolation ward with all the specifications of WHO, and everybody was really worried. We had 4 people who came from Western Africa to Rajiv Gandhi Government General Hospital. We have to make them isolated for 1 week. Everybody were hesitant to go inside because we don't know whether they're carrying the infection or not. So these were the challenges that we have to experience, but all those challenges helped us to handle the H1. In fact, I should thank H1N1 helped us to handle our COVID. So whatever the experience we got in COVID, I think every one of us experienced it. So that kind of preparedness is very, very important when you are addressing a zoonotic diseases. Many more may be on the pipeline. Like West Nile, we have not yet seen that. Yeah, again, sir mentioned about rabies. Again, at this moment, I want to say our state is the only state where we administer ARV 24/7, including primary health centers and immunoglobulins, free of cost. So we are now handling, but at the same time, we need help from the animal husbandry and veterinary science, where we have to handle the animals. Today, not only the dog bite, even wild animal bite is a challenge for us in thing. Of course, scrub typhus, as I said, it mimics like a dengue-like picture and produces hemorrhagic manifestation. So similarly on leptospirosis. Why it's not changing? Yeah. So we already mentioned about that. Again, we have to be cautious about these kind of things can be used as a bioterrorism. So that awareness, even the plague, they were sending through the letters like that. So be aware of this, using this as a bioterrorism. Next slide. Yeah, again. So what are the lessons? So we have to be careful that we are going to have more to emerge or something which is re-emerging. Early diagnosis, again, that is a very key area, and planning. Surveillance is very important. My subsequent speakers are going to talk on the surveillance and other sharing of information. We have to develop guidelines, local guidelines. Surveying the animal is very, very important. And most important is intersectoral coordination. That's what today in the panel also we can see people across the specialties are sitting here. Again, so this, don't worry about this content, but that shows who are all the players of One Health. So when I go through it, around 35 to 40 players are there in One Health, have to work together to handle this problem. So this is a slide when we prepared for H1N1 isolation in GH, and I used this particular slide that time. I am talking before COVID. I said one day will come where doctors have to be treating like this every patient. So what we said nearly 10 years back has happened during COVID. So, so to conclude, these are the various issues that we have to address in our approach to this One Health concept. Again, human, animal, and environment cannot be ignored. So please remember these 3 work together, and we have to address the issues together. And I want to conclude with Virchow's statement of one world, one medicine, and one health. Between animal and human medicine, there are no dividing line, nor there should be. Thank you. Yeah. Maybe if there are any questions, we can.
this session. And before I start my session, I would like to just give the overview about what is the capacity building is required for One Health. The previous two speakers, Dinesh sir and Raghunathan sir, they have given the overview of One Health. So what is this One Health? When you go to the WHO site, they have mentioned One Health is nothing but it is an integrated, unifying approach and to balance and optimize the health of human, animal and environment. So in One Health, we are not only dealing with the health of human beings, but we are also talking about the health of animal, we are also talking about the health of environment. So, do we have One Health professionals available in our country or in Tamil Nadu? Right now, there is no what is called as a curriculum, which is mainly focusing on the One Health, creating the One Health professional cadre. We have some of the agencies, they are providing courses on the One Health, but that is also overview. Like the Public Health Foundation of India, they are having few courses, and even the PhD, they are offering PhDs on One Health. Recently, in 2023, the ICMR Regional Medical Research Center, Bhubaneswar, they released one online course on the One Health. So what should be this One Health and how we need to create the One Health professional cadre? So what are the capacity building components to be considered for having the capacity of this particular manpower? So to develop this particular, there is one program which was launched for this One Health, that is a national program for One Health for the prevention and control of the zoonosis. So one of the important component, this particular program is having 6 components. One of the important component is, that is the integrated manpower development through capacity building. So how to build the capacity and who can play important role into this? So as I told that One Health, it is not only related to the health of human, so it is related to the health of animal as well as the health of environment. So it is not only the professionals from the medical sciences to be taken or considered for the capacity building. So when we are preparing a curriculum for the One Health, we need to consider the people from the different sector, that is from the veterinary science, from the ecology. So this particular, to operationalize this One Health mechanism, the manpower development through capacity building, it is very important. So how to do this? So we can have some competency-based framework, which can be utilized to prepare this particular cadre so that they can deal with the issues raised because of the interface of the animal, human, and environment. So how it is to be started? The first track, which need to be implemented, that whenever we are starting this, we need to do the mapping of the opportunities, mapping of the resources, mapping of the curricula at the national, state, and district level. So the baseline, once the baseline information is acquired, this baseline information can be used to identify gaps in that particular district or state level. And as per that, after finding out the gap need to be filled with the what is called the solution. So what is to be done here? The competency-based framework can be developed, and it should be based on 3 main areas, that is skills, then values and attitudes, and knowledge. So now One Health, it is not only you will sit in one classroom and the cadre of the One Health professional to be created. For that, there is one course which was developed by the NCDC, that is the Field Epidemiology Training Program. So taking these professionals in the field and showing them, asking them to map out the problems, and then asking them to find out solution and providing the resources for that, that can be done by this particular mechanism. So Tamil Nadu, we have seen from the morning that the Tamil Nadu is having very good public health system, and there are
each district is having the medical colleges. These medical colleges, along with the relevant the sectors can be taken into consideration, and these medical colleges can be used for the training of the relevant sector people. That this medical colleges can be used for the capacity building program. So whatever it is available, so one CDC Atlanta, they are also saying that One Health, it is a collaborative, sectoral and transdisciplinary approach. So what is this transdisciplinary? So transdisciplinary, that means that the people, they need to be taken into the field, they need to interact with the members of the community, they need to talk with the policy makers, and based on that, they can conduct the operational research, and this is how we can train and create the workforce for the manpower, One Health professionals. So this is about the capacity building of the One Health professional, and I'll conclude my session. Thank you. Thank you, Dr. Trupti. Thank you for highlighting the important role of capacity building, as well as the importance of using existing resources like medical colleges and others to actually strengthen the workforce and towards One Health. Let's move to the next speaker, which we have Dr. Chiranjeev Bhattacharya, who is from the UNDP and is a National Program Manager. And he will take us through issues around intersectoral coordination and digitalization. Over to you. Thank you, Dr. Nair. Very good afternoon. Firstly, I would like to begin by thanking Government of Tamil Nadu, Director Sir, and all the organizers of DPHICon 2023 for inviting UNDP to be part of this conference and sharing some of our insights, mostly based on our work we have been doing with the government. So, as you have seen that most of our panelists, we are focusing on certain sub-themes of One Health. So I would like to focus on the importance of intersectoral coordination and data system, which includes data reporting and using data for action. Okay, so as I think we have been hearing since the beginning of this discussion, in One Health, what are the focus area? Of course, one is that we have to integrate the different sectors, that is animal, plant, and human sector. Second, we have to enhance the surveillance and response mechanism in all these sectors. So we have to integrate and enhance. And lastly, we have to have strong communication, coordination, and collaboration between these sectors. So these words looks very simple, but in reality, in the ground, we all know that it is quite difficult to do. So in terms of intersectoral or interdepartmental coordination, I think Dr. Nair already mentioned India as one of the example wherein different structures has been made functional at the national level and state level with renewed focus on One Health after the pandemic. But as our panelist has mentioned, there has been work around One Health both at national level and state level even before the pandemic, but now we have structures in place. So at the national level, in the Office of the Principal Scientific Advisor, a One Health mission is envisaged, although that mission is yet to be officially launched, but that is in the pipeline. Also, the Division of Zoonotic Disease Prevention and Control under the National Center for Disease Control has been recently renamed as the Center for One Health, and they have been leading many of the One Health interventions, like as Dr. Tripti ma'am was mentioning, the National One Health Program for Prevention and Control of Zoonosis, National Rabies Control Program. A new program is coming on snake bite envenoming and other zoonotic diseases. So that program has been implementing certain structure at the state and district level,
For example, now many states have One Health task force at the state level, and also state and district level zoonosis coordination committees, as well as coordination committees for prevention and control of rabies. So I think now sort of the blueprint or the roadmap for this coordination structure has been rolled out, but with their clear TORs, like which are the departments and what are their jobs and responsibilities in this integrated approach. But implementation in the ground is in the initial phase. And as other panelists have been mentioning, there are so many departments, starting from the Human Health Department, Animal Husbandry, Wildlife, Municipal Department, Urban Affairs Department, and so many. So it's a integrated approach involving all this department. And as my previous panelist, ma'am, has spoken on details about joint training program, so not only will this integrated coordination mechanism required, but we need to have integrated training so that we have One Health experts available with interdisciplinary skills and knowledge. And also the last important point for intersectoral collaboration or coordination is information exchange. So we know that for One Health, one of the important parameters is we should have integrated disease information and actionable information which can be used for response. So that will require different sectors to work together and exchange their data. So this is something which is very difficult to do, but this is which has to be done for a One Health approach. So in my subsequent slide, I am going to talk about that. So as I have mentioned that now the Center for One Health is under NCDC is working with the state governments on developing different state action plan. So right now, 2 sets of state action plans are being developed. One is the state action plan for prevention and control of zoonosis. So recently, states like Rajasthan, Odisha have developed such action plan, which is following a One Health approach. And parallelly, states are also developing a state and district action plan for dog-mediated rabies elimination by 2030, because that has been a priority program under the Center for One Health. So I'm happy to share that in this, Puducherry followed by Tamil Nadu has already completed their workshop, and I think we had the Tamil Nadu workshop in August this year, and now they are finalizing their state and district action plan for dog-mediated rabies elimination by 2030. But once these action plans are ready, the next step will be to plan the implementation or the operational modalities, and also how do you monitor the implementation. Now, as I was mentioning about data sharing and reporting in One Health, so right now what we have is we have multiple standalone digital platforms run by different ministries. So Human Health, we all know, IDSP is there. Similarly, for Animal Husbandry, we have NADRES, which is National Animal Disease Referral Expert System. We have INAP, which is Information Network for Animal Productivity and Health. Then there is Indian Network for Fisheries and Animals Antimicrobial Resistance, INFAR. And then for our ISRO, we have the Bhuvan system for geolocations of environmental conditions and diseases. So right now, very sort of portals are there, and data sharing among them is extremely difficult, especially in the animal sector. As you know that the information is related to the economic activity and livelihood of population. For example, if there is an outbreak of a disease in livestock, it basically affects the livelihood and economic condition of families and community. So to maintain data confidentiality and share that data is not that easy. So those challenges are there. But we all know that having the One Health approach for effectively using for prevention and preventing any future pandemic, this is the way forward. So what are some of the things that has been done recently is, I think in the beginning of this year, the erstwhile Additional Secretary in charge of NCDC, Sri Love Agarwal, who is no longer in the position. So he has initiated a
activity involving the Center of One Health and UNDP, wherein we have had discussions with all these ministries that I mentioned before, and we have then made field visits to this ministry, sat with their people and try to identify what are the indicators they are tracking, and within those indicators, what are the challenges in sharing those data, and then what are the indicators which actually need to be shared across platforms for actionable information. So that work has been initiated. What we are emphasizing is, as a way forward, we will have a national level working group to work on that, and subsequently this integrated One Health portal is envisaged to be piloted in 1 to 2 states. So maybe Tamil Nadu, as being the lead pioneers in so many things, can be one of the pilot states for this. The other area which need to be looked at is the data sharing from the One Health Sentinel surveillance side. So as you know, the National Program for Prevention and Control of Zoonosis with One Health approach, they are implementing the One Health Sentinel surveillance sites. That means there are sentinel surveillance sites both in the human sector as well as animal sector. And I think World Bank is also playing an important role in this activity. So I think in that system right now we are capturing that information, the data, but whether we are using that data for disease analytics and disease modeling so that we are getting early warnings of any change in disease pattern, I think that is the area to work on. Also, I think scope for interoperability of animal and human vaccination system. So we have been talking about rabies, so where vaccination is happening both for human as post-exposure prophylaxis as well as dog vaccination. So currently what we have started is UNDP has supported the government in the rollout of the electronic vaccine intelligence network, and then the COVID and immune system for beneficiary tracking during COVID, and now it's used in universal immunization program. So now government is using the same digital architecture to basically track the vaccine supply chain of rabies vaccine as well as tracking of the rabies post-exposure prophylaxis doses. And we are also in discussion with the Ministry of Animal Husbandry to similarly digitalize their dog vaccination. So the vision is that in future, when both of these are digitalized, there can be interoperability of rabies information within these different sectors. And similarly, we are also Ministry has recently launched a rabies helpline, which is also following a One Health approach. So I will just talk about it in the subsequent slides. Of course, then the other area which needs work and where there is a lot of scope is the community outreach, how we can digitalize the community outreach system. So this One Health program for prevention and control of zoonosis, beyond the sentinel surveillance site, they have another component that is community outreach, that in creating awareness at the community level with involving different sectors so that more cases are referred to the sentinel sites. So can we think of some digitalization in the line of some best practice? For example, in Thailand, there is a system called Participatory One Health Disease Detection System, which is known as POD, which has done well in terms of community level detection as well as giving early warnings on any increasing trend of any disease. So similar system has a possibility or scope in the days ahead. So as I was mentioning, for rabies, these new activities have started, and in fact, Puducherry's the state action plan was already released, and Tamil Nadu will be releasing shortly. And digitalization, as I was mentioning, currently this digitalization of rabies vaccine supply chain as beneficiary tracking is being piloted in 5 states and UT of the country, but next year it will be scaled up across the country. So this is just showing. So now what will happen is similar to our COVID vaccination. If you can recall, we used to get a vaccination certificate after our getting our doses. So now all the
post-exposure prophylaxis beneficiaries will be getting the certificate, and if someone is stopping their vaccination in between, they will be tracked and their full doses will be completed. So the other initiative that Government of India has done is the launch of a rabies helpline, which is again taking a One Health approach. That means there will be linkages with the animal sector through the helpline. So I am going to talk about that. So as you said, this rabies helpline is basically giving you information about your nearest vaccination center. So if you want to know where is the nearest vaccination center near where you are, you can get it from there. If you need any information of first aid, you can get it from there, and also information regarding the rabies ARV or ARS. Also, it is envisaged that what will the helpline do? These are all inbound calls that they are getting from the citizen, but the helpline will also have an inventory of details of all the municipal and animal husbandry officers area-wise. So based on the animal bite cases, they will refer that to outbound call to those officers there, and so that they can plan their stray dog vaccination or animal birth control measures. So I think, thank you. I'll stop here and look forward to the question. Thank you, Dr. Bhattacharya. Our final key expert speaker is Dr. Sri Kumar. Dr. Sri Kumar is the head of Department of Wildlife Sciences, and we are very privileged to have him here. A very good afternoon to all. Let me at the outset thank Dr. Selva Vinayagam for having me here. What I intend to talk here has been probably covered by all the other speakers, my earlier speakers, the director as well as the minister and my fellow panelists. I'm happy to be here to give the veterinary side perspective of One Health, and especially as a person who travels on two horses. I'm basically a veterinary parasitologist who now manages the Department of Wildlife Science. So my mandate is basically looking after wild animal health as well as captive wild animal, free range and wild animals. So my ventures into forests with my interactions with wildlife, this has given me an outlook as to what is lacking basically in our approach towards One Health. The previous speakers have actually given many fine lines that I can probably pick on and elaborate on. Dr. Selva Vinayagam, when he started his speech, talked about local homegrown research, which is very, very essential and which we lack a lot. The minister used a beautiful line, that's information that helps us make decisions. It's very important. And Dr. Dinesh Nair said the data is the key. Actually, I was part of a conclave, a meeting which was convened in February 2020. That was early days for COVID. And we were asked to prioritize about 40 zoonotic diseases. It was an intersectorial meet, and we had veterinarians, medicos, and health policymakers. We all put our heads together. There were about 40 diseases, including COVID. And we were given about 8 parameters of varying weightages based on which we need to actually evaluate them and see what is a priority disease in India. So at that time, I distinctly remember we had about 35,000 COVID cases in the world and 3 in India. In Kerala, there are 3 expatriates who had come in with COVID. And we put our heads together for about 2 days and drew out a priority list in which COVID was 26th in number. So we all headed back home, and hardly a month elapsed and the entire world shut down. So that tells us how wrong decisions can be made on poor data. We had absolutely no data on COVID at that point of time, and we were relying on data that had to be supplied from others. And when we put it together, a top agency like NCDC came out with, that paper, I know that it is never published or brought out. And I was very sure when I came out that we have decided COVID is 26, so don't worry about it, but that was not how it went out. So now I know that, we already know diseases are there in the wildlife. One Health includes animals that are livestock as well as wild animals. And many programs have been well designed to tackle
those diseases that are jumping in from domestic animals. That include your Mycobacterium tuberculosis, anthrax, rabies, all that have excellent programs that have made inroads in checking the disease. Of course, we need to go a long way still. But what about those diseases that are waiting at the fringes of the forest, waiting to come in? We know that there are many wild animals, and we know that these wild animals, all of them carry so many diseases, and some of them can be of great importance to humans. What are we doing to counter them? Are we going to just wait till the next COVID-like disease comes in and then play catch-up, or do something to know what is going to come in and take proactive steps? This is where we need to make a decision. In October, we had another meeting. Dr. Sirinji was also part of it, where the emphasis was on wildlife, One Health. What are the diseases that are going to be coming? What do we need to do to counter them? We had lots of discussion, but I don't think a white paper has as yet emerged from it. We are waiting for it. In the meanwhile, I'd like to tell you how forests, and especially fringe forest areas, are very important for diseases. Can you go to the next slide, please? And click on the CLM, please. Yeah. I work in the Madras Veterinary College, which is one of the busiest hospitals in the animal hospitals in the world. And you know that when any animal is brought in, they are stressed out, they defecate. So there are dog and cat feces all over the place. And for the past 20 years, I've never had an incidence of a disease. In June, I was in the forest for a wildlife census. I was there for three days in the core jungle. And as soon as I came back, within a week, I had this small itching on the right side of my foot. Immediately, I knew that it was a cutaneous larva migrans. So I didn't treat it. I was just monitoring it, go around, look how it moves, the distance it travels per day, and all that I was monitoring my own leg. Finally, I took a small incision from that point, and I found out, next slide, please. Yeah, you can see that the organism sitting right there, the larva, whatever it was. So the forests are rich areas for pathogens to get into humans. What I'm trying to emphasize here is that. So there are many diseases that are waiting. They are not actually diseases that incapacitate these wild animals. These animals are perfectly healthy, but any overlap of the urban and sylviid cycle can help these diseases to come into humans. Especially the protected areas, or what we call as the sanctuaries and forests in India, are highly fragmented. So you know that there will be a dense forest rich in wild fauna, which is interspersed and immediately settled with a human habitation which is dense with humans. And interaction happens all the time. Exchange of parasites happen all the time. And this can be a classical example can be Kerala, where you know that wildlife diseases are occurring very often, right? So this fragmentation and interaction, and as well as a heightened animal activism. In a year where people would not mind about a bat lying on the road, now we want to pick it up and have a photo and put it up in Facebook saying that I saw this, right? This close interaction, all of them can lead to another outbreak and disease, which can be, just like COVID, incapacitating, right? So where do we stand here? So the livestock was, as I said, there is nothing that has been put in place for monitoring or surveilling a wild animal disease that is going on. So the fragmentation is very important. Now, what do we do to stop that? If the disease is there are many countries that actually are proactive in monitoring what is happening in their wildlife. For example, CSIRO in Australia, it has huge ballasts that are installed all over the northern border, which takes in the air that's coming across the sea, monitors what are the vectors that are being carried along with it, and looks into what are the pathogens that are being carried in it. It could be E. coli colitis, it could be something. So there is nothing that is put in place now in India to have a baseline database as to what is the disease that's going on in the wildlife, especially in the wildlife. So in this, we have significance of selected animals, like, for example, the bats and the rodents. By their design, they are created, or they are evolved to hold so many pathogens without showing any clinical signs. And especially bats, they forage a long way from their original abode. So from the depth of the forest, they can actually come into human habitations. They need not actually interact with humans, but still they can leave behind objects that are infected with pathogens that can actually infect humans.
So with all this, what could be the way forward? So what I would say is that at this point we can make a small step forward, having a kind of a way for what to do in the next few years. First is to identify what are the potential fringe areas. There are forests and there are forest fringe areas. So in every state, probably we can identify certain forest fringe areas that are potentially that might be potential flashpoints where a disease can actually jump into humans. For example, in Tamil Nadu, we have Nilgiris, we have Erode, we have other areas along the Western Ghats where humans interact very closely with wild animals. We can probably start with a few of those potential fringe areas, maybe mark them up for identification. And in them, we can actually have an SOP by which we can monitor them. And here comes another problem. Unlike in livestock, for example, in a poultry shed, you can just walk in, pick out a couple of chickens, slaughter them, and check for pathogens. But here, all the animals that we are talking about, they are protected by the Wildlife Protection Act, and it is very difficult to access them, any samples from them, except probably for dung. And the forest departments of most states play very close to the heart. They don't give as much permit for people to go in and freely collect samples. So the forest people, the personnel from forest, like forest department should also be brought into this fold. And we should have a program by which we can collect material. It could be, for example, the periodicity can be set by data. Once in a year, twice in a year, or 4 times in a year in a particular area, we can go collect a wide array of vectors. For example, ticks, dipterans, which could include flies and mosquitoes, and even snails, which are potential vectors for trematodes. All that can be collected and scanned for the presence of pathogens. And we can generate a baseline data as to what is happening all over India. Getting samples from wildlife, as I say, is very, very difficult. But then veterinarians are frequently called to do necropsies of wild animals that are dead in the forest. These opportunistic samples should be collected. And we should have an SOP by which, for example, a tiger or a wild carnivore is dead somewhere in the field. An SOP is given to the veterinarian so that he collects a set of samples for identifying other pathogens in them. Next, please. Can you go? Next, please. Next one. Next one, please. Sorry. Yeah. This tells us, this is actually an amalgamation of data from various studies. Some of them pointed for blood protozoa and others, which are opportunistic studies. Wherever you take in the world, wild animals are full of pathogens. So some of them, the babesia can be pathogenic, it can be zoonotic, and we have so many rickettsia like Ehrlichia phagocytophilum that can cause debilitating disease. So such a data we don't have, except for one outbreak in tigers, in lions in central India, where we had a viral disease going with babesia. We have absolutely no data about what is the prokaryotic pathogens that are present in wild animals in India. So such a study would give us a base data as to what could be the pathogen. It could be a babesia that is there somewhere in a rodent or a vivarid in Kerala, which can potentially be a pathogen for humans. And from this, all this NADRS and other studies, we know that the livestock is pretty much covered in that, but not the wildlife. So the idea would be first to have a fringe area selected, and from the fringe area have an SOP by which we can collect vectors and look for pathogens in them, and then an opportunistic sampling of wild animals that are dead for an array of pathogens. And for the diagnostics, COVID has given us a blessing that we have so many other VDRL facilities that have come up. So while diagnostics have probably become accentuated because of the presence of COVID, we can use that and also do some capacity building for local personnel so that they can look into a wide array of disease and then generate a database. And unless we have such a database that gives us an idea about what is lurking in the wildlife, we cannot actually move forward and have a concrete policy as to how to prevent them. Thank you. Okay. Thank you, sir. ஏதாவது கேள்வி யாராவது கேட்குறீங்களா? Any audience, any questions? If no other questions, shall we ask them to break for a lunch? Is it okay? Huh? I thank all the panelists. It's a wonderful activity.
Yes, yes, please. I request our DPH sir to felicitate. No, because Sir was mentioning we are discussing more on rabies and other program. The another big challenge is the snake bite also. So in fact, in our state of Tamil Nadu, we have trained all our medical officers in primary health centers, including the VHNs, CHNs, and also the grassroots workers who are going MTM work under people also. We have done an online program, and in personal we have covered 12 districts. So ASV is available in all the PHCs, available 24/7, and it's given free of cost. So that kind of a support system where human-animal interaction is another challenges in our country, especially state like Tamil Nadu where agriculture is a major problem. We have a snake bite issues, but we are going towards zero death due to snake bite also. I request our DPH sir to felicitate the co-chair, Dr. Dinesh Nair. Followed by the panelists Dr. Raghunandanan and Dr. Tripati Bodhre. To Dr. Tripati Bodhre. Now I request co-chair of the panel discussion to honor the other panelist, Dr. Siranjeevi Bhattacharya. Also, I request our co-chairperson to honor our Dr. C. Sri Kumar. Now we shall close the session for lunch break. Now we shall close the session for lunch break for 20 minutes. Thank you.
Dear colleagues, we are running short of time. Kindly inform your friends to get inside the hall. Check, 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 check. Chilies, tis, chi, chi, tis, chi, chilies, tis, chi, 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 chilies, tis, chi, 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 chilies, tis, chi, 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 chilies, chi, 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 tis, chi, 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 tis, chi, chi, tis, chi, chi, tis. Chi, chi, tis, chi.
இரண்டாவது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு இரண்டாம் நாள் மதிய அமர்விற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Dear friends, the afternoon session of the second day of the International Public Health Conference will shortly start now. Kindly inform your friends to come inside the hall. இரண்டாவது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் இரண்டாவது நாள் மதிய அமர்விற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். இரண்டாவது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் இரண்டாவது நாள் மதிய அமர்விற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இரண்டாவது பொது சுகாதார சர்வதேச மாநாட்டின் இரண்டாம் நாள் மதிய அமர்விற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தயவு செய்து இருக்கையில் அமர்ந்து அமர்வினை தொடங்க உதவுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I welcome everyone for the afternoon session. I would like to graciously welcome Ms. Rajeshwari Chandrasekhar, Chief of Field Office Retired, UNICEF, Maharashtra, to present on her experiences from urban health programming in Maharashtra. Madam has an illustrious career spanning 30 years, served UNICEF both in India and internationally, notably in Indonesia and Kenya. She retired as Chief of Field Office from UNICEF Maharashtra in September 2023 after a decade-long tenure. Prior to this, she held the position of Chief of Social Policy, Planning, Monitoring and Evaluation in UNICEF Kenya. Armed with master degree in economics, she has authored papers in renowned journals addressing critical issues such as urban immunization, sustainable cities, and the impact of COVID-19 on self-help groups. Her extensive publications reflect her commitments to social welfare and sustainable development. We welcome you, ma'am. We will repeat once again. Yes, madam. Yes.
Kind request to participants, please be seated. Kind request to participants, please be seated. அவையோர் அனைவரும் இருக்கையில் அமர்ந்து மதிய அமர்வை தொடங்க உதவி செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சவுண்ட் அதிகமாக Shall I? Okay. Yeah. So good afternoon, ladies and gentlemen. Kind request to participants, please be seated. The session is going to start now. போய் சொல்லுங்க. நீங்க போங்க டாக்டர் போங்க. Let the photo session be over then, so that the attention is focused. Participants, please be seated. Right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Vanakkam. I do hail from Tamil Nadu, but my Tamil is not so good because I've not practiced the speaking of Tamil. That's the problem. I've only lived in many other states except Tamil Nadu. Neither was I born here, by the way. But still, it's an honor, it's a privilege, and I want to specifically thank the government of Tamil Nadu, senior officers led by Dr. Selva Vinayakan, who's the Director of Public Health. His team who has worked under him, it's an amazing team, and you have an amazing, location here in Madurai. Just to let you know, I retired just 2 months ago from UNICEF in Maharashtra. So when I speak today in this presentation, it will be about the work that UNICEF did in Maharashtra. When I say we, I would actually mean UNICEF, though I've retired only 2 months ago. The habit will take some time to go off. So allow me for that. What I show you here is a contrast, is a city of contrast, which is a city of Mumbai in Nariman Point, a place you all will be familiar with. Yeah. So we have the high-rise buildings, which is very typical of urban areas, but you see just next to them, you also have the shanties. And this is the city of paradoxes. And this will also give you a picture of whether urban development is a paradise or a paradox. And that's how the presentation is moving on. I would like to look at what is the global context and why there's a need to focus on urban development and within that urban health. So we know that about more than half of the world's population by the year 2020 is already living in urban areas. Now, there's nothing wrong about people living in urban areas because it means better access to services, better health, better education, better livelihood. But the problem starts when we realize that 1 billion of those 4.4 billion living in urban areas actually live in the slums or in slum-like areas. And that population is expected to grow 3 times over to 3 billion by 2050. And that means that you have a huge problem staring at you globally. And if we want the SDG 11, which is about sustainable cities and communities to be achieved, we have to imagine and start acting on the urban population now, and especially the slum population. Now, UNICEF globally did a study of 70 countries in the world,
and found out that actually in 38% of those 70 countries that they surveyed, the urban poorest, the lowest quintile, is faring worse off than the rural quintile of the same population, urban poorest versus rural. And if you look at where the indicators are worse, like if I would look at sanitation, you have 59% of the countries, sanitation was an issue. For immunization, in 50% of the countries, in urban areas, it was worse off than rural. That is what the first slide shows you. But the slide on your right is actually telling you that in 24% of the countries, the urban poor, when compared to the rural poor, were worse off. So one is to compare urban poorest with rural, and the second is to look at urban poor versus rural poor. Even there, the urban poor, whether it is immunization, if you look at, it is only in 28% of the countries surveyed, immunization is worse off in urban poor than in rural poor. If you look at mortality, you have 24% of children under 5 dying in these 24% of the countries in urban poor compared to rural. It means you have a problem, and urban mortality or under 5 mortality is an indicator of several other deprivations, not only in health, in water supply, sanitation, nutrition, education, but all of that reflect in under 5 mortality. So this is the global context. Let's zoom down to India and see where are we. In terms of sheer numbers, Maharashtra, of course, tops the list in terms of the number of urban population, with Assam at the other spectrum, but Tamil Nadu is not far behind. You're the third most urbanized state. But when you look at it as a proportion to the total population, you are already having 53%, more than 53% of your population living in urban areas. That is a call for action. Because urban is not about the high-rise building I showed you earlier. Urban is about the slums. Urban is about the slum-like. Urban is about vulnerable population. And that is why it's a wake-up call to look at urban health. What is the trends in India? We know that from over the successive census periods, and we have the last is only 2011, we had 377 million population in India, which constitutes roughly 31%. But as per projections globally and as per the Ministry of Health and Urban Affairs, Government of India, India's urban population is likely to cross 50% by 2051. Again, the fact is that it's not about the urban, but then look at the slum population. Whereas in the world, we have 33% of the population to be living in slums, but in India, we're already near to 30%. And this 30%, by the way, only talks of the notified slums. We do not have information about slums which are not authorized and how people live there or live there from hand to mouth. We do not have. Plus, we also know that there are so many agencies collecting data on urban that there needs to be a collation or a triangulation between the different agencies. They also believe that since urban population is educated, so they'll have better information to whatever be the pandemic, the vaccination, all the other diseases that can come out should there be a flood-like situation that we witnessed in Chennai recently. There is a myth that urban areas are better aware, they are better informed. There is also a myth that urban areas, because of better employment, have higher purchasing power, so they can buy what they want and therefore are living a basic standard of life. Plus, there's also the fact that the myth that healthcare services are actually available at the doorstep, and so they can get services whenever they want and in good quality. These are all actually the general perception. What is the reality on the ground is what you see in front of you, where there's a huge informal sector which is largely dependent on wage earnings, whether it is even rag picking, whether it is tanning in the leather mines to make the sandals that we wear or the handbags that we carry. The indicators of health for slums are always worse off than that for the rural. There's a lot of overcrowding in urban population, and I refer to one slum called Dharavi. You must be aware, you must have heard about it. We have a population density of 90,000 persons per square kilometer. And the houses are 10 by 10. There's no kitchen, there's no bathroom.
And it is largely for the, yes, and it's only for the migrant population who come and they sleep like this. If 10 people, men sleep, that's the house. That's all the spaces. So this is what overcrowding does to urban areas. Then you have, in addition, the higher triple burden of diseases, especially in urban areas, which is both communicable that we spoke of earlier, non-communicable, which is actually seeing a big trend in urban areas, and of course malnutrition. Because there is a difference between hunger and nourishment. And parents in urban areas, in order to satiate the hunger for their children, give them the 10 rupees, the 20 rupees, and they go and buy the chips or the biscuit in the shops nearby. That is not nourishment, that's only satiating the hunger. And hence malnutrition and obesity that DPH sir said in the morning is very typical of urban areas here. Vital indicators are actually calculated for the entire urban population without disaggregating slums. So the slums has a very different demographic profile. Very poor access to sanitation and safe water, and like I said, disaggregated data for urban slums not available. I come down to Maharashtra itself, where what you can see is that between 61 census and 2011 census, the state has seen a 354% increase in urban population. And out of the 5 crores that you see in 2011, we have 2 crores living in the slums. And we have 2 districts that, I mean, if this highlighter was working, I would have shown Mumbai and Navi Mumbai on the green. They are entirely 100% urban districts. There is no panchayat there. There is no village there. It is 100% urban. So this is the kind of urban situation in which we decided to launch the urban program. When you look at rural-urban differences according to NFHS 5, for most of the indicators, whether it is sex ratio, blood sugar, elevated blood sugar, institutional births, fully vaccinated children, you'll see that urban fares less than rural. Therefore, we decided, how do we help the government of Maharashtra in the public health department to support what is called Ward Health Action Plan, that is WAP, W-H-A-P. How we started was, we started with a scoping of all the interested departments, academia, experts, and we had a consultation on what ails women and children in urban areas without referring to health nutrition. We called all the line departments and sought their views. From there, we started an evidence building, because that was the main thing. The data was not available disaggregated. So we looked at what is called a health facility assessment of 470 such health facilities in Bombay. And we used the IPHS standard 22, but also added a few more indicators, including water supply, sanitation, which was missing. We got it from the NHSRC at that time, and Dr. Himanshu Bhushan was also with us when we started this process. We did the household well-being index that was developed for urban areas, and most interestingly, used artificial intelligence, something that the DPH sir alluded to. We used Google Plus code maps to identify who is vulnerable in urban areas, and I will show you the very next slide. So these are some of the things we did for evidence building, and it is possible to do. So what I'm showing you here is actually to show that it is possible to do anywhere. And in terms of budgeting, we looked at where does the 15th Finance Commission budget come for health wellness centers? Where does it go to? Where should it have gone to? Where are the gaps? That kind of analysis actually helped the corporations to invest in. Sorry, can I get some water? Oh, okay. Invest in where they should be investing. Then, in June of last year, NHSRC, NUHM, and UNICEF got together to develop what is called a City Health Action Plan Initiative, or CHAP. We called it CHAP for short, City Health Action Plan. And it is there we called all the municipal corporations of the state, not just Mumbai. So all across the state, and Dr. Himanshu Bhushan was also there. So that is when we developed a format, asked them to fill it up over 2 days, and the realization dawned that a city health action plan is not possible unless you go granular, go down to the wards that constitute that city. And hence was born the idea of a ward health action plan. And right now, as I speak to you, we meaning now UNICEF Maharashtra, is working to develop a standard operating procedure
for the Ward Health Action Plan, which will comprise of a situation analysis ward by ward. It will give evidence, it will provide an operational plan, and hoping to narrow the disparities between one ward and the other in terms of indicators. And this is work that has started in one municipal corporation. It is called Pimpri Chinchwad Municipal Corporation in Pune district, with a population of about 25 lakhs as we speak in 2023. But why we selected PCMC, the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, is because nearly 40% of that population is in urban slums or in slum-like situation. They have construction sites. They don't have data for what kind of vulnerabilities are there. Many names of households are not registered. So we therefore took that up as piloting, and we hope that this SOP that will be developed with NHSRC, NUHM, the Additional Chief Secretary, Health Government of Maharashtra, UNICEF, and Yashoda, which is like a nodal training institute. You know, like you have NIRD in Hyderabad, you have Yashoda also for training the urban local bodies. So there is an MOU that has been signed between these 5 parties to develop, test, validate, and take to scale the SOP. So we will stage 1, we will do PCMC, stage 2, we'll do a few more urban local bodies, and then it will go outside throughout Maharashtra, and then with Government of India and NHSRC support, it will go across the state as well. So this is some of the evidence I spoke about, a vulnerability assessment. This is what it looks like, and again, this is an NHSRC format, where we looked at 4 types of vulnerability as outlined by NHSRC, which is residential, definition being people who don't have a house of their own, which is living in a tenant, living as a tenant, living without a kitchen, living without water supply, then those households are termed more residentially vulnerable. Social vulnerability are those who either are scheduled caste, scheduled tribe, do not have a ration card, things like that, then they are termed socially vulnerable. Occupational is those who work in very hazardous industries within their homes, like the tanning I spoke about, where the leather is tanned in the home itself, and belt making, all these hazardous industries within the home, so it is not very good for the health. Those are the ones which are in occupational, or they don't have skills, or semi-skilled, unskilled labor, that comes as occupational vulnerability. And health, of course, is where the distance to the nearest health facility is quite far, where there are alcohol takers, there are drug abusers, drug takers, and therefore they don't avail the services, or even if they avail, they don't avail for the things that they have, the complaints. So those are all the health vulnerable. So these are the 4 types. And if you see what, this was done across 113,000 households in the state, across Nasik, Aurangabad, Bombay, Pune. So there were different municipal corporations. What this shows you is that social vulnerability, the one that you see in red outside, is the highest vulnerability. That means those who don't have a ration card, who belong to a particular community, who are scheduled caste, scheduled tribe, are more vulnerable than the others. And after social comes health, and after health residential, and then comes occupational. Now this kind of a qualitative analysis based on an NHSRC format that's developed helps you actually understand where you should target for the out of reach population, or those who would normally not access. Now what happened? Yeah. This is the use of artificial intelligence, the Google Plus codes that I told you. So we used Google Plus, we partnered with them and tried to find out who were the missed out children for immunization, pentavalent vaccine. Who were the women who were pregnant but did not take ANC service. That is the next slide. But all the greens you see here is the good part of the story, that within that slum, and this is in one ward, L ward in Bombay Municipal Corporation, the greens are all where the children have had at least 1 dose. But the orange is also there where either they don't have a card, so they could not say, and this is where you will be able to identify who are your 0 dose children, either not fully immunized, under immunized, and therefore outside your, therefore vulnerable to any other disease. So your immunity is already at question here. So this kind of a map actually helps health workers to zoom in on those households to provide that service. So this is for immunization. This is for ANC registration.
So this is in Nasik Municipal Corporation. Again, you have about 78% where the ANC registration is done. But there are, for the remaining 23%, why they did not do is either because they left their parental home or their married home and they've come here for delivery, so they don't have the card with them. Or they feel this is the 4th or the 5th pregnancy, they're embarrassed to go to the health facility to register. But these are the reasons that we have now found out and helped the health workers to track how do you reach out to these households as well. So this is one example of use of artificial intelligence. Next, please. I think this one's battery has died. So what the World Health Action Plan is all about is it is actually based on the WHO, UNICEF primary healthcare model, as also what NUHM is advocating for. It looks at the whole of society approach, which provides accessible, affordable, and equitable healthcare. And it is based on good governance, quality service delivery, finance, human resources, capacity building, data, and most importantly, community participation. Most often we plan for others without engaging them in decisions that affect their life. So community participation is also an important thing. The next, please. So what does the World Health Action Plan constitute? Is basically answering these questions. What services are required? Who actually requires them? Who is unable to access? So we look at more from a deprivation angle, and how do you address that deprivation? That is on community. What public health services are currently available, and what is the prospective plan for expanding? How do you improve the quality of services? How do you look at the economic burden of reducing the current out-of-pocket expenditure? What part of the disease burden could have been prevented or can going further be prevented through public policies, and developing an accountability matrix saying who is responsible for what in that ward. So these are the things that the World Health Action Plan is developing an SOP for. Next, please. So in the PCMC example that I told you where we are piloting, it's based on 3 pillars. One is urban governance, where till now there was nothing called a multi-sectoral approach. Today, thanks to this intervention, ward level committees have been formed which cuts across women and child, social welfare, public health, all the departments that need to be get involved in a ward level, and it is headed by the assistant municipal commissioner. He or she has been given additional financial powers which never existed before to take on or to invest in activities that are required as per the World Health Action Plan. And most importantly, the delimitation of wards to link it to the nearest health facility is an exercise that has started. Because health facilities develop based on population norm, but where the habitation lives and whether that comes in ward X or ward Y and whether there's a health facility there, that realignment is now happening, defining the boundaries of the ward to the health facility. So this is some examples of urban governance. Examples of health system strengthening is establishing the urban health wellness centers closer to where the population is, that is a vulnerable population, and strengthening what is called Mahila Arogya Samitis, which I think is nationwide, they call it MAS, and supporting the urban health nutrition days in urban areas, and developing SOPs for conducting urban health sanitation nutrition days and training calendars so that the urban functionaries know what to do in conducting a UHSND. So that is part of the health systems. And since this municipality has a lot of corporate sector, and there was a lot of talk in the morning about working with private sector, the part of the SOP is how do you engage with private sector. In terms of leveraging municipal budgets, the commissioner has allocated a lump sum one-time 25 lakhs to the additional municipal commissioners for the respective wards to do the investment that is necessary based on whatever is the gap that is identified, and also track with your investment what outcomes has it led to. Has it led to reduction in waterborne diseases? Has it led to increase in institutional deliveries? So this is the part of tracking outlays to outcomes. Next, please. And in terms of a structure for supporting the Ward Health Action Plan, we have developed for the SOP, we have a letter of intent, like I said, signed between 4 partners. There's an Urban Health Advisory Committee. Then it has 2 working groups, one for developing the SOP working group and the other one for developing for the community engagement.
and then quarterly reviews of this SOP is underway. And while this is happening on the left, on the right, what you see in green is already going on. The PCMC ward committees are already being formed. Ward Health Action Plan is developed with the ward committees, and the plan will be implemented. But as I speak, it is only 6 months of progress that I'm showing you, and as we go further, you'll be able to hear more. And then that will lead to city officials to develop their city plan. So we are at the level of Ward Health Action Plan for all wards of PCMC. Next. So if you look at what could be a way forward, I would look at it as 4 pillars. One, definitely need to understand the governance in urban areas before we jump into urban health. And you need to understand different forms of decentralization, especially for the urban local bodies and their capacities to even understand, leave alone implement urban programs. This second one might not apply here because you don't have a large tribal population, but across the country where you have, and for Maharashtra, we have the second largest after MP, to look at even in Schedule 5 and Schedule 6 areas of the Constitution which have tribal population, there are urban areas within that which also have to be delimited so that you can link to the facilities. How do you ensure that urban issues are reflected in the budgets of the annual PIP? So it should not just be an urban development department program, but it should be urban should be in water supply, urban should be in women and child, urban should be in health, likewise. And then the reconstitution of ward boundaries so that you optimize the vulnerability, you reduce the vulnerability and optimize the services for the vulnerable population. So that is on governance. Evidence building is to actually identify either through the vulnerability assessment that we did as to understand who is the most left out, who is the most excluded in an urban scenario, and understand what schemes are there. So I'll give you one example from the pandemic time. When we did in the Bombay Municipal Corporation the vulnerability, and we realized, and that is true for many corporations in the state, the population who go out to work as wage labor are not available during the day. The service providers are available only during the day, 9 to 5. So then there is a new scheme that started called evening clinics. Like Delhi started Mohalla clinics. We had a Bal Thackeray clinic. Bal Thackeray was an earlier leader and a former chief minister of the state years ago in his name. And so the workers open up and go to the homes or open their centers only in the evening when the parents return back to home. So that has helped actually access healthcare services. So that is one example of how do these schemes actually reach for whom they are intended. And what is needed is a better understanding of municipal budgets. We have a fairly good idea about central state share and how it goes to districts for the rural. But for the urban, I don't think it is as well understood. Models for addressing inequities, urban has to be a multi-sectoral approach. It cannot be the Department of Public Health alone handling urban health. It has to be in line with the water supply, with the woman and child, if whoever is handling nutrition. It could be social welfare in the state, I don't know. But it has to be a multi-sectoral approach. And we have to use technology, like I showed you the use of Google Map, to track who is the most out of reach child or the out of reach household or the pregnant woman who's not accessing ANC in order to address that inequity. And of course, community participation using a lot of faith-based leaders so that we get access to those services. Next, I think that's the last slide. Yes, thank you so much. You want me to stay back or? Huh? Oh, you're asking me to sit. Okay. Thank you, madam, for highlighting the challenges in urban health. Similar to Maharashtra, Tamil Nadu is one of the fastest urbanizing states in the country. We will build a better public health system through good governance, evidence building, bridging inequities, and community participation. Thank you. Questions. The house is open for questions. We cordially invite Dr. B.R. Gemini sir, Joint Director of Public Health and Preventive Medicine, Primary Health Centers, to felicitate the speaker with a memento.
A pleasing welcome to Dr. Priyanka Singh, National Professional Officer, Maternal Health and Midwifery, WHO, New Delhi, to present on the topic, Every Newborn Action Plan and Ending Preventable Maternal Mortality, Global and National Targets by 2025. Dr. Priyanka Singh holds the position of National Professional Officer for Maternal Health and Midwifery at the World Health Organization in India, with a focus on maternal and newborn health, perinatal mental health, and healthy aging. She brings valuable expertise to her role. She has an extensive background, having served in the Ministry of Health's Maternal Health Division. She contributed significantly to UNICEF India in support of maternal newborn health. Her contribution extends to authorizing various journals' publication of both national and international acclaim. We welcome you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, everyone, and I thank Directorate for giving us this opportunity to talk on this very important topic of Every Newborn Action Plan and Ending Preventable Maternal Mortality. So I'll start with the presentation. So Every Newborn Action Plan and Ending Preventable Maternal Mortality Global and National Targets for 2025 and the SDG 2030 targets. So as we start discussing what this plan is all about, the first thing is WHO has come up with a framework which has certain coverage, targets, and milestones. So we urge the countries and the states to adapt these framework as per their requirements, as per their plan and policies. So this is a broad guidance, and each state, and further to each state, each districts and the block. We urge the districts and the block, as we see there is a lot of inequity even within the states, to take up these plans and have a holistic view to the maternal newborn health issues and approach to it to achieve the SDG targets. And Tamil Nadu has already achieved the SDG targets for maternal mortality. So we have achieved the outcome. And there are various others, quality concerns, community participation that can also be looked. And also Tamil Nadu can act as an exemplar state for rest of the country and also globally. When we have these global evidences coming up, and WHO comes up with evidence after rigorous research. So we would also like to showcase how India is doing, how Tamil Nadu has done that, and showcase this to the rest of the world. So to start with the background, in an effort to accelerate progress towards SDG targets and goals, EPMM has established coverage targets and milestones to track the progress to 2030. These coverage targets and milestones, as I mentioned, were developed in consultation with relevant stakeholders, partners at national, regional, and global level, and also ensured alignment with the target and the milestones launched by Every Newborn Action Plan in September 2020. So first, Every Newborn Action Plan came, and then EPMM, and they both were aligned. We know the importance that the determinants of the maternal and the newborn mortality are quite interlinked, which we will see later. So we need to put the mothers and the baby plan together, mother, babies and the child plan together. So what is this ENAP EPMM coverage targets? The nomenclature is 90-80-80. So yes, 90-90-80-80. So what is this? So as I mentioned, in 2020, Every Newborn Action Plan came, and then ENAP came, EPMM came, that is Ending Preventable Maternal Mortality. Then what we did was, there was few targets which were common to both. The ENAP, EPMM, we can see that in the center, the ENAP, EPMM shared targets, and what this nomenclature 90-90-80-80 is, the targets are set for global, national, and subnational, that is the district level. So the target 1, 90% coverage of 4 or more antenatal care contacts. Target 2, 90% birth attendance by skilled birth attendants. Target 3, 80% early routine postnatal care within 2 days. And the subnational target is 80% of all district coverage for 70% ANC4, 80% skilled birth attendants, and 60% PNC. So these are the shared targets, and we understand Tamil Nadu has achieved most of the targets and all the shared targets. So what is the position currently district-wise?
And within these are the outcomes. So there is a pathway. So at what stage each districts are in that journey. So the districts can come up with their own action plan by arranging the existing programs, infrastructures and finances. So, and then what were the additional target with every newborn action plan? That was target 4, that is target 4, the national implementation plan for inpatient units and sub-national inpatients unit level 2 plus CPAP. Sub-national is 80% of all districts with at least one level 2 inpatient units plus CPAP. Inpatient units in India, we call it SNCUs, we are referring to SNCUs. And then ending preventable maternal mortality indicators, the additional one, the target 4. More than half of the population within 2 hours of emergency obstetric care. Sub-national, 80% of all districts with at least half of population within 2 hours of emergency obstetric care. Target 5, more than half of the women making their informed, empowered decisions. 80% of the districts with more than half of women making own informed, empowered decisions, that is at the sub-national level. And now then comes the role of the states to define what is this own informed, empowered decision for the state perspective, for the decision, how are we going to measure these? So state has to plan and plan for it. And then there are shared milestones. There are 10 shared milestones. So these shared milestones are policies and plan, quality of care, equity, data for action, investment, health workforce, response and resilience, commodities, accountability, and research, innovation, knowledge exchange. So we see that with this ENAP, EPMM framework, we are literally covering all the areas, all the headings of the health system and all the other allied areas which needs to be addressed when we are looking at the maternal newborn health. So there shall be a sub-national plan, then national, and then obviously there is a global plan which I am currently showing it to you. So achieving the milestones, then what is a plan to achieve these 10 milestones at national level, at state level, and within state with the districts. Then achieving the coverage targets, which Tamil Nadu state has already achieved. Has all the districts also achieved those targets? Achieving improved maternal and perinatal health outcomes. It can be the mortality and also not missing the morbidities and the other allied factors which may not be the lead to mortality but affects the quality of care of mothers and newborns. And then obviously achieving SDG and other global targets. So Tamil Nadu has already achieved that for maternal health. There has been a series of documents and policies which has come up to support the member countries and the states to draw this whole plan. It was Every Newborn Action Plan in 2014, then Strategies Towards Ending Preventable Maternal Mortality in 2015, then EPMM Ending Preventable Maternal Mortality, and that was in 2021, and then UNICEF, WHO and UNFPA, all the UN organizations came up with Improving Maternal and Newborn Health and Survival, Reducing Stillbirth, that was in 2023. So why we talk about ENAP, EPMM shared targets? Why? So the reason being the mortality determinants are interconnected for pregnant women and their babies, as are underlying health conditions, interventions, service delivery platforms. Hence an integrated mortality transition model is needed. And we understand, though in ENAP we are seeing the outcome as the neonatal mortality rate and the stillbirth rate, and EPMM is looking at maternal mortality. But to bring down the mortality rates, there are various other factors which requires this integrated mortality transition model. So that spans from preconception till the beyond survival of the baby. So there are 6 pillars. It's preconception, antenatal care, delivery care, care at delivery, and beyond survival, which also includes the ECD. Then the need for integrations, these issues are interlinked and often analyzed separately. We need to bring a coherence to it. Mortality determinants, health conditions, and interventions overlap for babies and mothers. So rather than having dual approach, we can have a convergent approach. And integrated mortality transition model is hence required. So there is some overlap at the heading, apologies for that. So this is the global plan which at headquarter level, this has been shared with us that all countries are working to achieve the ENAP, EPMM mortality and coverage targets.
Therefore, all countries are invited to develop MNH acceleration plan as the part of national RMN-CH strategies and plan, and we request at the national level also and at the state level also to come up, and we can support in those strategies and plans. Development of implementation of MNH planning is undertaken by MOH with support of the RMN-CH strategic coordination body or its equivalent. And whatever plan we draw, that is in coordination with GOI and the state governments. Call for all partners, and for this whole action, all the partners will be working together and support the respective governments at state and national levels. And the three organizations, WHO, UNICEF, and UNFPA are well placed to support the MOH, and in this endeavor, we are working together. And so there is a timeline to it, and it's suggested to meet every 2 years to see that the whole, say for example, Tamil Nadu, for all the states, are we moving at this right pace to achieve the SDG targets? So stage 1, which is 2023 to 2025, is development of the MNH acceleration plan. Stage 2, mobilization of additional technical and financial support from in-country, regional, and global partners. So say, for example, we are well equipped at the state level. If we need some support from the GOI, we shall work for it. If there is some support required at the global level, our team shall support for those activities also. And then periodic monitoring and reporting progress on implementation of the MNH acceleration plan. And this whole plan is not a vertical. Basically, it's a convergence of already all the efforts which are going on for maternal and child health. So there are 5 priority actions. This has been taken from the ENAP EPMM Joint Progress 2023, which we need to focus on. First is the level of ambition and investment must match the targets. So we need to align the ambition and the investments in terms of planning, target setting, financing, HR allocation. For example, for the normal and sick newborn care EMOC, local implementation is critical for national progress, resource allocation and tracking progress. So sub-national plans for equity. India is a large country with a lot of variation between the states, within the states. So there is a need for local implementation of the plans. Systems should be adapted to deliver quality of care. So when we say we want to give respectful care to the mothers and the baby, is the system conducive enough to render that support? Are the healthcare workers also respected and supported in a way to deliver a respectful care? Those also, so we need to think how to make this conducive environment. Families and community, that's a very important, and that is more so for, I would say, for states like Tamil Nadu who have already achieved the outcome targets. The families and the community needs to be in partners. So whatever program we are planning, the community and the families will play a huge role in that. Their participation, their views, what kind of health services they are expecting is also very important. And then comes notifying, reporting deaths. Say for example, MP DSR. So are all deaths reported? And once reported over MP DSR, are we analyzing that where are these deaths happening and what are the causes of death? Because even one death is, we need to work on those. So to support the country ENAP EPMM work planning, monitoring and tracking progress, our team has developed following tools and templates. So 1 to 6 are the tools and templates which we have. This has been taken after rigorous global research, then already existing WHO recommendations. So these are MNH acceleration plan and technical support planning and reporting templates, feedback and synthesis templates, country tracking and reporting database, ENAP EPMM country profile 2023 and tracking tool data 2022, packages of intervention sheets, which is the best buys in development, ENAP EPMM measurement improvement roadmap, advocacy communication messaging, which will be developed in early 2024. And then there are links to the already existing guidelines, which is the PPH roadmap, the KMC guideline, the SSNB implementation guidelines, and there are other various WHO guidelines, and the evidences have been taken up from them and aligned with these 6 packages.
So we would be happy to share with anybody of you who even wants, for the sake of knowledge or for implementation, we would be happy to share all these material with you for your own implementation. And then the EPMM partners urges governments and maternal and newborn health stakeholders to adopt the EPMM coverage targets in their national policies and strategies to improve the maternal health along the continuum of care and reduce maternal mortality in the specific context. And for us, already these indicators are present in the government monitoring system, the HMIS and the RCH portal. So these indicators are not new to India. Convene national stakeholder group to establish national and sub-national tracking and accountability mechanism. So we would request states to form their own technical advisory group. This technical advisory group can guide state two ways. One, their own experience in field, their expertise. And the second part is they can look and they can support the state in the data part, which is already with the state. So state can look into and deep dive into their data to come up with the policy implications. Then enhance the domestic resources and impart domestic human resources to address the disparities in maternal health. Exert leadership within the donor community to drive more effective use of cooperative resources and strengthen intersectoral policy dialogues. So we see there are 6 pillars which starts from preconception till beyond survival. So there's a lot of intersectoral communications and partnerships which shall be required to address this whole thing in a holistic manner. So I would be happy to share all the material. I'll be sharing those material with the directorate. Anybody interested can take from them, and I will also share my details for any further communication guidance. So I would be happy to address that. And thank you so much for your patient listening. Thank you so much for your pearls of wisdom, ma'am. You not only explain the steps in detail, but also help us to share your tools for us. Thank you so much, ma'am. Now the podium is open for any questions to be asked or doubts to be cleared. Thank you, madam. I cordially invite Joint Director, Maternal and Child Health, Dr. Nirmal Sen sir, to felicitate the speaker with a memento. Due to a technical issue, we'll wait for a short time.
கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க, இதுல கண்ணாடி போடல. Climate change affects the food we eat, the air we breathe, the water we drink, and the places that provide us with shelter. Climate change can also impact people's health and well-being by altering the frequency or intensity of the extreme weather events and spread of certain pests and diseases. A warm welcome to Dr. Marion Cross, Senior Health Economist, World Bank India, to address on human health and climate change from impacts to actions. She is a senior health economist at the World Bank in India, boasts over 15 years of experience advising governments on health system reforms across various regions. Her journey began in 2004 at the European Commission in Public Health General Directorate, followed by roles with developmental partner organizations in Europe, Africa, Afghanistan, and the US. In 2016, she joined the World Bank Headquarters Office, later relocating to Ethiopia in 2018 to support the World Bank's Health and Human Capital portfolio. She focuses on areas like public financial management in the health sector, nutritional financing, hospital financing, and the intersection of climate change and human health. She holds a PhD in global health from Brandeis University, USA, and a MA in social policy and economics from the College of Europe. We welcome you to the dais, ma'am. Good afternoon, everyone. So I'm very happy to be here today. Actually, I did participate to the conference last year. And what I really actually enjoyed the most was the interaction, with all the students actually in public health. So I think it's a great opportunity as well to exchange ideas on health systems and hear from students, but as well to hear from different partners, including, ministries of health, development partners. So thank you very much for the opportunity. So I'm going to talk about climate change and human health. It's a very hot topic, as you know. The COP28 actually is happening right now. And for the first time in a COP, in the history of a COP, there was a health pavilion. So the health sector, the health system is actually, like getting more, I would say, more starlight, in terms of the climate change agenda. And very interestingly as well, one of the key outcomes of the COP28 was that 164 countries have signed actually a declaration to do more on climate health actions. So I think this is actually a good outcome of the COP28. So in terms of the presentation, so what I wanted to discuss about today was really to give you the big picture.
So the presentation is organized in three parts. So the first part, basically, we are looking at the effect of climate change on human health, globally, but as well as in India. The second part is really looking at the policy responses. And the third part, the way forward. Okay, so this is very much a background slide, but I think here the main message I wanted to highlight is really the fact that climate change is a health risk multiplier. That means, so climate change, of course, you all know what it means. I mean, it's really this long shift, you know, in the Earth average temperature and the changing, you know, weather patterns, which leads actually to more climate hazards, or as well what you call the exposure pathways. So you have different types of exposure pathways. You have extreme weather events, you have heat stress, air quality, water quality and quantity, etc. And those, you know, climate hazards then actually multiply the health risks in different ways. For example, you know, if we take air pollution, which is a climate hazard, it can lead, you know, to actually a multiplication of hospitalization related to respiratory disease, cardiovascular disease. If we take, for example, as well, extreme weather events, it can lead, you know, to more outbreak of waterborne disease like diarrhea, like vector-borne disease, for example. Let's take the example of dengue. I've been hearing a lot, you know, about the fact that now dengue, actually in the One Health session, is now becoming endemic. You used to have that in India in certain months, now it's actually every month. So actually dengue, I mean, it's very interesting. I was reading an article which, you know, was saying that before 1970, only 9 countries had actually dengue. And today, it's like dengue is endemic in more than 100 countries, and actually is leading to about 100 to 400 million infections on a yearly basis. So really the effect of climate change on human health is really real. And as well, I mean, there were some studies done by WHO which were saying that between 2030 and 2050, there will be an additional 5 million deaths, fatality, due to climate-related disease, malnutrition, diarrhea, malaria, and dengue. So clearly, you know, when you think about climate change, I think it's important to have in mind, okay, this is a health risk multiplier. It multiplies all the health risks. Hence, it's important really to have a resilient health system. Oh, I think one of my slides disappeared. Okay, so let me continue on this slide. But there was a slide on universal health coverage. Because I think sometimes when we frame, you know, climate change and the effect of human health, we forget to kind of link with universal health coverage. So universal health coverage, I mean, you know, all of you know what it is. It's making sure that everyone has access to quality healthcare services, preventive services, etc., without having any financial burdens. And so the way climate change links to actually universal health coverage is that when you do have an extreme weather event, what does happen? Well, what it happens is that it can actually discontinue the provision of healthcare services. For example, you have floods. Let's say there is a pregnant woman. She might not be able to deliver her baby at health facility level, right? So it actually does discontinue service provision. And as you know, universal health coverage is measured by these universal service coverage indicators. So all these targets, you know, for ANC4, institutional delivery, etc., might not be reached because of those climate hazards. That's number one. Another way of measuring universal health coverage is through financial protection, catastrophic health expenditures. And a couple of years ago, the World Bank did a study, and it showed that if nothing is done on climate change, 120 million people will be pushed into poverty, extreme poverty. So will actually be in such a way that they will be living only with $2 per capita. And 1/3 of these people were pushed into poverty, so living with less than $2 per capita because of the expenditure spent on climate-related disease, climate-sensitive disease, like dengue, you know, heat stroke, malaria, etc. So this is really a policy issue that needs to be really, you know, addressed.
because this is affecting universal health coverage. And in particular, what we note as well is that when you look at, those countries which are affected by climate change, they are the one as well which have actually the lowest, indicators in terms of universal health coverage, targets. So there is a lot of inequalities with respect to, to the climate health agenda. So now it's just to narrow down, to Asia and to India. What we note is that actually, so Asian countries, and including India, is very much at risk of climate change. I mean, if you look at the global climate risk index, so India has one of the lowest score. And this global climate risk index is actually measured, so it's the effect of climate hazards in terms of fatality and the economic loss. So clearly there is an issue worldwide, in particular in Asia, and then most particularly as well in India, as you know all very well. So these are some of the effects of climate hazards on human health in India. I actually did borrow these slides from the team of Dr. Akash, who is the director of the National Program on Climate Change and Human Health in Delhi. And so basically, the effect of climate change on human health are broadly summarized in 4 buckets. Perhaps we could add another bucket on extreme weather events and the effect of mental health. There are still very limited studies in India, but clearly it does show that when you have extreme weather event, displacement of the population, it does affect actually mental health. Another key issue is heat health, more heat waves. And there are some, I think there was a Lancet article last year which was published, which showed that 55% increase in heat-related death in India between 2000 and 2021. Another thing, I mean, looking at the data actually crunched by the Indian Medical Research Council, showed that the number of stroke related to heat has actually doubled in India, and in particular in South Indian states, I think in Tamil Nadu in particular. Another issue is air pollution. I don't think here I need to go into the details, but clearly there are a lot of evidence. I mean, there were Lancet paper and multiple studies in India which shows that air pollution does lead to death, but as well to different disabilities, in particular related to respiratory disease, cardiovascular disease. And as well, sometimes we tend to forget that air pollution does lead as well to neonatal disorders. And there are some data backing up these statements actually in India. Another issue is the malnutrition agenda, clearly. Climate impact on malnutrition is extremely severe in India. I mean, stunting actually has increased by there are some estimates which show that it has increased by 32%, wasting by 42%, and underweight by 45%, and anemia by 63% because of the implication of climate. And then the vector-borne disease, I mean, clearly is increasing. I mean, I work in a state in Nagaland, and for the first time they had outbreak of dengue, in districts which had never seen many cases of dengue, and actually the capacities of the health system of hospitals, to kind of have all these different patients being hospitalized for dengue was really problematic because they were not used to it. So clearly, the increase of vector-borne disease, waterborne disease in the Himalayan states is very well known and documented as well. Okay, so when I talk about that, it seems there are many ways to be very pessimistic, which in some ways clearly, I mean, there is an effect of climate change on human health, but on the other hand, there are some good work, there are some good global practices being done at global level, to kind of respond to the effect of climate change on human health, and including in India. I think many of my slides have disappeared. Some people want to finish the conference earlier, I can see. So this is actually one, so what we see is that in terms of the policy response, the first thing basically is to have the data. All the evidence I mentioned earlier are actually based, I would say, on standalone studies, but not necessarily on data that you take from the... Oh, yeah, that's fine. Okay.
let me continue. So basically, I think it's important when you start, planning, developing a plan, an action plan on climate change and human health, you need to have data, basically, right? You need to have evidence saying that, yes, in my particular state, in my particular district, well, we have issue with heat health. Well, we have issue with outbreak of vector-borne disease. And so that's why, basically, a starting point is to do what we call a climate and health vulnerability assessment. That means to develop more evidence on climate and health. And so this is usually something which has been done in more and more countries. So this is a framework which was developed by the World Bank together with WHO. And it's no rocket science, but this is usually good practice to really support the development of your action plan. So you look basically at the climatology, so the climate hazard, and then you look at the effect of climate hazard on human health, which I've just talked about for India and globally. And then I think the most important aspect, you do a kind of adaptive capacity assessment, okay? So I was talking about vector-borne disease just a few minutes ago in the case of Nagaland. So the health system has really struggled actually to address this outbreak because they did not have enough beds at hospital level. In particular, in very remote district like Mon district next to Myanmar. Another issue is that, well, the skill set of the staff was not very appropriate because they are not used actually to have hospitalization for dengue. So basically, it really helps you to do a diagnostic, adaptive capacity assessment using the health system, pillar to see where are the policy gaps and based on which, you can set up your own recommendation. And then, you come up with your action plan on climate change and human health. So these are just, some examples from several countries where this has been implemented. I will not go too much into details, but I think one interesting case was Nepal, where they saw actually there were more and more heat waves, but Nepal was not used to that and the effect of heat, on human health. So they did the adaptive capacity assessment, and they saw there was a lack of local level policies actually and strategies to really address heat health risk because the doctors were not necessarily able to diagnose heat-related disease. And so then one of the recommendations was to kind of review the basic package of health services and to ensure that it covers, so then, they included heat-related disease and standard treatment guidelines, to support the staff to kind of know how to address them. That's just one example. Another one in Pakistan, for example, the CHVA assessment, so Climate Health Vulnerability Assessment. The government of Pakistan did that in particular in specific provinces, and it showed that about 15% of hospitals were vulnerable to floods. So they needed to adapt the buildings to make them more resilient to floods and make sure that there is no discontinuity in terms of health services. Right. So before getting there, yeah. Sorry, I just have 2-3 more slides. So one thing I wanted to mention is the best practices on climate and health. So you see, we have both mitigation and adaptation intervention. So mitigation is basically what? Is actually making sure that any interventions, activities you implement in the climate health agenda contribute to decrease the emission of greenhouse gases, the CO2, the carbon footprint, right? While adaptation is making sure that your health system is actually making it more resilient. So adapting it, basically, to any climate hazard. And so, basically, here is a summary of some global best practices on climate and health. So the first one, I think, is very common practice, and I'm sure it's implemented already in the state of Tamil Nadu, but that's the use of renewable energy, so solar panel, basically. Then the use of energy-efficient devices and equipment. So replacing energy-consuming light fixture with LED bulb and lights. Then as well, so having regular energy and carbon auditing of health facilities, etc. Then sustainable water harvesting and conservation methods.
And as well, another one I would say, I'm not going to list them all, but I think an important one is the use of telemedicine and digital health that we talked earlier, because that means, patients don't take transport, to actually go to the facility, but can do that, using digital tools. So that helps, obviously, with the carbon footprint. Then in terms of adaptation, there is a series of measures. The most common one are in terms of having an early heat health warning system. I think this is actually a best practice, which I would say comes from India. Because, the Ahmedabad Action Heat Plan, actually one of the key interventions they had was this early heat health warning system. So sending messages, to all the households so that they know what to do, when it's super hot. And it really helped actually saving a lot of lives. So this is a very cost-effective intervention. I think the benefit-cost ratio is it's 50 to 1. So you invest $1 in that, you get a return of 50 USD. So this is an extremely cost-effective intervention. Then as well, in terms of adaptation, having integration of weather-related early warning systems with disease surveillance, having more awareness and information campaigns and programs, making health infrastructure climate and disaster resilient, and of course, preparation of all the action plans. It sounds a little bit, again, preparing an action plan, a bit boring, but actually it does save a lot of lives. And again, I think the best example is the Heat Health Action Plan from Ahmedabad Municipal Corporation, which really helped to manage the heat waves from 2013 onward. So I wanted to have this slide. I hope it doesn't look too complicated, but normally this slide was going before the previous slide. This slide is important because what I want to highlight is climate health as a topic is new. Even if you take India, the National Program for Climate Change and Human Health is relatively new, from 2019. And so as of that, all states have to have an action plan on climate change and human health. But however, and even globally, if you think about it, the COP28, that's the first time we had actually, a health pavilion. So climate and health is a new topic. What does that mean? It means that the policy response, we are not still 100% sure of what's the best cost-effective intervention in the adaptation and in the mitigation aspect. So because of that, and it would be easy for policymakers to have a menu of action, with cost-effective, basically action they can, they can pick up based on the needs of the state. And so because of this gap, not having a list of best buys, the most cost-effective intervention on climate health, the World Bank and Asian Development Bank, WHO, and several partners these days are sitting together trying to come up with this list of menu of very cost-effective intervention for mitigation and for adaptation. So making sure that you decrease as much as possible the carbon footprint in a very cost-effective way. And making sure that you save the maximum of lives and you decrease the maximum of disability of the population in a very cost-effective way. So basically, through different types of intervention that right now are under review and will be available in the next 6 months. So one thing I wanted to mention, and I have only 2-3 slides, is, so we've seen there are several best practices at global level in terms of mitigation and adaptation measures on climate health. But in India as well, what I want to highlight is that there is already a strong policy framework on climate change. And I think this is really positive to see. And this is positive as well because I think initially health was not part of the National Action Plan for Climate Change. But it got integrated, so health in India got integrated into the Action Plan on Climate Change, I think in 2015. And then this led to the development of the National Program on Climate Change and Human Health under NCDC. And so then this led, basically there was the identification of 17 climate-sensitive illnesses, which of course are not, the prevalence are not necessarily the same depending on India, because as you can see, the vulnerability index is very different in India, whether you are in Rajasthan or in Tamil Nadu or in Orissa.
So the disease pattern is a little bit different. And so based on that, basically all states are asked, as you know, to develop an action plan for climate change and human health. And usually most of this action plan integrate activities around mitigating air pollution-related illnesses, heat-related illnesses, vector-borne disease, extreme weather events, health and green and climate-resilient health facilities. One of the caveats, however, is that most of these action plans are not necessarily based on a climate and health vulnerability assessment. Remember the framework I was discussing earlier. So now some of the states are actually doing this type of exercise, climate health vulnerability assessment, to kind of update the action plan. So these are some of the great best practices, I would say, from India. Just to mention one, also Nagaland, for example, solarization of about 20% of the facility. Before solarization of the facility, only 10% of the facility had continuous supply of electricity, only 10%. Now, with solar panel being available in about only 20% of the facility, actually electricity is continuous, so 60% of the health facility have actually continuous access to continuous supply of electricity. And so not only this is decreasing, the emission of CO2, so on the mitigation, but this is helping as well with adaptation, because that means if there is continuity with electricity, there can be continuity of health services. A pregnant woman who has to deliver, she can continue, because she knows that there will be electricity in the health facility. So she will be incentivized as well to go and deliver her baby at the health facility. So those are kind of, I would say, best practices. Cool roofing work in Ahmedabad, clearly, I think Ahmedabad a lot of best practices for India in terms of both the adaptation and mitigation agenda. I was talking about the early heat health warning system as well as the action plan. And in Kerala, segregation and disposal of plastic waste in a hospital. So the way forward, so I think, so clearly climate change has an effect on all of us, on human health. In particular, I would say on the most vulnerable population. This is something I actually forgot to mention, but I would like to get back to this point. I think climate change actually does affect the most vulnerable population, the poor, the elder, pregnant women, and children. So clearly a lot of, I would say, multiplying, factor, on health risk, that number one. However, even if, we are still trying to figure out what are the best buys in this, to respond to climate health risk, I think the good news is that already many countries, including India, have started doing very good job in this area. I think what is important, perhaps the remaining opportunities, is to make sure that any, climate health action activities get integrated into the health system pillar. And doesn't come like in a vertical way, because otherwise, again, it's going to be a multitude of projects, and then finance will be an issue, and implementation might become an issue. So it's important to strengthen governance and policy response to climate and health in a holistic way, in an integrated approach. It's important, and I think this is perhaps one of the most difficult parts, but to have this intersectoral coordination between various departments. And that's why in Ahmedabad, actually, municipality, the heat health action plan was well implemented, because there was alignment between all partners of the health system, hospital, Department of Health, municipality, but as well with the national authority, for disaster management. So, this partnership is really very important. The same, if you take air pollution, you need to have this partnership between Ministry of Environment and Ministry of Health. Strengthening early warning systems and integration with disease surveillance. Generating evidence-based, I think this is a very important aspect. Sometimes we jump on doing the plan without knowing clearly what are the needs. And to know what are the needs, you need to have an assessment on what are the effects of climate change on human health at state level, at district level, at block level. So this has, the generating evidence is very crucial, and using HMIS data. Making health infrastructure climate and disaster resilient, and finally developing financing pathway for decarbonizing health facility. Let me stop here. Thank you.
Thank you for addressing how climate change impacts maternal and child health, poverty, effects of air pollution on neonatal diseases and malnutrition, ma'am. Also, we thank you for exposing us the best practices in climate and health across India. We hope to adopt those practices soon, ma'am. Thank you. Now, I cordially invite our Deputy Director of National Health Mission, Dr. Sangeeta ma'am, to honor the speaker. A warm welcome to Dr. Jayaseelan Devadasan, Dean of Annai JKK Sampurni Ammal College of Nursing, Kumarapalayam, to preside on the topic History of Community Health Nursing in India. Dr. Jayaseelan Devadasan secured the top rank in BSc Nursing from Bangalore University. He holds an MSc Nursing with distinction from RAK College of Nursing, University of Delhi. He has served in various roles, including Public Health Nurse at JIPMER and Public Health Nursing Officer at CMC Vellore. Currently the Dean of Annai JKK College of Nursing, he has been instrumental in nursing educational and administration. His contribution extends to presentation at national forums and act as a resource person for research workshops. With membership in TNAI, Christian Medical Association of India, World Roundtable Arizona, he is an accomplished author with scientific papers published in national journals. He holds an honorary doctorate in National Nursing Administration and earned his PhD from Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. As the editor of The Nurse, a reputable bilingual journal, he contributes significantly to disseminating nursing knowledge. Recognition include the Best Teacher Award from Tamil Nadu Dr. MGR University and the Best Nursing Leadership Award from Education Today and Apollo Hospital, and the prestigious National Florence Nightingale Award 2013 from the President of India. He remains actively involved in the research committee at Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. We welcome you, sir. First of all, let me thank the Directorate of Public Health, the honorary guests. It's a great occasion to be here. Talking about history will add to your meals thing, but anyway, I'll try to keep it as short and sweet as possible. See, any health system or planning, all this goes by these factors. The health parameters, the society is our leader. Any prevalence, incidence, death rates, all these things, that only makes planners to move them, allot money or plan things. Various organizations get involved. Then the societal perception and expectation from a profession. And I talk in terms of nursing, what people think about nursing, what do they expect from nursing. Then comes the lifestyle of people. That matters to every profession because that contributes to the health of the individual. Then comes the policy makers.
I think we spoke about the need for data, and the policymakers need a lot of data by which they make decisions to curtail those problems and appoint and provide all the other infrastructural facilities. Then the technological advancement also contributes towards any health sector. Then changes in health sciences, advancements, dynamics in the population, changes in the age groups, more adolescents now, more old age people. All this need to be focused when we plan for health programs. Then the professional aspiration. Each profession has their own development. So that also contributes towards the Now, I have planned to present like this so that it will be point by point what was and what is now. So this way we can navigate quickly, I think. Previously it was illness. Illness was considered as a punishment from God. Now germs and various other factors are causing the disease. There was an infection era, and after Joseph Lister, we have arrived at disinfection era and we have advanced. Health was only for the privileged people. Now health for all, after the declaration of the Alma Ata in 78. Increased death rates were there. Now in India, the increased life expectancy is on average is about 70.8 years. For men it is 69.2 and for women it is 72. There was no guarantee of survival if a child was born. So people were getting more children as possible. Now there is a guarantee, even if one child is born, it will be alive. So the IMR is a witness. It has come down to 25.49 in 21, according to the 21 report WHO. Now, health was considered as an health was considered as an expenditure. The previous one. Health was considered as an expenditure. Now health is considered as an investment. Previously only we were talking about the curative service. Now preventive services are in full-blown action. Poor health infrastructure was there. Now accessibility is very good. Now our population, for every 5,000 population, you have a sub-center and a PHC, and then you also have the community health center for every 30,000 population, and adequately staffed. Now health as a government responsibility. It was a government responsibility. Now public-private partnership is there from the 11th 5-year plan. Preventing communicable disease was our focus, like TB and malaria. Now preventing non-communicable disease has taken the focus. And diseases of poverty was there. Now disease of affluence, that is the focus. Previously our health implementation was through the vertical programs. Every disease had its own vertical programs. Now it is a horizontal program, or it is merged with a regular health program. And we had unipurpose worker for every disease. Now it is multi-purpose workers. Health was an isolated sector. Now it is considered as a multi-sectorial approach. Previously it was a purposive care only for a particular disease. Now it is a comprehensive care. Previously it was a long distance care. People had to travel
a long distance to reach the health care, but now it is a teleconference care is possible. An increased MMR of 4, IMR 79, now it has decreased to IMR to 13 and MMR 90 per 1 lakh. Now decreased literacy of the public. Now literacy of the public has increased. The female literacy is almost, literacy is around 95 to 97%. Client was a receiver then, now client is a participant in the healthcare. Individual focus was on a sick person. Now family focus on every family member. And previously we were bothered about the curative care only. Now we are bothered about the rehabilitative and hospice care, up to hospice care. And previously you have to save for your expense or borrow money. Out-of-pocket expense was very heavy previously. Now health insurance have come into stay. And lack of specializations in professional things were there. Now many specializations have come up even in nursing, like geriatric care, occupational, school health, hospice, and every area now specialization has come. Previously people were adopting to local technology. Now high-tech care has come into nursing. General health was considered or focused. Now specialized health services are given. And we had traditional nursing education. If you know, hands-on training were given to nurses earlier, or even Martuvachi, like this, she was conducting the delivery. But now it has become an institutional, and it is a regularized council-monitored education, specialized nursing education, like travel nursing, disaster nursing, all that has come up. Nurse was considered as a subordinate. Now nurse is considered as a team member. Then family planning was target-oriented, and nurses were running after people with money in their hand to achieve the targets. But now it is not so. Family planning is done voluntarily by women. And there was no presence of advocacy earlier. Now the presence of advocacy and association is present. And there are a few drawbacks also. People were depending on natural food then. Now we have to tackle the problem of artificial and fried foods and all the fast foods. And previously work was considered as an exercise. Now exercise is considered as a work. This is a focus which we have to concentrate. Theory and practical for basic care. And maybe this point may be good for nurses, but misappropriate nursing process, people who misuse nursing process, which was advocated by the American Nurses Association for proper thinking and approach of patient care that was done, and that is slightly misappropriated. Decreased focus on community nursing. And now there is an increased focus on focus by even Indian Nursing Council and even I think Medical Council, where we are giving almost 3 months of internship and 6 months of community nursing posting in the syllabus itself. So there is an increased focus for community nursing. And then poor acceptance of a nurse in a society. Earlier it was so. Now better tolerance or acceptance and appreciation for them. And previously they were considered as a submissive role. Upacharika, that's the word they used. And now lack of role clarity also is little bit is there, but with a higher education. As they climb on the ladder, still they have the lack of role clarity in nursing, but they are still accepted by the society better. There were increased home deliveries, now increased institutional deliveries. That's the focus, almost 95.5% according to 21-22 report. And then
Previously, there was poor antenatal care. Now there is increased antenatal care where the role of nurses, domiciliary care, almost has risen up to 77%. Now, previously healthcare and all the facilities were centered around cities. Now equitable distribution, now healthcare is available at doorstep. And earlier, unaffordable to many. Now the healthcare is affordable to many. And it was inaccessible, now equally distributed, now it is accessible to the people. Previously there was no data or wrong data. Now increased evidences and data is available. And community health nursing or nursing was following the allopathic. Now entrance of Ayush has come into stay. Data by experience and now by research, nurses are increasing their data. And previously there was private care, now public-private participation. And there were unorganized service. Now organized service as military service, which commenced in 1664. Mission, through missions, healthcare started in 1907 and 1910. And then civilian facilities, hospitals came up from 1797. And training schools of midwives started in 1854 in India. Now previously it was hands-on training. Now it is a regulated training from Indian Nursing Council since 1947 and State Nursing Council from 1926. And Tamil Nadu Nurses Council is the first ever nursing council started in the entire country because it was looking after the Southeast Asian countries. So that is how it is 1926. Previously people were cared at home. Now the care is catered in school, in prison, or occupation areas and palliative sites. And the care is record-based. Now you use mobile-based. Previously we were sitting and writing all the records. Now all your planning, reporting and monitoring is done in your mobile itself. Traditional health teaching was there. Now high-tech teaching and mobile apps are used for even health education. Human insufficiency was there. Now artificial intelligence have been incorporated into the care. Promotion by seniority, even in the work area, previously they were only by promotion. The promotion was done by seniority. Now qualification matters and people are appointed by only qualified people are appointed. Then previously there was less scrutiny and now increased accountability of every worker is there. And unisectoral approach of health, now multi-sectoral approach. We have even the school system and agriculture, engineering, everybody comes into play into health, and that's how it is. The change of history. Now, I would like to say a few words about the future of community nursing. This is a profile of a community nurses in future should be, and she should be community based, versatile, computer competent, resourceful expert, culturally competent, bilingual or multilingual person, should be able to critically think, outcome oriented, skilled case manager and communication expert, an autonomous and independent person, and she should be able to coordinate. So these are the basic qualities a nurse in future is expected to contribute to the healthcare system. One thing is clear about the future of community nursing. It needs to evolve and drive the provision of care from being community based or being community focused. And now this is a recent one you have serving the community. Makkalai Thedi Marthuvam. We are taking the medicine to the doorstep of people.
Now, this is a model for the future. I myself developed one where, we see the community at the bottom, where people go in the ascending tile. When they get sick, they go for health examination, whether it is a sub-center or whatever the health infrastructure. Then they order and receive investigation, they make clinical judgment. Then if it's a high risk, they refer to a secondary level. Then from secondary level, if not well, they go to the hospital. What is required is, in the right side, you get the community coordination department. Every hospital, if they have a community coordination department, it will be very good to get back to the community. I think this was wonderfully done during the time of COVID. During the time, they wonderfully, so any person coming from outside, they were able to track and follow up. So that's the kind of thing we need for every disease, so that people will be healthy. And they come to the local community again, and they can be placed in any of the infrastructure that is available. And this is another entrepreneurship model where a nurse also can, in a specified area, she can, with her knowledge, will be able to cater to the need of people. Now, so many non-communicable disease in play, a nurse herself can be able to assist the people in healthcare. Like a nurse specialist will be able to appoint some assistants with her. Either the people can call her, or she can call on them and then provide community service, and for which she needs these kind of skills in her education. So with these few words, I would say that community nursing had come up a long way, in the sense, along with the other professions, whether it seems to be a medical knowledge or with the engineering knowledge or the soft skills, people have progressed to come closer to the community and in providing this service to people. So this is in short about the history of community nursing in India. Thank you for the pulse of your wisdom, sir. The podium is open for any questions or doubts. Okay. We cordially welcome Tirumati Sumati, Joint Director, State Bureau of Health Intelligence, to honor the speaker with a memento. Behavioral, biological, cultural, economic, social, physical, and political factors are all needed to achieve a comprehensive understanding of urban health. Much of urban health variability relates to living conditions, housing quality, and poverty. An appreciative welcome to Mr. Kaushik Ganguly, Social Policy Specialist, Child Survival, UNICEF, to make a speech on urban health challenges. He is an economist with specialization in health policy and financing, public finance, climate change, and research capacity building in developing and less developed. At the outset, I would like to thank DPH for organizing this.
And thank you all of you who at the end of a tired, long day still sitting here waiting for tea to happen, and I'm in between you and your tea for pontificating on urban health challenges. And so I'll try to be as short as possible and as to the point as possible. And to take you forward, I will just, many of you might be thinking, why is it a coincidence that two people from UNICEF suddenly talked about urban health? And apart from purely coincidental, it is also an area of primary importance for us, as we are seeing increasing, and particularly because we are working in much of the states where urbanization is happening at a very rapid pace, and the health system is still grappling with the changes, and we feel that this is an important space for development partners like UNICEF to provide support and provide technical support and resources for the departments to overcome these challenges. So to set the context, what we would like to take you through is, if you take a look at the global evidence for urbanization, globally 2.5 billion people are to be added to the urban population by 2050. Slum population is going to get doubled by 2030 and is going to become a quarter of the world population. And by 2030, approximately 60% of Tamil Nadu would be urbanized. As per population projection figures from Ministry of Health based on 2011 census, but if past experience pans out, where we have seen urbanization happening much faster rate than anticipated in such projections. So we expect states like Tamil Nadu to urbanize much faster by 2030 than being at 60%. And if you drill down to the to identify how children are placed, you will see 350 million children are living in slum households across the world. 30 to 50% of the urban population is less than 18 globally. And to bring home the point, South Asia particularly, of which India constitutes a major share of the population, 61% of the slum population in South Asia is in South Asia, with large agglomeration of internally displaced persons, migrant workers and refugees. And 9 out of 10 residents in urban areas now these days breathe polluted air, and we of late have seen they are also vulnerable to extreme weather events. So the urban paradox, which Rajeshwari ji also talked about earlier, is whilst urbanization is, urban areas are supposed to be well resourced, people are supposed to have better access, it's also seen that urban poor fare much worse compared to the rural poor, and in certain areas urban indicators might be lagging behind rural indicators, and we will unpack this as we go forward. So within India, if we see the locus of children, according to 2011 population, 135.5 million children are in urban India, which constitutes of total 35.9% of the total urban population nationally. And if we look at the state-wise distribution of this, almost 5 to 6 states constitute more than 50% of this urban child and adolescent population, out of which Tamil Nadu is one of the major states. Tamil Nadu, Maharashtra, UP being one of the leading states with large share. In 2018, keeping the urban focus in mind, UNICEF published a small report on while looking at 10 key SDG indicators on how urban children are faring compared to the rural counterparts. And in this case, we see these are the 8 to 10 indicators on which data from the DHS household survey has been used for 77 low and middle income countries to understand what are the relative advantages and disadvantages that urban children in urban areas
have. If you look at the data, you'd see that water and sanitation and constitute a significant advantage, which has definitely knock-on effect on overall health attainment in urban areas. But if you look at the core health indicators, you will see that the urban advantages are not so much, and compared to the other indicators. And if you look at the relative advantage that we have over urban and rural, if you see with respect to immunization, particularly when we look at DPT-3 immunization coverage, we see that urban does not have major relative advantage over rural, which means, which can indicate two things primarily. One is that the immunization coverage in rural has been exceptionally good globally, but it may also indicate that there are some challenges at the urban level where it is still lagging close to rural areas where infrastructure and services are considered poor. So, drilling down from there, if we look at the NFHS indicators for Tamil Nadu and compare the rural-urban indicators, you see in certain areas, highly urbanized and a state that mimics middle income country condition has significant advantage in certain areas, particularly with respect to sex ratio of children at birth. Children under 5 who has been registered, Tamil Nadu has perhaps one of the best system for civil registration system. Women who aged 20 to 24 years who were married before 18 years of age, Tamil Nadu is, urban areas are doing much better compared to rural areas. With respect to mortality rates, although this is the NFHS reported figure, the SRS figures are much lower, but to bring home the point on urban advantage on mortality, we see Tamil Nadu faring much better in urban areas compared to rural areas. With respect to mothers who had at least 4 or more ANC care, we see Tamil Nadu urban areas slightly lagging behind with respect to NFHS data. But it is not much of a gap, so as to say. And if we look at prevalence of diarrhea, prevalence of children who are underweight, all those indicators, urban performance is slightly better than rural areas, and one would have expected with higher resource setting, urban performance would have been much better in those areas. But if we consider some of the key indicators that constitute primary health and community health engagement in Tamil Nadu, we see with respect to some certain indicators, Tamil Nadu significantly or marginally lagging behind the rural attainments. This once again we see with respect to in NFHS 3 doses of Penta or DPT, with respect to children receiving first dose of measles containing vaccine, prevalence of acute respiratory infection in children under 5. When we look at prevalence of diarrhea, who has received ORS in the community, we see urban faring much quite significantly comparatively poorer than rural areas. And with respect, if you look at children who are, if you look at malnutrition in terms of obesity and NCDs, you will see urban areas are much more at risk than the rural areas. So which kind of begs the question, what are the key issues that we need to think through and what are the paradoxes? So in urban areas, what we really see, although and looking at those broad level health indicators do not really unpack the key issues, and here we need to drill down to data with respect to socioeconomic classification, location of household, which determines accessibility, and it also with respect to income and wealth, and we significantly see wealth effect and income effect in health attainments in urban areas.
And the picture that you see where is basically a stark reality of urban areas where inequalities are much more stark, where people have a group of people has better access to facilities, including housing, health, water, sanitation, and a group of people with significantly challenged access to basic amenities can significantly impact health outcomes across the board, whether it be communicable diseases, non-communicable diseases, maternal and child health, any other aspects. The second part of it is your in any urban corporation areas, like suppose say Chennai Corporation, Mumbai Corporation, or Calcutta Corporation, you have large floating population. I mean, for these corporation areas, even during a particular time of the day, the population of the city will go up and then go down in the evening, as people on a daily basis commute to these places for livelihood, for health care, for many other things, and may also pose can be a burden on a served health system. So if you look at migration patterns, if you look at a floating population in urban areas, it is very difficult to identify key stakeholders who needs to be catered to with different kind of services. So there will be migrants who would come for work seasonally for 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. They would access some health service, then they would go to a different state where they would access part of the other service. So their routine of complete health screening, health checkups would be incomplete in one place. They may be accessing it in another place or may not be accessing it in another place. This we see particularly in Tamil Nadu when we are looking at MCP cards of migrant population, which they bring from other states. There are services that they are availing here, and they may or may not be availing the follow-up services in other places. And then when this population the next year comes back to these states, these receiving states, it becomes a challenge for the health system to identify what services are to be given, where are the gaps, what are the missing links. So floating population is a huge issue for receiving states like Tamil Nadu, where migrants come for seasonally and or occasionally. The third part is your multifarious health system vulnerability. We are seeing urban areas are hotspots for climate change and environmental pollutions. With respect to heat wave, my earlier speakers spoke about it. Urban areas are becoming heat islands, where normally cities which were not known to have heat wave condition, but because of building norms, because of the built up area in urban areas and the use of air conditioning, you have heat islands being forming in parts of the urban pockets, which is in turn affecting the health of people. And you see, like my earlier speaker said, in Tamil Nadu there is a case of rise in heat-related cardiovascular episodes going up, and I would not be surprised if this is more urban-centric than rural-centric. With respect to extreme weather events, with respect to vector-borne diseases, we have more construction sites coming up in urban and peri-urban areas, which are very sensitive to conditions where vectors can breed, and like mosquitoes, dengue mosquitoes or malaria mosquitoes can breed and spread the disease. So this in turn puts much pressure on the health system, an unprepared health system. And you have a large group of people, including migrant workers, who work in hazardous occupations like Rajeshwariji mentioned, leather tanning, salvage yards, scrap yards, battery recycling, many such industrial belts surrounding urban areas where you have hazardous occupations. You have the population dependent on the health system for supporting for challenges with respect to occupational health.
The final bit in our urban areas is the large presence of the private sector, from which the public health system has very constrained access to data and information on what kind of health services are provided, what kind of health checkups are provided, and in which it is very difficult to monitor quality, and in which most of the time it's the price is the only signal for quality, and that is what also drives even the urban poor to seek high cost healthcare, leading to further impoverishment and driving them into poverty. So these are the key challenges that we see in the health system, and that is why we need to focus on urban health in strengthening urban health systems. These are some of the key observations that going forward that we as UNICEF would work on, and would work with the department on some of these areas. We need to work on how to address informal sector and migrant population in terms of reaching the last mile gaps in urban health, public health services. We need to create more child responsive public health spaces. As we know, more and more children in states like Tamil Nadu are with reduced infant and neonatal mortality surviving beyond the first few days of life, and could face challenges with respect to child development. So more and more urban spaces which can improve the quality of life and development of a child's growth and development. We need a good data analysis of urban data, urban centric data, and use this evidence to for program monitoring and engineering our programs towards the goals that we need to achieve. We need an integrated approach and cross-departmental approach, because urban, like from the Mumbai model, has shown that it is not cannot be achieved by one department. It is cross-sectoral. The municipal administration, the Department of Municipal Affairs, in the capacity building organizations that work in urban space, urban planning organizations has to come into space, and urban health is not just dependent on one department. It has to be coalesced action across departments, and that is where coordination and partnership strategies are required. So I would end my talk over there. Thank you for your patient listening. Would be happy to take questions. Working presentation, sir. The dais is open for questions. Now I invite our Joint Director of Public Health and Preventive Medicine, National Health Mission, Dr. Krishna Leela, to honor the speaker. We shall have a short tea break and assemble in the hall after 10 minutes. Thank you. We will have a 10 minutes tea break, and we will come back by 4:40 p.m.
कुम्भसीदर
இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. குறைஞ்சபட்சம் அவங்க டீமில் 2 கேள்வி வரணும், இல்லைன்னா அடிஷ்னல் சார் கேள்வி கேட்பார். ஆப்ஷன் எங்கன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம். Respected DPH sir, respected additional directors, respected joint directors, respected senior deputy directors, senior health officers, medical officers, dignitaries of the dais, officials from the public health department, staffs of the public health department, and all the participants of the DPH ICON 2023. Good evening to all. The topic allotted for me is universal health coverage. இந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் அந்த டாப்பிக்கை வந்து நான் 5 சப்ஹெட்டிங்ஸில் பிரிச்சுக்கிறேன். ஒன்று வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஆன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு. இப்போ நமக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஸ்லைடு இல்லைங்க சார். ஸ்லைடு இல்லையா? அப்போ இது போடாதப்போ. ரைட், ஓகே. ஃபஸ்ட்டு த இம்பேக்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் இன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த பேக்போன் ஆஃப் த பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஹெல்த் சப் சென்டர்ஸ். For the infrastructure development under a universal health coverage scheme, for Harandangi HUD only, they have allotted 15 health sub-centers, 13 for the year 2021, each at the cost of 20 lakhs, and 21-22, 2 health sub-centers at the cost of 25 lakhs. Almost வந்து ஒரு 15 துணை சுகாதார மையங்கள் நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறைக்காக அனைவருக்கும் நல்வாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அதில் வந்து 8 துணை சுகாதார மையங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் 15/11/2023 அன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக புதுக்கோட்டை பல் மருத்துவக் கல்லூரி துவக்க விழாவின் போது துவங்கி வைக்கப்பட்டது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குது. ரெண்டாவது, ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் அடிஷ்னல் மேன் பவர் டு த ஹெல்த் சப் சென்டர்ஸ், தட் இஸ் mid-level health providers. Almost 74 MLHPs were sanctioned and 46 health inspectors at the HSC level under the scheme of MTM, மக்கள் தேடி மருத்துவம் ஸ்கீம், were sanctioned. அதனால் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் மேன் பவர் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. இன் அடிஷன் டு த எக்ஸிஸ்டிங் மேன் பவர், ரொட்டீனாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் கிராஸ் ரூட் ஒர்க்கர்ஸான விஹெச்என்ஸ் and HIs இல்லாமல் additional manpower at the health sub-centers were provided by the universal health coverage scheme. Third thing வந்து என்ன அப்படின்னா, diagnostics. இப்போ ஒவ்வொரு ஹெல்த் சப்சென்டர்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 14 டெஸ்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுமாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லேயும் வந்து 54 டெஸ்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் அல்லது வந்து ஒரு பிளாக் பிஎஸ்சிஸ்லேயுமே வந்து ஒரு 97 லேப் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி ஒவ்வொரு ஹெல்த் சப் சென்டர்லேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 70 ட்ரக்ஸ் அண்டு பிஎஸ்சி அண்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்ஸில் வந்து 120 ட்ரக்ஸ், ஹெச்எஸ்சியில் வந்து 105 ட்ரக்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜினால் கிடச்சிருக்கு. தேர் வேர் டைம்ஸ் அவங்க வந்து ஈவன் மைசெல்ஃப் வென் த கன்சல்டன்ட் ரைட் த டேப்லெட் G-Pride 1 mg, we were searching for the G-Pride tablet in திருச்சி, அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்சியிலையுமே ஒரு 4 அல்லது 5 மெடிக்கல் ஷாப்பில் தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரியாக இருந்த அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து எசென்ஷியல் ட்ரக் லிஸ்ட்டில் கொண்டு வரப்பட்டு இன்றைக்கு ஹெல்த் சப் சென்டர் லெவலில் கிடைக்குது. கிளைமிப்ரைட் இஸ் அவைலபிள் அட் த ஹெல்த் சப் சென்டர், டெல்மிசார்டான் இஸ் அவைலபிள் அட் த ஹெல்த் சப் சென்டர், அட்ரோவாஸ்டாட்டின் இஸ் அவைலபிள் அட் த ஹெல்த் சப் சென்டர்,
and emergency cardiac loading doses. This is an assembly announcement made by our Honorable Health Minister. Drugs are available to protect the cardiac status of the public. இது இல்லாமல் வந்து டயக்னாஸ்டிக்ஸில் வந்து யூரின் டிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த சிறுநீரகம் காப்போம் திட்டம் என்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய திட்டங்களில் ஒன்றான அந்த திட்டத்தையும் வந்து நாம் செயல்படுத்துவதற்கு இந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஸ்கீமில் வந்து நாம் அந்த டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டையும் வந்து நாம் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்டு த பப்ளிக் ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட், பொதுமக்கள் வந்து அதனால் பயனடைகிறாங்க. இது வந்து மூன்றாவது விஷயம். நான்காவதாக வந்து என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி பில்டிங். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டிடி ஹெல்த் ஆஃபீஸ்லேயுமே வந்து வெர்ச்சுவல் மோட் ஆர் டெலிகன்சல்டேஷனுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆடியோ விஷுவல் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஆடியோ விஷுவல் எய்ட்ஸ்லாம் வந்து எதுக்காக அண்டர் த ஸ்கீம் ஆஃப் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஒன்லி திஸ் ஆடியோ விஷுவல் எய்ட்ஸ் வேர் ப்ரொவைடட். அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் ஒவ்வொன்றிலையுமே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வித் வெப்கேம் வாஸ் ப்ரொவைடட். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டெலிகன்சல்டேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள விஷயங்கள். இது இல்லாமல் எக்ஸ்பேண்டட் சர்வீசஸ் அட் த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ், அதன் மூலமாக வந்து ஐ கேர் சர்வீசஸ் அண்டு இஎன்டி கேர் சர்வீசஸ், ஓரல் கேர் சர்வீசஸ், பேலியேட்டிவ் கேர் சர்வீசஸ், மென்டல் ஹெல்த் சர்வீசஸ், எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ், சர்வீசஸ் ஃபார் த எல்டர்லின்னு சொல்லிட்டு 7 எக்ஸ்பேண்டட் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் அண்டர் த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஸ்கீம். இது இல்லாமல் இட் இஸ் இந்த ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக பேஷண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒவ்வொரு ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் ஹெச்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி அதில் எல்லாமே வந்து கேலண்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். டு கிரியேட் மோர் அவேர்னஸ் அபவுட் த ஆக்டிவிட்டீஸ். பிளட் டொனேஷன் டே அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே அதை பற்றிய முக்கியத்துவங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டு டாக்டர்ஸ் டே, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேலண்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ் செலிப்ரேட் பண்ணி அதன் மூலமாக வந்து பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இது இல்லாமல் மேலும் அந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் என்ற அந்த ஸ்கீம்னால இன்சென்டிவ்ஸ், அந்த டீம் பேஸ்ட் இன்சென்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் பணியாற்றக்கூடிய உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ், எம்எல்ஹெச்பிஸ், எம்டிஎம்ஹெச்எஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த டீம் பேஸ்ட் இன்சென்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்சென்டிவ்ஸ் ஆர் பீயிங் அவார்டட் டு ப்ரமோட் தேர் ஒர்க். இப்போ நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா வி ஆர் ஐடென்டிஃபையிங் த பேஷண்ட்ஸ். டயாபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்ஸ் 2 பேரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இப்போ நாம் வந்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் போனால் அடுத்த ஸ்காலில் நம்மளோட ரெஸ்பெக்ட் டிபிஎஸ் சார் சொன்ன மாதிரி தான் தே வில் லேண்ட் அப் இன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் நெஃப்ரோபதி. அப்போ நெஃப்ரோபதினா நமக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணணும், அந்த காஸ்ட்லாம் நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல. அப்போ ஆல் த பில்லர்ஸ், மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த், non-communicable diseases, communicable diseases, health promotion, nutrition, counseling and other allied medical, அதாவது ஆயுஷ் இதெல்லாம் கூட அந்த யோகா எக்ஸசைஸு அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து அந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஸ்கீம் கீழே வந்து நம்ம செஞ்சிட்ருக்குறோம். we need வந்து better coordination and we have to focus on control of the diabetic status of the individuals who are identified. இல்லைனா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போவோம். அப்புறம் வந்து ஸ்டில் வந்து நமக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட பட்ஜெட் வந்து அதுக்கு காலையில் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் டிபிஹெச் அண்ட் ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட்புட். நம்மளோட நமக்கு கொடுக்குற பட்ஜெட்டுக்கு அவங்க அவுட்புட்டு ஸ்டில் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் என்ற அளவிலே சொல்லி இந்த இனியதொரு வாய்ப்பினை போன தடவை நாங்கள்லாம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் எப்படி வந்தது அப்படின்னா போன தடவை டிபிஹெச் ஐக்கான் முடிஞ்சோடனே நாங்கள்லாம் அந்த ஸ்டேஜ் மேலே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதை டிபிஹெச் சார் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சரி எல்லாத்தையுமே எல்லா டிடிஸையுமே வந்து இந்த தடவை வந்து ஸ்டேஜில் ஏற்றி முடிவு பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு டாப்பிக்கை அலாட் பண்ணி ஐ தேங்க் அவர் ரெஸ்பெக்டட் டிபிஹெச் அண்ட் ஆல் த members. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.
The forum is open for questions. No questions. Thank you. நமச்சிவாயம் மேலே வாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் செஷன் இஸ் டேக்கன் டு பி வெரி சீரியஸ்லி பை ஆல் த delegates and the deputy directors. ஒரு it is not forced to make you come and present before the forum. இது வந்து நீங்கள் ஹவு சப்ஜெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்டிவாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் பிளாட்ஃபார்ம். அது எப்படி சொல்லணும்னா சப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொன்ன புரியாது. இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு நாங்கள் வந்து சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம். 2 இது ரிசர்ச் கொஸ்டின் வந்து டெவலப் பண்ணோம். புரியுதா? ரிசர்ச் கொஸ்டின்னா ஒன்று கான்செப்டை, ரிசர்ச் கான்செப்ட். ஸோ இட் ஹஸ் டு பி டேக்கன் சீரியஸ்லி. நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து யூ டோல் தட் திஸ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொன்னீங்க, ஹெச்ஆர் சொன்னீங்க. இப்போ எத்தனையோ பேருக்கு வந்து MTM அது ப்ளஸ் உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து வி ஹவ் given employment. Okay, so நாங்கள் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜுங்கிறது இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க. சம் 10-15 years பேக் when சார் வாஸ் இன் இன்சூரன்ஸ் நாங்கள்லாம் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் வி ப்ரெசென்டட் அ பேப்பர் இன் நாகர்கோவில் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ இது ஒரு வீட்டில் வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் மக்களுக்கு கிடைக்கணுமோ depending upon the age, specific benefits from the health perspective, அதெல்லாம் கிடைக்குதான்னு என்ஷூர் பண்ணுறது தான் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ். அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் கவரேஜ்னு வச்சுருந்தோம். அப்புறம் incidentally it is an universal health coverage. So it universal says for everybody, comprehensive says everything for everybody. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணீங்க, இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்டிவாக சொன்னீங்க, இதை பண்ணியிருக்கோம் அதை பண்ணியிருக்கோன்னு. ஹவு சீரியஸ் யூ ஆர் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அண்ட் வி ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி டிடிஸ் டு பி கொஞ்சம் டைம் ஸ்டிக் ஆன் டு த டைம் அண்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக். நமச்சிவாயம். ஃபஸ்ட்டு என்கரேஜ்மெண்ட் தான். சரியா? யூ டன் எ குட் ஜாப். ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. நிர்மல் சொன்ன மாதிரி எல்லா டிடிக்கும் 5 minutes தான். சி வி ஷுட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவர் தாட்ஸ் இன் 5 minutes. அதான் திறமை. வளவலன்னு 2 மணி நேரம் பேசுறதுல இஷ்யூ கிடையாது. 5 minutes அண்ட் நோ நீட் டு ப்ரைஸ் தேங்க் DPH எல்லாரையும் ஒன்றும் வேண்டாம். ஸ்ட்ரெயிட்டவே ஸ்டார்ட் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ். இது வந்து உன்னை நான் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஆல்வேஸ் டெல் வாட் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன். அது இல்லாமல் நீங்கள் என்னென்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதை நல்லா சொன்னீங்க. பட் எனக்கு உன்னோட கேள்வி என்னென்னா, உங்களோட 67 HSCயில் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் யுவர் ப்ரோக்ரெஸ்டு இன் ரீச்சிங் UHC? 30% ரீச் ஆகிருப்பியா, 60% ரீச் ஆகிருப்பியா, 80% ரீச் ஆகிருப்பியா? இதுதான் கேள்வி. இது வந்து நம்ம வாயில் வந்து நம்பர் சொல்லாமல் சிஸ்டமேட்டிக்காக இதை டூல் போட்டு அசஸ் பண்ணினா இட் வில் பி a வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இதை நீ HSCக்கும் பண்ணலாம், PHCக்கும் பண்ணலாம், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் பண்ணலாம். சரியா? எனியோ இட்ஸ் a குட் ஸ்டார்ட். everyone has to do it. அடுத்த ஆள் வரட்டும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thanks for your guidance, sirs. Thank you, sir. Now a hearty welcome to DDHS Ariyalur, Dr. Ajita, to talk about special health and awareness camps for adolescents and follow-up of anemic children. Good evening, one and all. I'm going to brief about the special health and awareness camps for adolescents and follow-up of those anemic children found out by those camps. As per the announcement number 55 made by the Honorable Minister for Health and Family Welfare, 25,000 special health camps to be conducted for all the adolescents in Tamil Nadu, with the objective to provide quality health screening camps for anemia for all adolescents at the places nearby them, and to ensure early identification of anemia among adolescent children and manage them appropriately. It was inaugurated on 23/5/23 at Manthopu Government Higher Secondary School, Saidapet, Chennai, by our Honorable Minister for Health and Family Welfare.
Regarding the guidelines for conduction of these camps, every PHC must conduct one camp per month, and the registration of the participants is being done in HMIS 2.0. Advanced tour program of the camps to be communicated in the prior month itself for better coordination of the camps. Height, weight, BMI, BP, and hemoglobin estimation is being done. Hemoglobin estimation is done by drawing the blood samples and transporting it to the nearby block PHC and analyzed in the cell counters, and all these tests are LIMS enabled. Along with these things, vision of the adolescent children are also checked by the paramedical ophthalmic assistants. Individual medical record is created for those adolescent children for further follow-ups. Counseling of the adolescents and the follow-up of these children are done by the RBSK medical officers, and they are responsible for the follow-up of these cases. As per the guidelines, hemoglobin level of more than 12 grams per deciliter is normal, while less than 8 grams per deciliter is severely anemic. With a mild 8 grams per deciliter to 10.9 grams per deciliter, and moderate of 11 grams to 11.9 grams per deciliter. For normal children who are identified as normal hemoglobin, weekly iodine folic acid supplementation has to be continued, while severely anemic children has to be referred to the higher referral IL centers for evaluation of the cause of anemia and treatment with blood transfusions. For mild to moderate cases, one tablet of element containing 60 milligram of elemental iron is to be given twice a day for 3 months, followed by repeat estimation of the hemoglobin. Even after 3 months of iron tablets, if the child is not improving with the hemoglobin, they should be referred to the higher centers. And if they are converted into a normal hemoglobin, they have to be followed with regular weekly iron and folic acid supplementation. RBSK team has to follow these cases on 30th, 60th, 90th, and 120th days. As far as Ariyalur district is concerned, with a total population of 8,36,000, 67,397 adolescents were found, and out of 468 camps to be conducted, we have conducted 234 camps, out of which 22,292 females have been screened and 23,256 male children has been screened. And with these figures, 53% of the females are found to be anemic and 55% of the males are found to be anemic. With a percentage of 14.7 of mild anemia, 37.2% of moderate anemia, and 1% of severe anemia among the girl children, and 19.1% mild anemia, and 35.7% of moderate anemia, and 1% of severe anemia among the male children. To conclude, in spite of implementation of the WISP over the past decade, prevalence of anemia among the adolescents is still high. So today's adolescent girls are tomorrow's childbearing mothers. Complaints of WISP and albendazole among the school children has to be followed up and improve their anemic status so that it will have a positive impact on reducing the maternal mortality rate due to anemia complicating pregnancy, and also reduce the infant mortality rate by reducing the low birth weight child and the preterm babies born out of anemic mothers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The forum is open for questions. Doctor, your study reflects male children are more anemic than female. Yes, sir. 55% are more anemic among So do you the... have any checklist? Suppose you find somebody as anemic. Do you have any blood loss like piles or blood donation, something, some cause for anemia? Are you investigating, or just giving iron for everybody who are having that criteria? Sir, for severely anemic, we are doing the analysis for the cause of anemia. So it is 1% among both male and female children. For mild and moderate cases only, they have more number of among the male children. 35.7% are moderately anemic. Could you guess any reason for that? Usually we expect adolescent women to have more anemia than because of menstrual loss, something like that.
So we have to find Not it. find Sir. out. Okay, thank you. இது பரவாயில்ல. இப்போ இப்போ இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறல்ல, Yes, sir. இந்த ஃபாலோ பண்ணுறதுல என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண? Sir, compliance of taking this iron tablets is a issue, sir. Because conversion of this severe cases also will be followed, sir, because we are giving the blood transfusion. But conversion of this moderate case into mild or normal is problem, sir. இல்லைப்பா, இது வரைக்கும் வந்து நம்ம கொடுத்தது அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாம, ஆஃப்டர் நோயிங் தட் he is anemic, still he is not taking tablet. No, sir. We have a good conversion rate of moderate to mild and normal. What is the conversion rate? What is the failure? What is the conversion rate? Sir, out of 182 severe, we have converted to 153 to moderate, sir. And 109 severe male children, 92 has been converted into male moderate, sir. When this is possible, almost 60-70% மேலே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். Then அப்போ இந்த மைல்டு ஏன் நம்மளால் வராமல் தடுக்க முடியுது? The same intervention, we are doing it in a regular program. சரியா? அப்போ ஏன் அது நடக்க மாட்டேங்குது? Is it because of our failure to monitor the disbursement of tablet or anything else? Sir, tablets are being disbursed to the nodal teachers, sir. But the consumption by the children has to be monitored perfectly, sir. இப்போ நீ அப்படி தானே பண்ணி தானே இப்போ நீ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ரெகுலர் ப்ரோக்ராமில் ஏன் பண்ண முடியல? சார், விப்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டில் ஸ்கூலில் கொடுக்குறோங்க சார். பட் வந்து இது வந்து நம்ம டேப்லெட்ஸ் வீட்டில் எடுத்துக்கிறதுக்கு ட்வைஸ் a day வந்து எடுக்க சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்க கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்கன்னும் போது சேஞ்ச் ஆகுதுங்க சார். அப்போ தென் ஐ எம் ஆஸ்கிங் a policy question. The same thing if you adopt in a block by giving it to ஒரு home, உனக்கு இன்வர்ஷன் பெட்டராக இருக்குமா? See, now you say that you are able to get a result. Instead of giving to your school teacher, we are given to the parent. கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ கன்வர்ஷன் நல்லா இருக்கு. அப்போ இதையே நம்ம பாலிசி சேஞ்சாக கேட்கலாமா? So we can do it in one block and then find and that is the task. Yes, sir. Compliance வந்து now உன்னோட இப்போ கொஸ்டினே என்னன்னா, you are able to show an increase in the compliance by giving a tablet to the home instead of to the school. சரியா? If you are able to prove this in a block or a small PH, whatever it is, it's a good study. Yes, sir. சரியா? அடுத்து இந்த வேலை பண்ணி ஆகணும். See, now she says convergence rate is almost 60-75%. So conversion rate is better, sir, because we have found. ஜஸ்ட் ஒரு க்யூரியஸாக இருக்கிறதுக்கு அது வர ஒன்றும் இல்லை. எஸ் சார். நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்குதுன்னு முதல்ல சொன்னீங்க. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்போது கன்வர்ஷன் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு அதுக்கு ஏதாவது நம்மகிட்ட கொடுக்குற டேப்லெட்டை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்காது. ஆனால் அவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரைவேட் டாக்டரை பார்த்துட்டு வந்து அவங்க கொடுக்குற மாத்திரை சாப்பிட்றாங்களா, இல்லை வெதர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் இஸ் நாட் தேர் பட் டயட்ரி பேட்டர்ன் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா, வாட் ஆர் த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் பீப்புள். I'll do a study, sir. இல்லை, இப்போ உங்களோட ஐடியா என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் வந்துட்டீங்க. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் இஸ் ஈஸியர் டு டூ இட். இப்போ ஒரு 50 பேர் கன்வெர்ட் ஆனாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அவங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணேன். ஒய் தட் ரிவர்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங்கிறதையே நீ ஸ்டடி பண்ணாவே தட்ஸ் அ பிக் திங். வந்து அனீமியா இல்லாத ஒன்று நீ கொடுத்த மாத்திரையோ இல்லை அவங்க சாப்பிட்டதோ whatever it is, but if you are able to assess this, we can expand this. Yes, sir. இருக்கலாம். Telling that you are anemia, it could have itself would have changed their behavior. இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணோம். இப்போ எவ்வளோ பேர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்க? 150 பேர்னு வச்சுக்கோ. இந்த 150 பேர் லைன் லிஸ்ட்டை கிவ் ஏ கொஸ்டினரி. முன்னாடி நான் உனக்கு விப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன், அப்போ இல்லை, பட் இப்போ ஹவு யுவர் சேஞ்ச், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இப்போது கனெக்டிங் வாட் ரகுநந்தன் ப்ரொஃபஸர் ரகுநந்தன் செட், ஜென்ட்ஸு மேல்ஸுக்கு வந்து மோர் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஹி அப்சர்வ்டு வாட் யூ செட். இப்போ வந்து ப்ராபப்ளி வித்தவுட் டேக்கிங் அயன் டேப்லெட்ஸ் ரூட் காஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க. வி டு நாட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு தம் இன் அவர் ஃபாலோ அப் வித் இன் அவர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ அப். அதை நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம். ஓகே. அவங்க பார்க்கல, இல்லை அவங்க பார்க்கல.
Guest. No, sir. Check, check. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. A cheerful welcome to DDHS Chair, Dr. Satish Kumar, to address on UWIN, the future of routine immunization monitoring. Good evening, everyone. My topic is on UWIN, the future of routine immunization. I thank our department for giving me this opportunity. First, I would like to introduce what is UWIN, then the challenges in implementing the UWIN, and then how we could overcome the challenges. So, UWIN is nothing but a digitization of universal immunization program with real-time monitoring of beneficiaries. We have all the systems from PICME to HMS and all RCH, but still we need this thing. Why? Why still we need this thing? It's a big question. In Tamil Nadu, nearly every year we are resting around 10 lakh AN mothers, meaning that we are having 10 lakh births every year. So around 11 vaccines are being given to every child over a period of 1.5 years for completing the immunization. So there is possibilities that the child might miss the vaccination. So in order to track the child and ensure the child complete the vaccination, we need the system which is UWIN. We will be giving an ID in UWIN, that is the ABHA ID, ABA ID, where you can track the child anywhere in the country. Both the mother and child will be tracked with this registration. And already we have this system called eWIN, where we can track the storage, distribution, and stock of vaccines. But for people, we need this system called UWIN. In UWIN, it will be a great interface between the public and health system, institutions. The general public can go in that portal and they can, by themselves, they can register in that portal and get that vaccination done. The session sites will be given in the portal. The individual can go to the session sites and get vaccinated. And also reminder messages. If any missed out children are there, reminder messages will be given to this mother and the guardian. And also certificates. Vaccination completion certificates will be given to these individuals. So our system, our HOD has been on the track to have a single portal for all these things. We hope we will be having that before its term. A single portal for all these health ID systems. And the challenges we have this thing in implementing is lack of motivation, lack of training, hands-on training and capacity building is, we will lack this. I do feel that we need to still force our staffs. Still more training is needed. After that, we will be able to have this system will be implemented on good stage. Over a period of time, VHN used to see around 50 to 75 AN mothers per year. So tracking them and entering in that portal is not a huge task. So once it gets started means, it will help the system a lot. Thank you, one and all. Thank you, sir. The floor is open for questions now. உன் டீம் யார் வந்திருக்கா? உன் டீம் யார் இருக்காங்க? District team BMOs வந்திருந்தாங்க. அவங்க
யாராவது கேள்வி கேட்குறாங்களா? இல்லை, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் டீம்லேருந்து கேள்வி கேட்டுட்டாங்கன்னா நான் கேட்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் உன் சாய்ஸை நீயே முடிவு பண்ணிக்க. சரி, எனியோ இட்ஸ் a குட் கான்செப்ட், இட்ஸ் ரைட். இப்போது லாஸ்ட் 2 monthsல எவ்வளோ டெலிவரி ஆச்சு, எவ்வளோ பேருக்கு யூவின் வழியாக பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன்? இனிஷியலாக ஃபர்ஸ்ட் வீக் மட்டும் பண்ணோங்க சார். இல்லை, எனக்கு வந்து நம்பர் தான் சொல்லணும். ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி நம்பர் சார். ஐ வில் கெட் யூ. சரி, எவ்வளோ பேருக்கு பண்ணியிருப்பேன் தோராயமாக சொல்லுங்கள் இப்போ? ஸோ ப்ளஸ் 500 ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சார். சரி, அந்த 500 ப்ளஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ விட்டு போயிருக்கு? இப்போ எவ்வளோ பேர் விட்டு போயிருப்பீங்க? மிஸ்டு சைல்டு இல்லை கண்ணா, இப்போ உன்னோட டெலிவரி இந்த ஒரு வாட் எவர் இந்த பிளாக் கூட எடுத்துக்கோ. இந்த பிளாக்ல 100 டெலிவரின்னா அதில் எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் இப்போ யூவின்ல 0 டோஸ் போட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கீங்க? செக் பண்ணிடுறேன் சார், கரெக்டாக தெரியலைங்க சார். சரி, இது தெரியணும். ஏன்னா இது தெரிஞ்சாதான் உண்மையிலே நீ எங்கே பண்ணுறாங்க எங்கே பண்ணலன்றது தெரியணும். ஸோ உங்களோட அகெயின் ஐ வில் அசியூம் தட் உங்கள் பிளாக்ல 100 டெலிவரின்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட பிஹெச்சி டெலிவரி எவ்வளோ? 10% அவ்வளோதான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது. மிச்சம் 80% 90% வேற எங்கேயும் டெலிவரி ஆச்சு. அவங்க ஜேடிஎம்சிஹெச் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் இந்த டெலிவரியை பிக்மியில் என்ட்ரு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. சரியா? அதை என்ட்ரு பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்களுக்கு தேவையான 0 டோஸ் போடுற சர்டிஃபிகேட்டு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி அவர் ஃபெயிலியர். ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ண வைக்கணும். ஸோ இந்த ரிசர்ச் தான் வாட் வி கால்ட் அஸ் அன் ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச். யூ ஹவ் 100 children பட் யூ குட் கிவ் ஒன்லி ஃபார் 50%னா ரிமைனிங் 50% 2 இன்டர்வென்ஷன் நீ பண்ணியிருக்கணும். ஒன்று, எங்கெங்கெல்லாம் டெலிவரி ஆச்சோ அந்தந்த இன்ஸ்டியூஷன், இப்போ மெடிக்கல் காலேஜ்னா மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ளே என்டர் பண்ண வைங்க. இட்ஸ் அ டியூட்டி, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிவன் பை ஜேடிஎம்சிஹெச் ஆல்ரெடி. அது பண்ணிவிட்டு 0 டோஸ் போகிறதுக்கும் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குமா? எஸ். அவ்வளோதான், அவங்க போட வச்சுட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட். இது இட் இஸ் நாட் தட் விஹெச்என் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்டர் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது. சரி, again and again instructions என்னன்னா we are unnecessarily loading the VHN responsibility. எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் டெலிவரி பண்ணுறாங்களோ, எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்களோ, இட் இஸ் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பழைய ரெக்கார்ட் போட வேண்டாம். இன்னிலேருந்து நீ போட வந்தீங்கன்னாவே இன் மேட்டர் ஆஃப் 11 months திங்ஸ் வில் பி ஆல் ரைட். இட்ஸ் சிம்பிள். From registration of AN mother also we have to do it. இல்லைப்பா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் AN mother பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டே வா, அது தட்ஸ் அ செப்பரேட் ட்ராக். பட் இப்போ குழந்தை பிறந்த உடனே இப்போது 100 குழந்தையில் 80 குழந்தைகள் வந்து டிஎம்இ டிஎம்எஸ் இன்ஸ்டியூஷனில் ப்ரைவேட்டில் தான் பிறகுது. இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மேண்டேட்டே என்னென்னா அந்தந்த இன்ஸ்டியூஷன் டெலிவரி என்டர் பண்ணணும். சரியா? அப்படி பண்ணோம்னா இந்த 80% குழந்தைகள் என்டர் ஆகிடுமா? எங்கே பிறக்குதோ அங்கே 0 டோஸ் கொடுத்தாகணும். இதுவும் மேண்டேட் தானே? இது பண்ணிங்கன்னா 80% குழந்தைங்க வேக்சினேஷன் நீயும் போட்டுருவேன். இது போட்டுட்டுனா என்ட்ரி ஆகிடுது. ஸோ அப்போது இந்த மந்த்லேருந்து நீ சரி பண்ண ஆரம்பிச்சினாவே in 6 months time உன்னோட ப்ரொபோர்ஷனேட் டார்கெட் வில் பி அச்சீவ்ட். சரி, நீ அதை விட்டுட்டு நீ விஹெச்னை என்டர் பண்ணு, அவங்கள என்டர் பண்ணுன்னு போனீங்கன்னா நோ ஒன் வில் டூ இட். சரி, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் டுடே. அடுத்த 3 மாதம் கழிச்சு நீயே சொல்லணும், சார் 100% ஆஃப் மை கரண்ட் ரிக்வயர்டு ப்ரொபோர்ஷனேட் நம்பர் இஸ் வேக்சினேட்டட் கிவன் சர்டிஃபிகேட். சரி, ஆல் ஆஃப் யூ இஃப் யூ டூ திஸ் தட் இஸ் எனஃப். ஓல்டு பற்றிலாம் இப்போ வேண்டாம். ஓகேவா? ஐ வில் ஆஸ்க் யூ அகெயின். இது வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆன் UWIN certification and after the 6 months time. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Now we humbly request Dr. B. Shanmugasundaram, Joint Director HEB, and Dr. G. Krishnalila, Joint Director NHM, to be the moderators of this session, Perspectives on Public Health Concerns by Deputy Directors of Health Services. Please be on the stage. Welcome, sir. Welcome, ma'am. A cordial welcome to DDHS Coimbatore, Dr. Aruna, to expound on prevention and control of dengue, the field challenges and the interdepartmental coordination. Good evening, one and all. I am here to talk about the prevention and control of dengue, the field challenges and interdepartmental coordination. The first and foremost challenge that we face in the prevention of dengue
water scarcity. Rather than calling it a water scarcity, I would like to put it as inequality in the distribution of water. To overcome this obstacle, the frequency of water supply needs to be increased with reduced quantity so that people do not store water for a long time. In this regard, coordination is required from TWAD as well as local bodies, and they should devise a plan for each street depending upon the number of people living in the particular area and their actual requirement. The next major problem is the peri-domestic sources in and around houses. We have actually adopted a strategy in our district. We have implemented this in all the 12 blocks of our district, where we have identified around 200 scrap dealers, and whenever IP fever case or dengue case is reported, our health inspectors used to call the scrap dealers and tie up with them. And because we adopted this strategy because whenever DBC tries to remove the peri-domestic source, the public pick up a quarrel with the DBCs, and there is difficulty in removing the peri-domestic sources. By adopting this strategy, the scrap dealer finds a good day's business, so he is also happy. And the public can also exchange their old items for new items, so they are also happy. And our team is also happy that we have removed the peri-domestic sources. The next major problem is with the high-rise buildings like apartments in urban areas. And our DBCs, mostly they are over 40 years, and most of them are females, and they are unable to climb some 3 or 4 floors and to check every household in high-rise buildings. And also they are not able to climb to the top of the building to check for breeding sources in the roof tops. The next major problem is locked houses. I would like to share one experience which I encountered when I was the Deputy Director of Health Services in Shankaran Koil. There was a small village in Kadayanallur block called Kodikurichi. So we had a death in that village. And our entire team was working, including DMO, everybody was working in that area. But the area continued to report cases again and again for subsequently 3 weeks. I was also making my field inspection twice in a week. Finally, we could make the house index to be 0. We could not find any breeding source anywhere, but still we continued to have cases. And Dr. Saravanan, our retired additional director, was then the joint director of VBDC. So he called me, he said, I will come there for inspection. And when he came, the first question which he put was, which is the first house which was affected? So I showed him the house, so he took us all inside, and he asked me whether you had completely examined this house. I told, yes sir, we have seen, I myself have seen this house. But I forgot to inspect one small tent which was adjacent to this house, which was kept locked. Our entire team did not enter into the tent, and to my surprise, there were 2 containers full of larvae and pupa, and it was happily swimming and enjoying its life like anything. And finally, we destroyed that source, and after that, there was no breeding. So the problem of locked houses, many a times when the outbreak continues even after our intervention, the major problem appears to be locked houses. Next major problem is vacant sites. To address the locked houses, we should coordinate with the revenue department, and their coordination is very much essential in opening the locked houses and inspecting them. Then next major problem is vacant sites. This is a major problem because many times we do not know who is the owner of that site, and we do not know who is littering in that area, and we also do not know whom to fix the responsibility for removing the waste in that area. To fix this problem, my suggestion would be to install CCTV cameras so that the local body can take some action, because even when it is fenced, or if there is a compound wall, people still continue to litter there, and that becomes a major source for breeding. Next problem is
I'll make it short, ma'am. Yes, ma'am. Broad border areas. So when a case is reported, we usually work in a linear fashion and not in a circular motion, which means we don't look at the backyards or the courtyards. And when the area is shared between two wards or two districts or between two states, we usually do not go to the other side to examine, and that becomes a major source of breeding. And IEC is also a major problem, major challenge, because however we are creating awareness among the public, public still tend to forget, or they think that it is the responsibility of the government to inspect their house and keep it clean. So we have adapted, we made a small change in our district where we have identified, we have approached the village temples, churches, as mosque. Every small village has a temple or a church or a mosque, and they have a public address system. So we have approached them to convey our health messages to the villages, so that by repeated health awareness, there will be reinforcement, and there will be behavior change among the public. And a major challenge again is surveillance. In surveillance, we are actually finding out the tip of the iceberg, because we do surveillance in major hospitals, but the bulk of the problem is in the among the cases reporting among the private practitioners. So we have also adopted a strategy, sir. We have in each block we have identified all the small practitioners, OP practitioners, and we have formed a WhatsApp group, and every day they share the cases reported in their OP. So we are able to identify the cases in the early stage itself and have an early intervention. The next major problem is construction site, and to address this, I think we need to have a coordination with the town planning department, and they have to include this as a clause while giving a NOC for construction of buildings. And in districts like Coimbatore and Chennai, there are a lot of migrants, and language barrier is also a major challenge, and we cannot make them understand. 2 more points alone, ma'am. Quackery is another major challenge, and also public buildings with the available DBCs, entering into all public building is really a big challenge. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. The floor is now open for questions. Good evening all, thank you for the opportunity. Nice presentation. So the challenges repeatedly, you have told so many points. So the first one, that is in coordination between the second one, the DBC workers are prevented to enter into the house for checking the larva. The third one is what's the plan for that is your closed door. So in the mono answer mostly you will get the solution. So what are the plans do you have in your hands for these 3 questions? Ma'am, interdepartmental coordination can be best achieved through meetings with the district collectors, ma'am, which is happening in many districts. And pardon, ma'am, the next one. So the DBC workers. But DBC is actually a real challenge, because we train DBCs and with the available wages for them, there is frequent dropout, and moreover they don't turn up in time, ma'am, because many of them are females and they need to send their children for children to school. They have to look after their family, so they turn up only around 8 o'clock or 9 o'clock, where many people lock their houses and go for work. So what's the plan do you have in your hand? We have to either increase the wages for DBCs so that they come at 7 o'clock when the houses are open to inspect. Okay, then for closed doors, so around 20 to 30% of the houses, yes, ma'am, will be closed when we are going to the area. Okay, so what's the plan? This may sound a little bizarre, ma'am, and impractical for our district or state, but I would still like to have one suggestion. Actually, in Japan, when people migrate from one place to another place, they have to register. They have a common national registry
where they need to register, so that they are leaving that particular place and they will be relocating to the current place. So in a similar fashion, we can develop something, or we can make the people report to some local people that they will be leaving the houses for so many number of days, so that so that our team can go and inspect whether there is any potential breeding source. This is one suggestion I will let you. எஸ் மேடம், அதில் நம்ம டிபிசியை யார் செலக்ட் பண்ணுறாங்க யூஸ்வலாக? Sir, DBCs வந்து local bodies are selecting, sir. In few places they ask health inspectors to select. கூட நம்ம ஆட்கள் இருப்பாங்கல்ல, நீங்கள் ஃபீமேல்ஸாக நிறைய செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போக முடியல, அவங்க வேலை செய்ய முடியல, வர்றாங்க போகிறாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி? இல்லை சார், in districts like ours வந்து 400 ரூபாய்க்கு there are better job opportunities. ஸோ இதில் மேல்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு நம்ம டிபிசியாக என்கேஜ் பண்ணுறதுங்கிறதுல we have some practical difficulty. ஸோ அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். டிபிசிஸும் நம்ம கரெக்டாக எத்தனை பேர் நம்ம மேல் பர்சன்ஸ் இருந்தால் தான், ஏன்னா ஃபாகிங் சேர்த்து தான் பண்ண போகிறோம். மேல் பர்சன்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு இது செலெக்ஷனை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பிரசிடென்ட் மூலமாக அந்த லாக்கடு ஹவுசஸ்லாம் யார் யார் ஓனர்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டால் ஈஸியாக இருக்கும். கடைநல்லூரில் பெரிய சேலஞ்சு, இங்கே வீட்டை கட்டி போட்டு எங்கே வெளியே ஃபாரினில் வேலைக்கு போயிடுவாங்க, அங்கே பெரிய ஓவர் டேங்க் இருக்கும், ஓவர் டேங்க் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ப்ரீடிங் இருக்கும், அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இஷ்யூ. பார்த்துக்கோங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஜெடி சார். தேங்க்யூ ஜெடி மேம். தேங்க்யூ மேம். மேடம், நல்லா உங்களுடைய சேலஞ்சஸ் வந்து இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் அண்ட் இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்டல் நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறீங்க. யூ கிவன் த சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்சோ. பட் இதுவரையிலும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க? ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் தி டெங்கு கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டி? சார், டெங்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் நீங்கள் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எத்தனை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அட்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்குது? இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அதை அட்ரஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு? சார், வாட் சப்போர்ட் யூ நீட் ஃபார் தட்? ஸோ பெரிடொமஸ்டிக் இதை பொறுத்த வரைக்கும் we did not expect anybody's help, சார். நம்ம ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் மூலமாக நம்மளே ஸ்கிராப் டீலர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அரௌண்ட் 200 ஸ்கிராப் டீலர்ஸ் இன் ஆல் 12 blocks. அதில் ஸ்கிராப் டீலர்ஸ் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் மூலமாக நம்ம அவங்களையும் என்கேஜ் பண்ணுறோம் சார். பட் ஐ won't say that we have removed all peridomestic sources, பிகாஸ் எப்போல்லாம் கேஸ் வருதோ அப்போ தான் போய் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்கள வச்சு ஜஸ்ட் லைக் டிபிசிஸ் ஒரு வீக்லி பிளான் மாதிரி சேலஞ்சஸ் 1 2 3 போட்டிங்க. அந்த எல்லா சேலஞ்சஸுக்கும் கேட்குறேன், நாட் ஒன்லி பெரிடொமஸ்டிக் அண்ட் லாக்ட் ஹவுசஸ். இட் வில் டேக் a long time. அது அந்த டைம் லிமிட் வந்து ஏதாவது நம்ம ஒரு டைம் லிமிட் செட் பண்ணிக்கிட்டு we can proceed the goal. That is my suggestion. Thank you. Thank you, sir. Thank you, JD sir. Yes. Why you didn't use that? So public, initially வந்து we create awareness among the public, sir. Public Health Actல awareness இல்லப்பா, Public Health Actல enforcement. Sir, whenever there is constant defaulter இருக்காங்களோ அப்போ வந்து default ஒரு முறை பண்ணா கூட பண்ணலாம். Constant default பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. See, we fail to use our powers. Enforcement நம்மளோடது. ரீட் ஆகுதுன்னா நோட்டீஸை கொடுப்போம். சரி, கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதர் திங்ஸ் வில் ஃபாலோ. ஸோ அதனால் அடுத்த முறை வந்து இந்த ப்ரீடிங் சோர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருக்கு நோட்டீஸை கொடுத்து எடுத்துக்குவா. இல்லை சார், இவங்களுக்கு கொஸ்டினை மாற்றி கொடுத்துருங்கப்பா. ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்ட் இன் கண்ட்ரோலிங் வெக்டார். Sir, it is not a question to Aruna. Sir, it is a question now since sir has talked about Public Health Act. ஸோ 2012 அவங்களுடைய அவுட் பிரேக்குக்கு நான் ஒரு 2013 போயிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் டெய்லி சப்ளை, இன்இக்வாலிட்டி இன் த வாட்டர் சப்ளை. ஸோ இன்றைக்கும் மேஜர் சேலஞ்ச் வந்துட்டு ஓப்பன் ஏர் கண்டெய்னர்ஸ் சிஸ்டம்ஸ், தண்ணியை பிடிச்சி வைக்கிறது, இதுதான் இன்றைக்கும் மேஜர் இது. ஏன்னா நடுவில் ஒரு திருப்பூர் அவுட் பிரேக் அப்போ வி ஹவ் கிவன் சம் சொல்யூஷன்ஸ் டு த இது. அவங்க இட் வாஸ் நாட் டேக்கன் அப் பை எனி ஆஃப் த entrepreneurs. Bureaucrats. Why don't we
go for a compulsory overhead tank in all the places and all the households. Similarly, there should be, if they want to have, whether it is a bore water or it is going to be a potable water, whatever the water supply. So if you are going to insist on this, definitely it will have an impact. So without doing that, we are going on day-to-day activities. All the other activities we are doing. Definitely other things, the opener, the small thrown containers will not be a major challenge, provided we are doing this, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. A convivial welcome to DDHS Dindigul, Dr. Varadarajan, to elucidate on excellence in e-office usage. So please stick on to the time, 5 minutes for your presentation. There are 17 more presentations to be completed today. So after completion of 3 minutes, I'll, Varadarajan, after completion of 3 minutes, I will give a ring and finally Alan. Okay? So second ring you have to stop. No, but I want to Moon Neshagora Belle, after Anja Neshagora Belle. So, good evening to all. I want to be frank in explaining the real reasons in including the e-office performance at Dindigul HOD. E-office system started for a DD office on 1/4/2023. After 4 weeks initiating the e-office system, I got a call from AO DPS service mentioning that DPS is online if you want to talk to you. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சார் குட் மார்னிங் சார் வரதான் சார் அப்படின்னு சார் இதெல்லாம் வந்து குட் மார்னிங் அது ஒன்றும் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டாக மேட்டர் கொண்டாரு. உனக்கு என்ன பிரச்சனை, சாருக்குன்னு ஒரு ஸ்லாங் இருக்கும், உனக்கு என்ன பிரச்சனை, இஏ வயசு பார்த்தியா இல்லையா, 4 வாரம் ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி. இந்த டைம் விவர் அட் த பாட்டம் ஆஃப் தி டேபிள், 4 வாரம் ஆச்சு, இப்போ வரைக்கும் நீ ஒன்று கூட என்ட்ரி போடல, என்ன பிரச்சனை உனக்கு, ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி சத்துன்னு சாப்பிட்டாரு. இது முடிச்சுட்டு எனக்கு என்ன பண்ணவே தெரியாது. இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே வந்து உனக்கு இஓஎஸில் வந்து எனக்கு ஹெச்ஓடியிலேருந்து எனக்கு வந்து ஃபைல் வந்திருக்கணும் அப்படின்னாரு. சார் இப்போ உடனே சார், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு 3 வாரமாக வந்து ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு மீட்டிங் ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. மார்ச்லேயே ஸ்டாஃபு ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்து மறுபடியும் வந்து நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன், எங்கள் லாஸ்ட்லேயே இருக்கிறோம், டெய்லி வந்து ரிப்போர்ட் போடுறாங்க, கடைசியாக இருக்குது, இன்னும் ஒன்று என்ட்ரி ஆகலை, கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னு. ஸோ திட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அப்போவே வந்து ஏஓலேருந்து எல்லாத்தையும் வந்து கால் ஃபார் மீட்டிங். அதே திட்டு அப்படியே வந்து ஏஓலேருந்து எல்லா மினிஸ்டர் ஸ்டாஃபுக்கும் போச்சு. போனதுக்கப்புறம் அப்போயே வந்து பிளான் ஃபார் ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் மாதிரி போட்டு ஃபிக்ஸட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மினிஸ்டர் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஏஓ டெய்லி வந்து எல்லா மினிஸ்டர் ஸ்டாஃபுக்கும் வந்து ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள், இத்தனை ஃபைல் வந்து அவங்க அட்டன் பண்ணல, ஆஃபீஸில் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து த்ரூ ஆன்லைன் போகணும், டெய்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு வைங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து பிளாக்ல இருந்து நமக்கு வர்றதும் வந்து ஆஃபீஸ் மூலமாக வர்றது இதை என்ஷூர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அது இந்த டெய்லி ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டார்டட் ரிவியூவிங் தி டெய்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃபீஸ், கிராஜுவலி த பர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்ட் அப். ஆன் ஒன் ஃபைன் டே we were at the top of the list. அது இல்லாமல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 months we were at the top of the list திண்டுக்கல் HOD. இது வந்து பிளாக் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். டு பி ஃப்ராங்க் வந்து there are 3 reasons how we are performing the e-office. முதல் ரீசன் டிபிஹெச்கிட்ட நாங்கள் திட்டு வாங்கினது, 2வது ரீசன் நான் ஆஃபீஸை திட்டினது, 3வது ரீசன் அப்போவே வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் போட்டு இ-ஆஃபீஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து ரிவ்யூ ஆரம்பித்து டெய்லி பர்ஃபார்மன்ஸை நாங்கள் வந்து ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பித்த அப்புறம் கிராஜுவலி வெண்ட் அப். அட் த சேம் டைம் ஒன் ஃபைன் டே எங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 கிலோவுக்கு வந்து ஒரு பண்டல் வந்தது. பிரித்து பார்த்தா எல்லா எஃப்சி வந்து இ-ஆஃபீஸ்லேயும் அனுப்பிச்சிட்டு
பேப்பராகவும் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. மறுபடியும் வந்து ஆஃபீஸில் டிபிஎஸ் ஆஃபீஸில் இருந்து ஒரு ஃபோனு, சார் ஆஃபீஸே வந்து பேப்பர்லெஸ்ஸு, பேப்பர் இல்லாமல் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்லேயும் அனுப்பிச்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு 3 கிலோ பேப்பர் எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருக்குறீங்க, அதை அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன், திரும்ப வந்து அனுப்பாதீங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது வந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ராங்க் இதுதான் வந்து திண்டுக்கல் ஹெச்டிஐ ஆஃபீஸ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற ரீசன். தேங்க்யூ சார். அந்த சீக்ரெட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான், இந்த சீக்ரெட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான், சீக்ரெட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான் சொன்னீங்கல்ல, அதில் என்ன சீக்ரெட் இருக்குன்னு அப்படியே சொன்னீங்க. இல்லை சீக்ரெட் இல்லை, இது ஓப்பன் டு ஆல். சீக்ரெட் இது 3 தான். ஒன்றும் வந்து டிபிஎஸ்சி எங்களை இல்லை 3வது அதில் திட்டு வாங்கணும், அடுத்து திட்டணுங்கிறது தான் சீக்ரெட். இல்லை 3வது அப்போவே வந்து எல்லா ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லா மினிஸ்டர் ஸ்டாஃபையும் ஒரு மீட்டிங் போட்டு அப்போவே ஒரு ஆக்ஷன் பிளான்ட்டு ஒரு ஃபார்மட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். இல்லை ஸோ எல்லா மினிஸ்டர் ஸ்டாஃபுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி அவங்க சரி வரதராஜன் போதும். அவர் இந்த சினிமாவில் வந்த மாதிரி எதை சொன்னாலும் எதையும் சொல்லிடாத. அவரும் ஆக்ஷன் பிளான் அதுதான். ஓகே, இது வந்து என்னுடைய சின்ன ஒப்பீனியன். வந்து இப்போ டிபிஹெச் சாத்தினாரு, டிபிஹெச் நான் திட்டினேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியும். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் வந்து எப்படி நீங்கள் நல்லா ஆஃபீஸ் வந்து எக்ஸலன்ஸாக நாங்கள் பண்ணீங்க. ரியல் ரீசன் இதை அதை நான் ஆரம்பிக்கிறப்பே சொல்லிட்டேன் சார். நான் ஐ வாண்ட் டு பி ஃப்ராங்க் டு எக்ஸ்பிளைன் த ரியல் ரீசன் அப்படின்ட்டு சார். இல்லை ஹலோ கேட்குதுங்க சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் ஃப்ராங்க், பட் இட் கேனாட் பி டாக்குமெண்டட். ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன வகையில் தப்பு பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஆஃபீஸை நீங்கள் அவர் சார் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன பண்ணாமல் இருந்தீங்க, பாயிண்ட் அவுட் பண்ண உடனே எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோங்கிறதான் சொல்லணும். இப்போ சொல்ல வேண்டாம், அதுதான் கேள்வி ஆக்சுவலாக. பரவாயில்ல, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இல்லை இதில் ரெகுலர் மானிட்டரிங் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியலுங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க. அது எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் பொருந்தும், எல்லா டிடிஎஸ்க்கும் பொருந்தும் இல்லையா? அதில் ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கா? எல்லா லெவல்லையும் அதை நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம எங்கேயோ போயிடலாம். பட்டு கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் சார் திட்டினப்புறம் ஆரம்பிச்சது, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே முன்னேறி இருக்கிறோம். அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஐ யூஸ் டு கீப் ரிவ்யூ அகைன் வீக்லி. அதனால் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் அதே லெவலில் நிற்க முடியும். அதுக்கு பின்னாடி போக முடியாது இனிமேல். கண்டிப்பாக சார். எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் உங்கள்கிட்ட. அதாவது இப்போ ஆஃபீஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, மை அப்ரிசியேஷன் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் ஆஃபீஸ் எப்போச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஏன்னா டிபிஎஸ் சார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, சும்மா அனுப்பணுமேன்றதுனால ஒரு 2 ஃபைல் வந்து இல்லை அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் வச்சு குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன். அவ்வளோ வந்து டிபிஎஸ்க்கு போகிற ஃபைலில் மட்டும்தான் சார். முன்னாடி பழைய 10 வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபைல்லாம் இப்போ போட்டு வந்து அனுப்புகிறாங்க, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சார். அது நான் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். A pleasing welcome to DDHS Erode. Pardon sir. No issues ma. Varadharaj, good one. இப்போ இவர் சொன்னதுக்கு வந்து என்னென்னா, வாட் இஸ் கிரிட்டிக்கலி நீடட் இஸ் த டெய்லி ரிவ்யூ ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். சரி, அந்த நம்பர்ஸை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணாவே திங்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ். ஸோ த வாட் இஸ் கிரிட்டிக்கலி ரிவ்யூ டெஃபினெட்லி வில் ஹேவ் ரிசல்ட்ஸ். அதான் உன்னோட ரிசல்ட்ஸு. செகண்ட் வந்து குவாலிட்டி இவர் கேட்டார்ல, ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் சிலர் அனுப்பாச்சிருந்தீங்க, நான் ரேண்டமாக அதை எடுத்துருவேன். ரேண்டமாக எடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஸ்டாப். பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட், நவ் டிபிஹெச் இஸ் தி highest performing institution with all governments. எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிபிஎஸ் is the highest. Thanks to each and every one of you. Thank you, sir. A pleasing welcome to Erode DDHS Dr. Somasundaram to shed some light on telemedicine. Very good evening to all. I am very happy to be present here for this prestigious DPH Icon 2020-23. First of all, I thank our respected Chairman DPH Icon 2023, the Director of Public Health Sir, and respected Organizing Secretary, Additional Director PHC Sir, and all Joint Directors
all deputy directors, others, all staffs. Very good evening. Today my topic on presentation is telemedicine pertaining to the Erode district, and it is called Punnagai Thittam. It is a district specific initiative. Let me give an introduction about the project. Then I will give about the objectives and how we did it and who has done it and what was the outcome, and I will conclude the session. First, about the introduction. The project is initiated and implemented by District Rural Development Agency and the Public Health Department with the support of the district administration, and funded by NABARD under NABARD Infrastructure Promotional Fund with an estimate of 10 lakh rupees, and the installation and technical support is being given by the Center for Social Computing Agency, who are from Kerala. This is about the introduction. Where we have done this. This is a village called Kathirimalai village, which is placed at the Bargur hills of the Erode district, which is 81 kilometers away from the Erode headquarters and 75 kilometers away from the first internet hotspot area. The aim is to provide a long-range, high-speed internet connectivity with 100 Mbps speed and establishing a telemedicine clinic at the hilly tribal village. This is the project objective. Then how we have done this? We have a project team headed by the district collector. Previous district collector was the joint secretary now at the finance. It is his initiative. And the member, he is the chairman, and the members of the Public Health Department, DRDA, NABARD, and the so-called Center for Computing agencies. Now how we do this? How we have done this? First, we established 4 internet towers at the Bargur, across the Bargur hills, to connect the Kathirimalai village with the primary health center. Before going to that, let me explain about Kathirimalai village. As I said, the distance is 81 kilometers away from the Erode headquarters, and it caters around population of 290 with 78 families. There is no road, no grid power electricity, no telecommunication, no transport facilities. The only mode of transport is bobtail tractors. This is the only way of the mobility. The aim is to provide a regular clinic to the Kathirimalai village. After establishing the 4 internet towers, we have to find out the infrastructure. So we have found out a school at the, only one school is there, and that school, one room has been prepared for the telemedicine clinic. Next is we install the telemedicine equipment, which includes TV, monitor, so and so. Next, basic medicines, emergency medicines, all has been provided, and one resource person has been identified. He has been trained to give the medicines and to connect with the PHC medical officer through the telemedicine. Then we have prepared a clinic schedule. The schedule is every week, one fixed day between 2 to 4 p.m. the medical officer will connect to the concerned village, and through that, according to his prescription, treatment will be given. The outcome is that we have established 100 Mbps high-speed internet connectivity, established a telemedicine clinic, regular ongoing clinic every week, then regular health education activities. Later on, it started in February 2022, later on expanded from June 2022. 5 more villages has been added. By May 2023, another 6 more villages has been added. In Kathirimalai, in Bargur Hills, we have 2 PHCs. One is Bargur PHC and Hosur PHC, which caters around 20,000 population with 33 villages. Out of that, 13 villages are hard to reach areas. The hard to reach areas, the entire 13 villages has been covered under this telemedicine clinic, so that the public who has to
reach a medical facility has to travel 8 kilometers, which takes around 4 hours to reach a clinic. That has to be cut short into few seconds. That is the achievement made by our district. The conclusion is that for a VH to conduct a camp in a village, it is a very difficult task because of the terrains, animal threats, less transport facilities. Similarly, for the public to reach a facility is a very tough task. So by devising the technological, because of the technological advance, every week a doctor is conducting a regular telemedicine clinic for the hilly tribal villages every week. This is our achievement. If this is found good for you, another districts can also utilize. Thank you. Thank you, sir. The floor is open for questions now. Okay, doctor, that is, have you used fully the telemedicine for the betterment of antenatal care? That is for AN patients. Do you have any plan further? Yes, madam. We have overall covered 13 villages. From June 2022 to till date, we have covered around 1,246 patients has been covered. Among that, antenatal mothers are there, anemia cases are there. We are able to give health education for this poor patients. We have the list also, madam. This is a budding stage. Will still improve according to your inputs. It's a good in fact I remember seeing it coming and seeing in person also. Why we are not able to expand? One question. Second, it's purely funded by CSR. So you have resources. Why you are not able to tap further? No, sir. First, we had only one village during 2022 by February. The installation completed by April. The program started by 2023. By October, 5 more villages has been expanded. By May 2023, another 6 more villages is expanded. Now, we have 2 more hills, Kadambur and Talavadi hills. Right now, we have conducted physical camps to sensitize those people, sir. We are on expansion stage, and we have 4 towers for 10 lakh rupees with implementing 14 modems. Entire 13 villages has been covered. This is our plan to further progress, sir. Why I want to highlight to everyone is that this is totally done without any resources from the health department. It's purely with the district administration support we could do it. See, this is what every one of you should do it. Sensitize the district administration, what is the need for the department. He being an engineer, he could able to visualize what is to be done. Actually, it's a very good system. But இது வந்த பிறகு உங்களோட இ-சஞ்சீவனி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? இல்லை, இ-சஞ்சீவனிக்கு இந்த இடத்துல ஃபோன் காலே முதல்ல பண்ண முடியாது சார். அந்த மாதிரி ஹார்ட் டு ரீச் ஏரியாஸ் தான் எடுத்திருக்கோம். இந்த இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வந்ததுனால எமர்ஜென்சி 24/7 வந்து ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனரை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அதில் சார். அந்த பிஎஸ்சி டாக்டருக்கு கூப்பிட்டுருவாங்க. கூப்பிட்டுட்டு பேஷண்ட் இருந்து ஏதோ எமர்ஜென்சின்னா 108 அனுப்பணும், இந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க. இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இது வந்ததுனால இருக்குது. அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அச்சீவ்மெண்ட் சார். This is not for the plain area. Definitely, in fact, I have seen this personally, verified personally. Initial investment தான் நம்ம பண்ணே பண்ணல. District administration sensitize பண்ணி with the CSR we are able to do it. இப்போ 4 districtல you should be able to expand. கோயம்புத்தூரில் ஆல்ரெடி அருணா கேட்டிருக்காங்க சார். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், பண்ணுறேன்ருக்கேன். அதெல்லாம் இருக்காங்க சார், அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி விட்டாச்சு.
Thank you, sir. Thank you. So good evening all. I'm going to share I'm going to share about like components of CODPA Act and challenges and how can we overcome the challenges. First we discuss about our CODPA Act, components of CODPA Act. The major components of CODPA Act is the first one is the establishment of cessation centers in all our district hospitals. Second one is the enforcement of tobacco control law. It's like CODPA Act. Capacity building of various stakeholders on tobacco control and increasing the awareness of among college students, and college students and other educational institutions. And TOEFI, increase the number of TOEFI certificate from educational institutions. And taking pledge against the tobacco. These are all components, major components of the tobacco control programs. And now we are discussing about CODPA sections 2003. Section 4 பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ், பொது இடங்கள் புகைப்பிடிப்பது வந்து குற்றம் அப்படின்ற அந்த போர்டோட வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்காக பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் டு 200 rupees வரலும் இதுக்கு நம்ம பனிஷ் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி இதில் அடுத்து செக்ஷன் 5 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொவிஷன் ஆஃப் 5A and 5B, ப்ரொவிஷன் ஆஃப் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ். இதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பனிஷ்மெண்ட், ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க க்ரைம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அப் டு 2 years and 1000 rupees ஃபைன். அதே செகண்ட் டைம் ஆர் ரெக்கரண்ட் அஃபெண்டர்ஸாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அப் டு 5 years and 5000 ஃபைன். கொஞ்சம் சைலன்ஸாக இருங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண யாராவது பேசுறதுனா வெளியே போய்க்கலாம். Next is section 6A and 6B, prohibition of sale cigarettes, other tobacco products of any persons who is under 18 years. Section 5A இல்லை நம்ம ஃபைன் வந்து அப் டு 200 வரலும் நம்ம ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணுறோம். அதே போல் செக்ஷன் 6B, prohibition of sale of cigarette of other tobacco products in the area with the radius of 100 yards of any educational institutions. அந்த சமயத்து அங்கே இருக்கும்போது 100 yardsக்குள்ளே நம்ம வந்து சேல் ஆஃப் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கும் ஃபைன் அப் டு 200 rupees வரலும் நம்ம இம்போஸ் பண்ணுறோம். செக்ஷன் 7 அதில் வந்துட்டு நம்ம பிக்டோரியல் ஹெல்த் வார்னிங் பிக்டோரியல் இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பார்க்குறோம். அப் டு 85% வரலும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது ஆஸ் பர் நார்ம்ஸ் 85% வரலாம். அதே செக்ஷன் 12 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பவர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ், அண்ட் செக்ஷன் 30 பவர் ஆஃப் சீஸ் ஆஃப் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் இந்த பவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி இதுவரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தோம்னா மோர் தென் 30,000 ஸ்கூல்ஸில் நம்ம வந்து டொபாக்கோ ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதே போல் 1300 ஹெல்த் எஜுகேஷன்ஸ் காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு நம்ம டொபாக்கோ ஃப்ரீ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கோம். இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா ஃபஸ்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி நிறைய பிஹெச்எஸ் ஹெச்ஐஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். சார் ரிவ்யூ பண்ணும்போதுமே நிறைய இடத்துல வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக பே பண்ணாத ட்ரெஸரியில் வந்து பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த இஷ்யூஸ் இருந்து ட்ரெஸரி பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கனால கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது. ஏன்னா இப்போ போலீஸோட அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் ஏதாவது இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாமே கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த இடத்துலேயே நம்ம வந்து பண்ணுற மாதிரி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் நம்மளோட சிஸ்டம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் இது பெட்டராக இருக்கும். அதே போல் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் நம்மளோட டீம் போகிறாங்க, பட் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு ஆக்டில் இருக்குது போலீஸ் வித் ஹெல்த் டீம் அப்படின்ட்டு. பட் நிறைய இடத்துல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இருக்கிறது இல்லை. பட் நோடல் போலீஸ் அந்த மாதிரி நோடல் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டீமில் இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் வெஹிக்கல்ஸ் நம்ம இப்போது இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டாக நம்ம பிஎம்ஓஸ் எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் லெவலில் வெஹிக்கல்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க ரைடு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் அது மாதிரி அந்த அன்னைக்கு ஒரு நாள் கோட்பா ரைடு போகிற அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அவங்களோட இதில் பண்ணிடலாம். பட் இருந்தாலும் ஓவரால் ஸ்டேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத சார் சொல்லிடுறோம். அப்புறம் இது இன்னும் நம்ம போகும்போது அந்த இடத்துலையே நம்ம ரைட் பண்ணுற இடத்துல இப்போது அந்த கம்பெனியை நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம், அங்கேயே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெருசாக இங்கே வராது அப்படின்ற ஒரு தாட். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் ரைடு பண்ணும்போதும்
அங்கே எங்கே ஆரிஜின் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்க மாதிரி தான் இதுலேயும் சேம் கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் தேர் ஒன். அதே போல் இட்ஸ் சம் ரெக்கமெண்டேஷன் சார். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாமே டோஃபி ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்களுக்கு கேஷ் அவார்டு எதுவும் நம்ம கொடுக்கலாம். அதே போல் நம்ம வில்லேஜஸ்க்கு வந்துட்டு டொபாக்கோ ஃப்ரீ வில்லேஜஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த வில்லேஜஸ்க்கும் நம்ம ஏதாவது சானிடேஷன் கமிட்டிக்கு மூலமாக கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அதே போல் வெண்டார்ஸோட மீட்டிங்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எவ்ரி 3 months ஆர் எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் நம்ம பிளாக் லெவல், மைக்ரோ லெவல், நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கமிட்டி, ஸ்டியரிங் கமிட்டி எல்லாமே அண்டர் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் கலெக்டர் தலைமையில் பண்ணுறோம். பட் இருந்தாலும் பிளாக் லெவல் டீமும் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா பெட்டராக இருக்கும் சார். தேங்க்யூ சார். That's one question from me. That is fine, giving fine and implementing the laws are going on very nicely. But you have said that is health education and awareness is being given to the college students. But we can include the school students also. Yes, ma'am. Okay, so that is utmost topmost priority and it's very important. That is health education and increase in awareness to the school and college students. So that is how you have been giving the IEC and the health education about tobacco to the school and college students. நம்ம இப்போ ஆக்சுவலாக சினிமா தேட்டரில் போகும்போது ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்களா மேம், அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாமே ஸ்கூல் லெவலில் கொஞ்சம் ஐஇசி மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்தோம்னா இல்லை கொடுக்கணும்னாவா ஆல்ரெடி பீன் கிவன் கொடுக்குறோம் மேம். இன்னும் கொடுக்கல மேம். ஆக்சுவலாக ஹெல்த் எஜுகேட்டர் மூலமாக கொடுக்குறோம். பட் இன்னும் ஸ்ட்ராங் மெசேஜஸ் வந்து இன்னும் போகணும் மேம். So again strong message should be given. Yes, right? So starting from schools and colleges. Yes, ma'am. So repeated IEC and health education regarding the tobacco. Then only indirectly it will be that is the awareness will be improved. Okay. அதில் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இன்வால்வ் ஆகி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக அதை குறைக்கலாம். த ரீசன் பீயிங் 9th and 10th தான் அவங்களுக்கு அந்த முன்னாடி நான் பண்ண ஸ்டடியில் 9th and 10th படிக்கிற பசங்களுக்கு தான் அந்த அக்கரிங் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்களால விட முடியல. அதனால் ஸ்கூல் லைஃப்லேயே இந்த ஆக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதை இன்னும் இங்கே என்ஷூர் பண்ணோம்னா, இப்போ அவங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்காக அவங்க போர்டை வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து போய் பார்த்தா இருக்காது. நம்ம அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ப்ளஸ் போலீஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ண முடியும். பட் இந்த ப்ராசிக்யூஷன் பவரில் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்ட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கோ அதே மாதிரி நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஈஸியாக இருக்கும்ன்ட்டு தோணுது. அதை கொஞ்சம் பிளான் பண்ணலாம் ஒரு செஷன். ப்ளஸ் இந்த ஹானரிங் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்டு டொபாக்கோ ஃப்ரீ வில்லேஜஸ், சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ், என்ஜிஓஸ் யாராவது இருப்பாங்க, அவங்கள வச்சு நம்ம டேப் பண்ணி அவங்க மூலமாக ஒரு ஜன் ஆரோக்கிய சமிதி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கிராம சபை கூட்டங்களை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் யார் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஆனர் பண்ணோம்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு. ஸோ தேர் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருக்கிறீங்க, அதை கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். எனக்கு ஒரு இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நம்ம ஹெல்த்து மட்டும் பார்க்குறோம். பட் நம்ம கலெக்டர் இதில் வந்து நம்ம மீட்டிங் நடத்துகிறோம் இல்லைங்களா, அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய அதை ஃபைன் போடுறாங்களா, அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கமிட்டி ஏதாவது பண்ணியிருக்கிறோமா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவர் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், ஓவரால் த பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி கோட் பேக்ட் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ் இருக்கா? இல்லை சார், அதான் நம்ம லீடர் வந்து நம்ம மாதிரி தான் சார் இருக்கும். பட் நம்ம எவ்ரி 3 months ஆர் 6 months நம்ம மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் சார். பட் ஆனால் ஃபீல்ட் லெவல் எக்ஸிக்யூஷன்றது கொஞ்சம் பூராக தான் சார் இருக்குது. மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சார் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருசாக தெரியறது இல்லைங்க சார். நம்ம நிறைய முறை நம்ம சொன்னாலும் அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருசாக அவங்க. ஸோ வெரி குட் ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன் தம்பி, நல்லா தான் வேலை பார்த்துருக்கீங்க, நல்ல அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஹர்டில் வந்து சொன்னீங்க, டிபிஎஸ் சார் கூட இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், ஆன்லைன், அதை வி வில் ட்ரை டு சால்வ். அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனால் பாயிண்ட்டோ நம்ம ஒர்க்கோ ஹார்ட் ஒர்க்கோ எக்கச்சக்கமாக இருக்குது, எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. பட் நீங்கள் வந்து இந்த பிப்பு போடும்போது கூட அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு தான் செய்கிறீங்க இல்லையா மேடம்? நீங்கள் ஐஇசியெல்லாம் நல்லாமே கொடுக்கலாம், நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா என்ஆர்ஹெச்எம்மில் வேறு இருக்காங்க மேடம். இந்த ஐஇசி ஃபண்டுகளே இல்லாமல் தான் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். டொபாக்கோவில் ஃபண்டே இல்லாமல் நீங்கள் இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அது எக்ஸலண்ட், பெரிய கிளாப் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டு லெவலில், நம்ம இந்தியா லெவலில் அந்த என்ட்ரியோ குட்.
பட்டு நம்ம சிஎஸ்ஆர் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டில் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிள். ஹவு டு கெட் த ஃபண்ட் ஃப்ரம் தி அவைலபிள் அவர் சைட் ரிசோர்ஸஸ், அதையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண மாட்டோம். நீங்களும் கொஞ்சம் அது மெயின் சப்போர்ட் பண்ணாக்கா நல்லாயிருக்கும். அதுதான் மெயின். இது ரெண்டாவது விஷயம் சார் சொன்ன மாதிரி ஆன்லைனு. இந்த மூணாவது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த வெஹிக்கிள், இந்த மொபிலிட்டி சப்போர்ட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. எல்லா பக்கமும் வேறு இது இப்போ ஃபியூலை போட்டு போகிறோம். வெஹிக்கிளும் கம்மியாக இருக்குது. அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த வெள்ளிக்கிழமையே வந்து பாக்கெட்லேருந்து 200 போட்டுட்டு ரிப்போர்ட் அனுப்புகிற பிஹெச்எஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இது நம்ம வெளிப்படையாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அதை கொஞ்சம் மாற்றிட்டு ஒரு 10-15 நாள் உண்மையான ஒரு ரிப்போர்ட்டும் செப்பரேட் வெஹிக்கிள் ஃபார் தி ஐஇசி அண்ட் ஃபைன் கலெக்ஷன் ஒன்று நம்ம ஃபியூச்சரில் க்ரியேட் பண்ணோம்னாக்கா அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ சார். சார் ஜேடி சாருக்கு ஒரு சஜஷன் சார். இப்போ நமக்கு ஃபைன் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம்ல சார், நிறைய டிடிஸ் வந்து ஏன் அதுலேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐஇசி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கோம் சார். அதுக்கு ஏதாச்சும் பாலிசி? காலையில் நான் பேசும்போது இல்லை, அப்போது நான் அதுக்கு ஆன்சர் காலையிலே கொடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ சார். நம்ம இதில் ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் வந்து அந்த ஒரு இது இருக்குது சார், நம்ம போயிட்டு வாங்கிடலாம். அந்த கைட்லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி வாங்கி நம்ம ஒரு லெட்ரு வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம அது இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னும் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணலாம் சார். அது தேங்க்யூ சார். ஆல்ரெடி ஃபைல் இஸ் இந்த கவர்மெண்ட். இப்போது உனக்கு கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்களா? இல்லை சார். செகண்ட் சென்டர் வந்து விழுப்புரம் சார். அவங்க வராங்களா? வராங்க சார். வராங்களா? அவங்களுக்கு எத்தனை சிசேஜ் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க? சார் விழுப்புரமில் பண்ணுறாங்க சார். நம்ம இங்கே எனக்கு டேட்டா தெரியலைங்க சார். இல்லை, இப்போது டெபுடேஷன் அந்த கவுன்சிலர்ஸ் போக நம்ம போகிறாங்களா யாராவது? டுபாக்கோ அந்த சில இடத்துல மட்டும், சில டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மட்டும் கொடுத்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் 10 டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்புறம் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் யார் கொடுக்குறாங்க? அது யார் மானிட்டர் பண்ணுறீங்க? கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்டில் இல்லைங்க சார். பக்கத்தில் விழுப்புரம். கள்ளக்குறிச்சி இல்லை. அப்போ மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் கவுன்சிலர்ஸோட ரோல் என்ன? சிசேஷன் கிளினிக் யார் பார்க்குறாங்க? ரொம்ப சைலண்டாக இருக்குது. எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இப்போ கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க? 12 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்கல்ல, அவங்க என்னாச்சு? டுபாக்கோ செல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் நமக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த பிளான் பண்ணலாம். 16 அது என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் யார் யாருங்கிறது 2 பேரும் தான் ப்ரோக்ராம். இப்போ யாருக்குமே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் திங்கக்கிழமை ரிப்போர்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்து விட்டுறீங்க. விழுப்புரம் டிடி இருக்கீங்க? செந்தில் இல்லை. கோயம்புத்தூர் இருக்கீங்கள? ஏன் சொல்லவே மாட்டேன்ட்டீங்க? இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர்லாம் எனக்கு தெரியுது. எப்போ இப்போ அடுத்து நீங்களாக வந்து கையை தூக்கி சொல்லிவிடுங்க. இல்லாட்ட நான் மனப்பாடமாக வச்சுருக்கேன். நான் அப்புறம் ஊசி போட்டு அசிங்கமாக இருக்கேன். சார் வி ஹாவ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் டொபாக்கோ கண்ட்ரோல் செல் சார். அதில் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சல்டன்ட் இருக்கிறாங்க. ஷீ இஸ் அ டென்டிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் அ சோஷியல் ஒர்க்கர் சார் அண்ட் வி ஆல்சோ ஹாவ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் சார். ஸோ இவங்க வந்து ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் வந்து ரெகுலராக அவேர்னஸ் செசேஷன் கிளினிக். ஒரு நிமிஷம் பா. என்னோட இது என்னன்னா, யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அடிஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ், வெஹிக்கிள் எல்லாம் சரியா? அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரம் த ஸ்டேட் லெவல் ஐ எம் டாக்கிங். 20 இடத்துல ஆல்ரெடி ஒரு குவாலிஃபைடு டென்டிஸ்ட், ஒரு குவாலிஃபைடு கவுன்சிலர்ஸ் கொடுத்துட்டேன். இதனோட அவுட்புட் என்ன? ஸோ கோயம்புத்தூர் சிஹெச்ஓ இருக்கும்போது சார் அங்கே அவங்க வந்து அட்வைசர் அவங்க வருவாங்க சார். ஆக்சுவலி கார்பரேஷன் முழுக்க வந்து எல்லா காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு டார்கெட் இப்போ இந்த 20 ஹெச்ஓடி இருக்காங்கல்லப்பா, அவங்க எத்தனை சிசேஷன் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத அடுத்து அந்த 15 பேரையுமே ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். ப்ரோக்ராம் நீங்களா பார்க்க போகிறீங்க? whether we can depute இந்த 20 to remaining 20 districts TADA மட்டும் கொடுத்துட்டு, see we have done for RKSK பண்ணோம்ல, RKSK பண்ண மாதிரி இந்த 20 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் உள்ளவங்கள இன்னும் 20 டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்த்துட முடியுமா? அவ்வளோதான். பார்த்துட்டு TADA கொடுத்து விட்ருங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம எல்லா பக்கமும் கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க இந்தியாவில். ஸ்டேட்டில் கன்சல்டண்ட்டே இல்லாமல் ஸ்டேட் லெவல் கன்சல்டண்ட்டும் எந்த போஸ்ட்டுமே இல்லாமல் நம்ம பார்க்குற ஒரே இது தமிழ்நாடு தான். ஆனால் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. அந்த ஃபைலும் NRHMல தான் இருக்குது. அதையும்
நான் 4-5 மாசமா 6 மாசமா மேடம் வந்து ஜேடியை தனியாக மீட் பண்ணிக்க அப்புறம். ஓகேப்பா. சார் Thank you all. ஆமாம் சார். ஓகே ஓகே. And honored welcome to DDHS Karur, Dr. Santosh Kumar, to present success stories of special. ஒரு நிமிஷம் பாப்பா, ஒரு நிமிஷமா. சார் டிஸ்ட்ரிக்ட் டொபாக்கோ Pardon me, sir. சார் கேட்டார் என்ன அவுட்கம் அப்படின்னு. அது இருக்கிறனால தான் இவ்வளோ ப்ரோக்ரஸ் அந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டே வந்து அவங்க டிஏ பில்லு, அப்புறம் வெஹிக்கிள் வேணும்னு கேட்குறாங்க. சார் வெஹிக்கிள் இல்லாட்டி கூட ஃபியூவலுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வண்டி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இப்போ என்னென்னா பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு 5000 ரூபா தான் வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களும் மானிட்டர் பண்ண முடியாது. மல்டி வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது. அட்லீஸ்ட் ஃபியூவல் அலாட்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்தான்னாக்கா நல்லா பண்ணலாம் சார். அதனால் செசேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஒன்லி செல் ஆயிருக்கு. அது நான் வந்து டெஃபினட்டாக சொல்லிடுவேன் சார். ஐ கேன் ப்ரூவ் இட். இப்போ நீ சொன்னதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணி இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணு. டாக்குமெண்ட் எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கு. See documentation what I mean is we need to prove bureaucrats. நம்ம இவ்வளோ சம்பளம் இத்தனை செசேஷன் பண்ணிட்டு இவ்வளோ பேர் நம்ம வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம். திஸ் த இம்பேக்ட். இது ஃபர்தராக வேணும்னா உன்னோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஃபியூவல் சார்ஜஸ் மட்டும்தான். டெஃபினெட்லி டாக்குமெண்ட் பண்ணி இதை சஜஷனில் கொண்டு வரணும். ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் சொல்கிறேன் சார். ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் அதுதான். அதனால் அது கேட்கல. இல்லை ஃபைன். இப்போ நம்ம இந்த ரிசர்ச்சோட ஐடியாவே வந்து நம்ம ஏதோ ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் பண்ணுறது கிடையாது. வாட் வி கால்ட் இஸ் an ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச் வந்து நம்ம டெய்லி ஹெட்டேக்கை எப்படி சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான். இப்போது நீ வழக்கமாக ஃபியூவல் கொடுன்னா யாரும் கேட்க மாட்டோம். ஃபியூவல் கொடுக்கணுன்னா சார் நான் பண்ணதால் 55 பேரை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கேன். இது பண்ணதால் ஒரு செசேஷன் சர்வீஸ் 1000 ரூபான்னா ஐ ஹவ் சேவ்டு 10,000 rupees. அட்லீஸ்ட் கிவ் மீ 2,000 rupees ஃபியூவல். இப்படி பண்ணோம்னா மட்டும்தான் we will get the answer. ஓகேவா? ரைட் சார். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட். Thank you, sir. We conduct that study, Udiram Virthom. Out of this, we finally, out of 25,000 children, we received a consent form 17,000. So that after the result, we analyzed that and categorized into mild, moderate, severe anemia. So previously, we only categorized the antenatal only mild, moderate, severe anemia. School children, we are giving only prophylaxis invariably. So now categorized into mild, moderate, severe and treated the children. It is giving very good results. So after that, second time I'm warning. See, if you want to talk, please go out. Based on the Anemia Mukta Bharat, the test and treat method was adopted for this study. It categorized and gave the treatment. It is giving very good result in school children. So, followed that study, we are doing another study. That's a point of device to avoid the, to save the time. And we can do periodically, every month or every quarter we can do the hemoglobin checkup. Now we are doing only prophylaxis. So that point of care device study that we have selected another 3,000 children, boys and girls.
So that 3,000 children, we are selected by that venous blood test, CBC, that will be the gold standard. That is controlled. The another thing, we are doing invasive and non-invasive. That inter-device comparison, invasive and non-invasive. The another thing, intra-device comparison, because commonly we formed a committee and analyzed the commonly available invasive. Otherwise, we will select only one device. So it will give bias. So commonly available devices we have selected. So based on the 3 devices we have selected, invasive 3, non-invasive 3. So after that, control will be the we matched with the control. So finally, we analyzed that coefficient value, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value. So finally, we conclude that that invasive cuvette method is the best thing. So invasive method. So conclusion will be invasive method, test and treat method will be the best thing to find the easily. We can find the hemoglobin value for all the children. We can do periodically also. So we can categorize and treat through these kind of things. Will give good results and will prevent the adolescent anemia also. We can go for ICDS also. If we have good specificity invasive devices, the point of care devices, it will be very useful. We can go for anemia checkup for the ICDS also. Now we are doing only school children. So fortunately our DPSR circle, we are doing adolescent camp very well. So this is our study. Thank you. So in this study, what's the prevalence of moderate and severe anemia, and what's the treatment protocol you are going to follow? So how we are yes, madam. monitor the NHS survey, it was 60%. Karur district was 60%. After the study, we found that only 48% only, madam. 48%. Then mild, moderate, or both together 30%, madam. 30%, 40%, and 3% will be severe anemia. Then the protocol formed by WHO protocol and through our medical college, pediatric department, we received the authorized protocol and followed that protocol. Then followed the category shift also. It is giving very good result, madam. How are you going to follow? Do you have any plan for that? That is yes, madam. The periodical checkup, periodical number hemoglobin checkup. Periodic hemoglobin in every 3 months, madam. Every 3 months. Siri. See, again the question with the point of care device is your sensitivity and specificity. Yes, sir. Seriya? Now you say one particular device is better, at least in sensitivity. Yes, sir. Specificity is questionable. Yes, sir. Whether we will accept the result, what you say, you know, in many places, including our SPCL test பண்ணும்போது almost all the devices were failed. உன்னோட கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எதோட கம்பேர் பண்ணீங்க? சார் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வித் இன்வேசிவ் நான் இன்வேசிவ் ஆல் சார். இல்லப்பா, இந்த ரிசல்ட்ஸை எதோட கம்பேர் பண்ண? பேசிக் சிபிசி ஹீமோகுளோபின் சிபிசி சார். இப்போ இதனோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி மட்டும்தான் டேலி ஆகல, சென்சிட்டிவிட்டி டேலி ஆகுதா? எஸ் சார். சரி, இது இட் இஸ் லிட்டில் சேலஞ்சிங். ஏன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ் வந்து எல்லாமே ஆஸ் ஆன் டுடே இட்ஸ் ஆஃப் வெரி லெஸ் சென்சிட்டிவிட்டி, வெரி லெஸ் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. இன்னொன்று இது சென்சிட்டிவிட்டி மட்டும் இருந்து ஸ்பெசிஃபிசிட்டி கம்மியாக இருந்தால் வாட் இட் மீன்ஸ்? ஸ்பெசிஃபிசிட்டி லெஸ். ஆமாம், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அக்யூரசி வில் பி லெஸ். நீ டயக்னோஸ் பண்ண அனிமியா தப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி இன்டர்வென்ஷன் எடுக்கிறது? சார் we have to find that range, sir. How so that Government of India already given clarification. Specificity 80க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் we can think about it. பட் உன்னோட எந்த டிவைஸுமே வந்து 80 டச் பண்ணல. எஸ் சார். So we have to go for gold standard only. Yes. சரி, அதனால தான் அகெயின் அண்ட் அகெயின் உங்கள் எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது, இந்த 25,000 adolescents கேம்பை ப்ளீஸ் டூ இட் வித் a cell counter. See, the point of care device, as per our verification, none of them is qualified for your sensitivity and specificity. இப்போ நம்ம பண்ணுறது ஒரு வேஸ்ட் ப்ரொசீஜர். Unless and otherwise you do it with a cell counter, the entire effort which you are taking is a waste. தயவு செய்து ப்ளீஸ் யூஸ் த செல் கவுண்டர். அதில் கிடைக்கிற கொஞ்சம் பேருக்கு ஆஸ் டிஸ்கஸ்ட் எர்லியர் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து யூ ஷுட் ப்ரூவ் தட் தே ஆர் பிகம் நார்மல். இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன அதே தான், அவங்களுக்கு அஜிதாக்கு சொன்ன மாதிரி தான். நீ யாரெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கியோ அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு ரிவர்ஸ் தம். ரைட். Another thing, one conclusion, sir. அடலசன் ஃபீமேல்ஸுக்கு வந்து நமக்கு 56% வருது
3% சிவியர் அனிமியா ப்ரீவலன்ஸ், அது கரெக்டு. 56% நமக்கு வருது. என்எஃப்ஹெச்எஸில் சொன்னது 60%. அப்படின்னா ஆவரேஜாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோட பார்த்தோம்னா 56% ஃபார் அடலசன்ட் ஃபீமேல்ஸ். பாய்ஸுக்கு வந்து 41%, சிவியர் அனிமியா 1%. ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். So you have written about the non-invasive test, which is not useful. And I think you have got one instrument around 1.25 lakhs or something like that. And how was the performance of that? Because it is going to almost, it is already tested from some other countries make, and it is found to be somewhat better compared to other things. Have you used that, and have you incorporated that? Used it, sir. It is called a RAD 67. It is a low specificity, low sensitivity, sir. But that the invasive only, when compared to invasive, non-invasive, invasive is best, sir. Okay, what is the percentage of acceptance for non-invasive amongst the adolescents? Because adolescents will not be comfortable in pricking. Yes, sir. That in public. In the Some study, of them may go for fainting also. Yes, sir. As sir said, for this study we receive the consent form only, sir. Then only we go for the study, sir. But now in adolescent camp we are doing the same, sir. Sir, the conclusion, another one thing, sir. But this is only we are giving treatment, sir. We are giving iron-rich foods, how to improve hemoglobin and all. But it should become way of life, sir. Because in ICDS, in our iron diet, midday meal, everything we have to give, sir. But we are telling these things, but we are doing something different, sir. So that iron-rich foods, how to improve, these things will include our government schemes also, sir. This suggestion also given to, yes, sir. Yes, sir. நாளைக்கு நீ டிக்ளரேஷன் எழுத போறல்ல, யூ ரிமெம்பர் we are going to give some declaration at the Madurai. Include the study and give it as a suggestion. இந்த மாதிரி see இதுதான் நான் மார்னிங்லேயே சொல்லிட்டு இருக்குது. It's a local evidence. See, now you have seen at least ஒரு 10 பேரை பார்த்தா கண்டுபிடிச்ச this is the problem, we do it, we'll include. Right. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. A hearty welcome to DDHS Madurai. இல்ல இந்த மியூசிக்லாம் போட்டதால உனக்கு நிறைய கேள்வி. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என்னோட டாபிக் வந்து ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். ஆக்சுவலாக ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை. இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு லேர்னிங் டூலாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் சந்தை மற்றும் திருவிழா காலங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை மற்றும் பொது சுகாதார முன் ஏற்பாடுகளை பற்றிய ஒரு விதிமுறை. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டிஃபைடு ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 123 ஃபேஷன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ரீசெண்ட் அப்டேட்டட் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அதில் இப்போ மதுரையை எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம வந்து சித்திரை திருவிழா வந்து ஒரு ரொம்ப அதிகமாக நோட்டிஃபைடு ஒரு ஃபெஸ்டிவல். ஸோ திருவண்ணாமலை, பழனி, ஸோ இந்த கோயில்கள் திருவிழாலாம் வந்து நம்மளுடைய பெரிய நோட்டிஃபைடு ஃபெஸ்டிவல்ஸ். ஸோ இந்த நோட்டிஃபைட் ஃபெஸ்டிவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் சாப்டர் 8ல் 116லேருந்து 125 இதுக்குள்ளே சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் மொதல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்ட் 1939 March 7th அன்னைக்கு கெசட் பப்ளிகேஷன் வந்தப்பயே இந்த இதெல்லாமே ஆட் ஆனது தான். பட் இதில் சில அமெண்ட்மெண்ட் அப்பப்போ பண்ணியிருக்காங்க. லைக் 2059 பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்த லெட்டரில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1935ல் இட் ஹஸ் பின் அமெண்டட். அதே மாதிரி ஜிஓ 3074 1970ல் கூட எந்த மாதிரியான எங்கே வந்து எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருந்தால் எங்கே வந்து நம்ம வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்குது. லைக் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 பாப்புலேஷன் கீழே இருக்குது சின்ன கோயில் பட் நோட்டிஃபைடு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா லோக்கல் டிஹெச்ஓ கேன் கிவ் அ பெர்மிஷன். பட் அதுவே வந்து மோர் தென் 10,000 பாப்புலேஷனாக்கா அவர் டிபிஎஸ் சார் ஷுட் கிவ் பெர்மிஷன் ஃபார் தட் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது வந்து பொதுவாக வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லேருந்து டிடி மூலயமா
டிபிஹெச்க்கு வந்து பெர்மிஷன் போய் அங்கேருந்து திருப்பி பெர்மிஷன் வந்து கொடுக்கப்படும். ஸோ பெர்மிஷனுக்கு வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 3 ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. வேறு ஃபார்ம் 1 வந்து டிஸ்கஸ் அபவுட் த பட்ஜெட் நீடட் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். பட்ஜெட் எதுக்குன்றதை நான் பின்னால் சொல்கிறேன், பட் டோட்டல் பட்ஜெட் அலோகேஷன். ஸோ ஃபார்ம் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்ஜெட் இது வந்து 30 days பிஃபோர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இதை அனுப்பியிருக்கணும். ஃபார்ம் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் இதில் எதுவும் விடுபட்டு இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து வேறு ஏதாவது எபிடமிக்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் அதை பற்றி நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். ஃபார்ம் 3 அதே மாதிரி வந்து அதுவும் வந்து இந்த எபிடமிக் அப்டேட், பட் டீட்டெயில்டு எபிடமிக் அப்டேட் வந்து அனுப்பணும். மெயினாக வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் பாடி ஹேஸ் டு டூ திஸ். ஸோ அவங்க இது எதுக்கு பண்ணுறாங்க, இது எதுக்கு நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் கொண்டு வந்திருக்கோம்னாக்கா அங்கே எந்த விதமான நோய் தொற்று அபாயங்கள் எதுவும் வந்து இருக்கக்கூடாது, ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மெயினாக எபிடமிக் கண்ட்ரோலுக்கு. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எபிடமிக் அதுக்கு தான் வந்து இந்த அதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டிங் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட்டிங்கில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஸ்டாஃப் ஹெச்ஆரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஹெச்ஆர் எதுக்கு நம்ம சூப்பர்விஷனுக்கு ஹெச்ஆர் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவோம். ஸோ இது போக மெடிக்கல் டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை புது மெடிக்கல் டீம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மெடிக்கல் டீம் கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் ஈவன் டாக்டர், ஸ்டாஃப் நர்சஸ் அது மாதிரி யாராவது வந்து ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு ரெக்ரூட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறது மெயினாக வந்து இது 3 தான் வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய திங். ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க பட்ஜெட்டிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து சானிடேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்ஆர் பார்த்தோம், அடுத்தது வந்து சானிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் சப்ளை. ஸோ வாட்டர் சப்ளைன்னு எடுத்தால் இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை வந்து ஆற்று தண்ணி வெளியூர்லேருந்து பைப்பில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு சோர்ஸ் தெரியணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஊரில் எங்கே வருது, ஜிஎல்ஆர் எங்கே இருக்குது, சோர்ஸ் என்ன, ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நல்லா இருக்கா, அங்கேருந்து வரக்கூடிய பைப் லைன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கா, அதில் எதுவும் பைப்லைன் லீக்கேஜஸ் இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்து வாட்டர் சப்ளைனா அதோட பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து முக்கியமாக வந்து சானிட்ரி கன்வென்சஸ் லைக் டாய்லெட்ஸ் அதெல்லாம். அதுபோக கார்பேஜ் ரிமூவல் இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்தது ஃபுட் சப்ளை. ஸோ ஃபுட் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக ஹோட்டல்ஸ் அதில் வந்து ஃபுட் இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க ஃபுட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதையும் வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதை விட்டு அக்காமடேஷன். ஸோ அக்காமடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பெர்மனெண்ட் அக்காமடேஷன்ஸ் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர்டு இருக்கும், லாட்ஜஸ், ஹோட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். அது இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு வந்து சில ஹவுசஸ் வந்து ஹோட்டல்ஸை தங்க வைக்கும் இடமாக மாற்றுவாங்க. அதுக்கு அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட ப்ராப்பர் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கணும். ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம இந்த சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் அது மாதிரி புதுசாக ஆட்கள் எடுக்கிறதும் இல்லை வெளியிலேருந்து யாராவது வந்து கொண்டு வரது அவங்கள தங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு டெம்பரவரி இடங்கள் வந்து ஏற்படுத்துவோம் அக்காமடேஷன். ஸோ அந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் அங்கே தங்கக்கூடிய இடத்துல வேறு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, லைக் அவங்களுடைய வாட்டர் சப்ளை, அவங்களுக்கு ஃபுட்டு. ஸோ இது இல்லாமல் முக்கியமாக நம்ம எப்பயும் பேசக்கூடிய மஸ்கிட்டோ கண்ட்ரோல். ஸோ இந்த சானிடேஷனால நம்ம மஸ்கிட்டோ கண்ட்ரோல், ஃப்ளை கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அவங்க தங்க வைக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் இல்லை மண்டபம் அந்த இடத்த சுற்றின இருக்கக்கூடிய கார்பேஜ் ரிமூவல் இல்லை இவங்களுடைய வேஸ்ட் வேறு ஏதாவது லிக்விட் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாத்தையும் அதில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இது போக அடுத்து நம்மளுடைய இதில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மெடிக்கல் டீமில் எந்தெந்த இடத்துக்கு தேவை அப்படின்றது. இந்த மெடிக்கல் டீமில் 2 விஷயம். ஒன்று வந்து யூஸ்வலாக நம்ம மைனர் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்குறது. இன்னொன்று இப்போ அது 1 நாள் 2 நாள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்னால் பரவாயில்ல. இப்போ மதுரை மாதிரி ஒரு 16 நாள் 15 நாள் இருக்கக்கூடிய ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தாக்கா ஏதாவது எபிடமிக் அவுட் பிரேக் ஏதாவது உருவாகுதுனாக்கா அதை நமக்கு ஃபஸ்ட்டே ஏர்லி வார்னிங் சைன் நம்ம வந்து அங்கேயே கண்டுபிடிச்சி அங்கே பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெடிக்கல் டீம் அண்ட் மெடிக்கல் எய்ட்ஸ். ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே வந்து அது வந்து ஒரு டிஸ்பென்சரி செட்டப் இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் ஐசோலேஷன் வார்டு மாதிரி வச்சுருக்கணும், ஏதாவது இந்த டயரியா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ்க்காக அது மாதிரி வைக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஃபரல் ஆம்புலன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரல். இது போக நம்ம சானிடேஷனில் வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்டாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேறு வச்சுருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பட்ஜெட்டிங்கில் இதெல்லாம் யோசிச்சு, ஏன்னா எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் வேணும், என்னென்ன மாதிரி ட்ரக் வேணும் இதெல்லாமும் பட்ஜெட்டிங்கில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கும். ஸோ இது இல்லாமல் சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் டெம்பரவரியாக பஸ் ஸ்டாப்ஸ்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அங்கவும் வந்து அவைலபிள் டாய்லெட்ஸ் எதுவும் பக்கத்தில் இருக்கா,
பீப்புள் வந்து அங்கே எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுவாங்க, குடி தண்ணீர் இருக்கா, இல்லை அங்கே வந்து இந்த ஸ்பிட்டிங், ஸோ அதில் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அந்த இடத்த. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும். அதே மாதிரி கார்பேஜ் அங்கேயே ரிமூவல் இதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஹெல்த் ஓரியன்ட். இது இல்லாமல் அங்கே வந்து இந்த லைட்டிங்லாம் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக லைட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா லைட்ஸ் இல்லைனா நமக்கு என்ன அப்படின்னா, லைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இருட்டாக இருக்குன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸு இல்லை ராபரி, அதில் வந்து இன்ஜுரி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அங்கே வர வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இது போக இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம பட்ஜெட்டிங் போட்டோன்னா, அந்த பட்ஜெட்டுக்கு சார் டிபிஎஸ் சார் வந்து நமக்கு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. பட் அதை ரெண்டாக பிரித்து 50% வந்து டெம்பிள்லேருந்து கொடுக்கணும், 50% வந்து லோக்கல் பாடி ஷுட் பேர்னஸ். இந்த லோக்கல் பாடி எப்படி பேர் பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஷுட் அது இந்த திருவிழா காலங்களில் அப்படின்னு பார்த்து டேக்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் டேக்ஸ் லைக் இந்த டெம்பரவரி ஸ்டால்ஸ் போடுறதுல கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸு, இந்த லாட்ஜிங் ஹவுசஸ்க்கு அதுக்கு தனியாக அந்த டைமுக்குன்னு ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ், இந்த டாய்லெட்ஸ் அதுக்கு வந்து இந்த 5 rupees 10 rupees அதை கொஞ்சம் வாங்குறது. இது இல்லாமல் இந்த வெஹிக்கிள் உள்ளே வரக்கூடிய பில்கிரிம் டேக்ஸ், ஸோ வெஹிக்கிள்ஸ் உள்ளே வருது அதுக்கு டேக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுலேருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணி இந்த 50% ஃபண்டை வந்து அவங்க லோக்கல் பாடியிலேருந்து கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 50% வந்து டெம்பிள்லேருந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம திரும்ப வந்து வி ஷுட் கண்டக்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம். மெயினாக நம்மளுடைய ஒர்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், சூப்பர்விஷன், டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணுன்றதை லோக்கல் பாடிக்கு அவ்வப்போது சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். லைக் வாட்டர் குளோரினேஷன் இருக்கா, எந்த இடத்துல பண்ணணும், எவ்வளோ பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ஸு, கார்பேஜ் ரிமூவல், இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி மஸ்கிட்டோ வந்து ஃப்ளை கண்ட்ரோல் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து வி கேன் ஹவ் அ குட் fairs and festivals. So thank you, sir. Thank you, sir. The floor is open for questions now. நல்ல ப்ரெசன்டேஷன். இதில் வந்து அந்த சவுண்ட்ஸையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். எஸ், சவுண்டு, லைட்டிங் சொன்னீங்க, மற்ற ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு, இது எல்லாத்துக்குமே 1 monthக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபை பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் என்ஷூர் பண்ணணும். எல்லோரும் முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் ஃபேர்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸுக்கு கீழே வருது. அதற்கான பவர்ஸ் இருக்கிறதுனால இதோட மெயின் ஏம் வந்து பேசிக் கம்யூனிட்டிஸை வந்து திருவிழா காலங்களில் வர்ற மக்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறது, இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பாதுகாத்துக்கிறது, அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் மானிட்டர் பண்ணுறது. ஸோ இது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதில் வருது. முதல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வித் தி எஸ்டிமேட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோங்கிறது ஃபார்ம் 2ல் வரும். அதில் எக்ஸஸாக இருந்தாலோ குறைவாக இருந்தாலோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் வில் பி இஷ்யூட். கடைசியில் எவ்வளவு செலவு பண்ணால் கரெக்டாக எது ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு மற்ற மக்கள்லாம் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு போக முடியும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளோட மானிட்டரிங்கில் தான் இருக்கும். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸரோட மானிட்டரிங்கில் தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய எது நோட்டிஃபைடு ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியணும். இப்போ பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டை வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம டிடிஸை வச்சு அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதில் ஃபேர்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்க எங்களுக்கு. JDCDக்கு எழுதி அனுப்புனீங்கன்னா that will be included. One more discussion is going to happen at Salem Training Center along with other DDs. உங்களோட இன்புட்ஸை எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அந்த இன்வால்மெண்ட்டோடு நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டை அப்டேட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அதுதான் நமக்கு ஒரு அசட், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட அசட், ஒன் ஆஃப் த அசட். அதை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. எல்லோரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ், as early as possible. Thank you. Again, fairs and festivals, so everything is going on well. That is epidemic control activities, other activities, and monitoring after the fairs and festivals. So one thing that is partially related with this, not we couldn't say like that. Very recently, we have observed that in so many crowded places, stampede is going on, right? So that is what are the actions we can take, or that to prevent the stampede, we have to take care and you have to plan like that. So that is an important point. Do you have any idea that is for prevention of stampede? We can bring all the public health buildings in the public health act. Public building, public spaces. So public space நீ notify பண்ணிட்டீங்கன்னா
நாளைக்கு ஒரு பெரிய மாலோ இல்லை டெம்பரரி ஷெல்டரோ இல்லை இந்த கடைகள்லாம் போடுறாங்களே, இது எல்லாமே we can bring it under public health act. In fact, we have stopped using those provisions. அவ்வளோதான். There is a provisions, we can very well do it. In fact, we can even notify some other new festivals also. Yes, sir. We can do it. எல்லாமே பண்ணலாம். Yes, thank you. Thank you, sir. SOP வந்து ஒரு 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள SOP இருக்கு. அதுதான் இப்போ இவர் சண்முக சுந்தரம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் இது ஃபீட்பேக் கொடுத்து இன்க்ளூடிங் இப்போ என்னென்னா மோஸ்ட்லி லோக்கல் பாடி சொல்கிறது தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்குது, உண்மை தான். ஆனால் நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக we can even modify. சரி, இது தேவையில்லை, இது தேவை. அவங்களோட ப்ரியாரிட்டி வெறும் டாய்லெட் கட்ட தான் இருக்கும், பட் உன்னோட ப்ரியாரிட்டி வேறு. சரி, இதை நம்ம ஈவன் we can discuss, அதுக்கான பவர்ஸ் இருக்குது. those suggestions இப்போ ஒரு JDHB சொன்ன மாதிரி put it in the next committee meeting at least. Epidemic Act modify பண்ணும்போது will include this. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. SOP எல்லாமே பண்ணலாம். Yes, thank you, sir. Thank you all. With the permission of Director of Public Health, let us close this section. And further presentations on perspectives on public health concerns by the DDHS will follow tomorrow. கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடரும். மன்னிக்கவும், கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகும். இதுவரைக்குமே கலை நிகழ்ச்சிகள் ஓடிட்டு ரிசர்ச் இல்லாம. மன்னிக்கணும். கலை நிகழ்ச்சிகளில் முதலாவதாக தேனி குழு 38 ANM பள்ளி உறுப்பினர்களின் குழு நடனம். தொடர்ந்து தர்மபுரி குழுவின் குழு நடனம். முதலாவதாக தேனி குழு. முன்னாடி வந்துக்கோங்க, கொஞ்சம் அப்படியே மாற்றிக்கலாம், டக்குன்னு முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் அங்கே முன்னாடி உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு சேரை போட்டுக்கோங்க. அங்கே எங்கேனாலும் சாருக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம். அடுத்தது இன்னொரு பண்ணியா? மஸ்கிட்டோ அது நான் வாங்கி அனுப்பி விடுறேன். Yes. வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே, செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம்.
வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சனிதனிதா பதா பம பம ககம பசனிதனிதா பத பம பம கரி வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே
நல்ல நாளில் இறைவன் ஆசி நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். நடக்க போகும் காரியங்கள் நல்லபடி நடக்கட்டும். நல்ல நாளில் இறைவன் ஆசி நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். நடக்க போகும் காரியங்கள் நல்லபடி நடக்கட்டும். வானம் பொழிய பூமி விளைய நாடு எங்கும் செழிக்கட்டும். வானம் பொழிய பூமி விளைய நாடு எங்கும் செழிக்கட்டும். வருஷமெல்லாம் உழைப்பவங்க வாழ்க்கை மலரட்டும். வருஷமெல்லாம் உழைப்பவங்க வாழ்க்கை மலரட்டும். வருஷமெல்லாம் உழைப்பவங்க வாழ்க்கை மலரட்டும். வருஷமெல்லாம் உழைப்பவங்க வாழ்க்கை மலரட்டும். நாட்டமுள்ள நண்பர்களே, ஆட்டம் ஆட தெரிஞ்சவரே, கூட்டமாக ஆடிடுவோம் கோலாட்டம், வண்ண கோலாட்டம். பாட்டமைத்து பண்ணிசைத்து பலவிதமாய் அடவு கட்டி பரவசமாய் ஆடிடுவோம் கோலாட்டம், வண்ண கோலாட்டம். இல்லாதோரை தேடிச் சென்று என்ற உதவி செய்திடுவோம். ஏங்கும் மனங்களை தேற்றிடவே இதமாயாறுதல் கூறிடுவோம். இன்று போல எல்லோரும் வாழ ஒன்றாயாமும் உறுதி கொள்வோம். எல்லாருமே எல்லாம் பெற்று இனிதாய் இங்கே வாழ்ந்திடுவோம். அன்னை இனிதாய் இங்கே வாழ்ந்திடுவோம். இனிதாய் இங்கே வாழ்ந்திடுவோம். அன்னை இனிதாய் இங்கே வாழ்ந்திடுவோம். என்ன சொல்ல வந்த? தித்திவி திவிட்டாரந்து தான் கண்ணு தட்டுங்கடி. நெத்திலி வீடு போடுறதந்து நெஞ்சு துடிக்குதடி. அப்படியா? வெத்தலையில காத்து வச்சு மானம் வந்தாண்டி. நெத்தியில் ஒரு பட்டை வச்சு நடக்குற சாண்டி. மானம் வந்தாண்டி. சிறிய சொன்னாண்டி. வெத்தி மிதிவை வெத்தி மிதிவை வெத்தி மிதிவை வெத்தி மிதிவை.
మధుర జిల్లా మన మనక ఆంటిపట్టి సిలసిలక అరసంపట్టి గమ గమక எல்லாம் தக தகக்க வீரபாடி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கதகதக்க கோடி ஒந்தா பச பசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசுக்க வத்தல குண்டு வடவடக்க பாலிப்பட்டி படபடக்க ஏ உசிலம்பட்டி உச்சுப்பட்ட சேடப்பட்டி நச்சுப்பட்ட கலிங்கப்பட்டி கரிச்சிப்பட்ட கரியப்பட்டி வேர்த்துப்பட்ட திருப்புவனம் சொக்கி நிக்க சிவகங்க திக்கி நிக்க அட வருஷ நாடு சாய வழி வாழ யூத்து சரியே புளிச்சம்பட்டி காய அந்த பூசலூர் அவையோர் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கலைகளில் சிறந்த கலை யோகக்கலை. ஆம், யோகா செய்வதன் மூலம் நமது உடல் நலத்திற்கும் மனநல ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்று. அதில் சில எளிமையான யோகா ஆசனங்களை எமது வீரபாண்டி ஏஎன்எம் பயிற்சி பள்ளி மாணவி செய்து காண்பிக்க உள்ளார். பத்மாசனம். வஜ்ராசனம். வச்சிமோத்தாசனம். ஹாலாசனம். சக்ராசனம்.
Bhujangasanam. Dhanurasanam. Pirayasanam. Tirigonasanam. Utkadasanam. நன்றி. ஹலோ தற்போது தேனி கலை நிகழ்ச்சி குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக நம்முடைய ஜேடி எம்சிஹெச் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். தேனி குழுவினருக்கு பலத்த கரகோஷங்களை எழுப்புவோம். நன்றி தேனி குழுவினர். 38 ஏஎன்எம் பள்ளி மாணவர்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த டிபிஹெச் ஐகான் 2023 கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வந்துள்ள அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்ளும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் டிடி ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் சென்டரில் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக சேலம் குழுவினரில் மஸ்கிட்டோ டான்ஸ். மதுரைக்கு வந்திருக்கோம். மதுரையை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோமா? அவங்க வர்ற வரைக்கும். மதில்கள் பலவும் சூழ்ந்ததனால், மருத மரங்கள் வளர்ந்ததனால், மருத நிலத்தால் நிறைந்ததனால், பூ மதுரம் சுரந்த காரணத்தால் மதுரையான மாமதுரை. சேலம் குழுவினர் மேடையில்.
பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே ரயிலு வண்டியிலே நெயிலு வண்டியிலே பறந்து வராண்டா பாஞ்சு வராண்டா காட்டு வழியிலே எதிர்மேட்டு வழியிலே நீ மூத்த வராண்டா கொடி நாட்ட வராண்டா வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே ஏழு கடலை தாண்டி ஏழு கடலை தாண்டி ஏழு மலையை தாண்டி வருவா பூச்சாண்டி வருவா பூச்சாண்டி மலைய விரிப்பாண்டி மனசெல்லாம் தோண்டி பாடம் படிப்பாண்டி மனச குடிப்பாண்டி சபதம் முடிப்பாண்டி வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே கொல்லிமலை தாண்டி கொல்லிமலை தாண்டி கொழுகுமலை தாண்டி காத்தா வருவாண்டி காத்தா வருவாண்டி கருப்பா வருவாண்டி வேஷம் கலைப்பாண்டி கரகம் முடிப்பாண்டி ஆரிய கூத்தாடி காரிய ஜெயிப்பாண்டி வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே வராம் வராம் பூச்சாண்டி ரயிலு வண்டியிலே வாரணாசி கோட்டை தாண்டி நெயிலு வண்டியிலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ நன்றி சேலம் குழு. மீண்டும் மேடைக்கு வரவும். சேலம் குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க மருத்துவர் வி சண்முகசுந்தரம் இணை இயக்குனர் HEB பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை சென்னை அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
மேடையில் உடன் துணை இயக்குனர் சேலம். நன்றி அனைவருக்கும். அடுத்ததாக மதுரை ஹெச்ஓடி டாக்டர் நிலோஃபர் அவர்களின் சோலோ சாங். கோவில் நகரம் எம் மதுரை, கலை தாயின் இடமும் எம் மதுரை, ஊரின் நடுவே மீனாட்சி, உள்ளங்களில் இவள் ஆட்சி. மதுரை ஹெச்ஓடி டாக்டர் நிலோஃபர் அவர்களின் சோலோ சாங். Hello all, I'm Dr. Nilofer, Mother HCDயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். I'm going to sing a song. சோலோ சாங் தான், எது கரோக்கெல்லாம் போடாமல் ப்ளைனாக தான் பாடுறேன். கண்ணை காட்டு போதும் நிழலாக கூட வார, என்ன வேணும் கேளு குறையாம நானும் தார, நச்சனு காதல கொட்டுற ஆம்பள கொட்டுறியே உசுர நீ, நிச்சயமாகல சம்மதம் போடல அப்பவும் நீ வருவனே, அன்பனு வெத வெதச்ச என்னடி பறிச்சாயே, சார சார காற்றே சார சார காற்றே பொங்கி வழிகிறதே சந்தோஷ ஊற்றே, சார சார காற்றே கண்ணில் தெரிகிறதே ஆனந்த கீற்றே, சடசடன்னு கண் ரெண்டும் தேன் தூவ நனைகிறதே என் நாயுள் ரேகையே, படபடன்னு கை ரெண்டும் சீராட்ட விழுகிறதே நம் தோளின் மாலையே, லட்சம் பறவை போல என் உள்ளம் மிதந்து போவதே, சற்றே இருண்ட வானிலை உன்னழகை கண்டதுமே மின்னொளி பெறுதே. தந்தானே தந்தானே காற்று மழையும் தந்தானே எல்லோரும் வாழத்தானே, தந்தானே தந்தானே மேக கூட்டம் தந்தானே எல்லோரும் வாழத்தானே, சிறு பிள்ளை போல் மனம் இருந்தால் பயமில்லையே, பறவையை போல் உடல் இருந்தால் துயர் இல்லையே, தந்தானே தந்தானே கையில் பூமி தந்தானே வளமோடு வாழத்தானே, மழைத்துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம், அது என்னை வானவில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறதே, சில நேரம் ஊ லா 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 ஊ லா 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 ஊ லா 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 ஓ லா 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 ஊ லா 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 ஊ லா 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 லா. மானா மதுர மாமர கிளையிலே பச்சை கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேட்டது கேள்வி என்ன,
என் கண்ணு ரொம்ப அழகா, என் ரெக்க ரொம்ப அழகா, இந்த கேள்வி என்னை கேட்ட என்ன நான் பாடுவேன். Okay, next song. நான் லைன் மட்டும். மேற்கு சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போராள பொண்ணு ஒருத்தி, பெண்ணை கட்டியது என்ன புடவை என்று மழைத்துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறது ஒரு வாசம், அது என்னை வானவில் கொண்டு சேர்த்து விடுகிறது சில நேரம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ சப்போர்ட். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட். தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட் சாங். நீ பார்த்த பார்வைக்கு ஒரு நன்றி, நம்மை சேர்த்த இரவுக்கு ஒரு நன்றி, ஆயராத இளமை சொல்லும் நன்றி நன்றி, அகலாத நினைவு சொல்லும் நன்றி நன்றி, உயிரே நாடகம் முடிந்த பின்னாலும் நடிப்பின்னும் தொடர்வது என்ன, ஓரங்க வேடும் இனி போதும் பெண்ணே, உயிர் போகும் மட்டும் உன் நினைவே கண்ணே, உயிரே. Come on, singers. தேங்க்யூ டாக்டர் நிலோஃபர். Thank you so much. நேரத்தின் அருமை கருதி பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் 5 நிமிடத்துக்குள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை முடித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். டாக்டர் நிலோஃபர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க ஜேடி அட்மின் திரு முருகானந்தம் அவர்களை அன்புடன், முருகதாஸ் அவர்களை அன்புடன் மேலைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக தர்மபுரி குழுவினர் அவர்களை தொடர்ந்து தர்மபுரி குழுவினரை தொடர்ந்து திருப்பூர் குழுவினர் குழு நடனம். திருப்பூர் குழுவினர் தங்களுடைய பாடலை சிஸ்டமில் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இப்பொழுது தர்மபுரி குழுவினர் மேடையில். முந்தி முந்தி விநாயகனே, 33 தேவர்களே, முந்தி முந்தி விநாயகனே, 33 தேவர்களே, வந்து வந்தெம்மை காருமையா, வந்து வந்தெம்மை காருமையா, வந்தனம் வந்தனம் தந்தோமையா, வந்தனம் வந்தனம் தந்தோமையா. நித்தம் கொடுத்தே
பூமியில எடுத்து வந்தே தலையில தான் கரகம் உருளகம் வச்சு வரும் உத்தம பழைய சரகம் உள்ள ஜனங்க இந்த பாட்டை கேட்டு வானத்துல சுத்துதடி ஒன்பது நவ கரகம் பூமியில எடுத்து வந்தே தலையில தான் கரகம் உருளகம் வச்சு வரும் உத்தம பழைய சரகம் உள்ள ஜனங்க இந்த பாட்டை கேட்டு கரங்க போட இடி முழக்கம் கொட்டு மேளம் கேட்டு உட ஒலிக்குதடி நானும் பாடும் பாட்டு சொட சொணக்கமில்ல மேட ஏறு காலு படி பழக்கமில்ல வாலிபமான ஆளு நான் போட முடியாது இந்த ஆடியோ
முந்தி முந்தி விநாயகனே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களே முந்தி முந்தி விநாயகனே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களே வந்து வந்தெம்மை காருமையா வந்து வந்தெம்மை காருமையா வந்தனம் வந்தனம் தந்தோமையா வந்தனம் வந்தனம் தந்தோமையா என்ன 18 பட்டி வந்தாச்சாப்பா? அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது. கல்லு மலை மேல கல்லுருட்டி அந்த கல்லுக்கும் வட போட்டு மதுர கோபுரம் தெரிய கட்டி நம்ம மன்னவர் வாரத பாருங்கடி. நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் ஒன்று நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும். மதுரை குழுங்க குழுங்க நீனையாண்டி பாட்டு பாடு குழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு. இந்த மண்ணு மனக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் ஒன்று நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும். Randa
பார்த்தது இல்லையா? பார், என்ன அடிங்கிறத மட்டும் நீ இன்னைக்கு பாக்குற. சிவசக்தி சக்தி சக்தியோடு ஆடவா, தக 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 தகவன ஆடவா, சிவசக்தி சக்தி சக்தியோடு ஆடவா. தம்பி, எங்கப்பா போற? மரத்தெல்லாம் வெட்டி பில்டிங் கட்ட போறேனே. அட பாவி மனுஷா, இயற்கை எல்லாம் அழிய போகுது. என்னென்ன சொல்றீங்க? அதத்தான் பாட்டுல சொல்ல போறேன், கவனமா கேளு. இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், மரங்களிலே கிளை இருப்பதும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். இயற்கை என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், மரங்களிலே கிளை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு பாரு, மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு, அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது யோசித்து பாரு, அதன் பசுமையெல்லாம் மாறப்போகுது யோசித்து பாரு. பாரு 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 பாரு, நல்லா யோசித்து பாரு. இயற்கை என்னை
ஆணையப்பரி மேல் அன்னை மீனாளும் அன்பு சொக்கரும் அருளாசி வழங்கும் செல்வ கணபதியும் வள்ளல் முருகனும் பவளக்கணிவாய் பெருமாளும் நின்று நிகழ்த்தும் அம்மையப்பரின் மணவிழா சித்திரை திருவிழா நடக்கும் மதுரையில் டிபிஹெச் ஐகான் 2023 இரண்டாவது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு நடப்பது மதுரை மகுடத்தில் மற்றொரு முத்து. Thank you.
சொல்றேன் கேளு. குழந்தைக்கு கிடைக்கிற தாய்ப்பால் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம். தாய்க்கும் சேய்க்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால பல நன்மைகள் உண்டாகும். குழந்தைக்கு பிறந்தவுடன் சீப்பால் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை. சொல்ற போன வாரத்துல திருப்பணத்துக்கு நம்ம ஒரு வெளிப்பாட்டுக்கு போனோமா, அன்னைக்கு தான் நான் வரல, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமா. ஏன்னா நானு சீப்பால் 3 நான் குடிச்சிட்டு வாயால வயிற்றால போய் கிடந்தேன். அதை போய் இந்த பச்சை மண்ணு விட்டேன்னா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்பா. அடிப்பாவி, நீ சொல்ற சீம்பாலு மாட்டு சீம்பாலு. நான் சொல்ற சீம்பாலு பிரசவமான தாய்க்கு முதல்ல சுரக்கிற பாலுக்கு பேர் தான் சீம்பாலு. அப்படியா குருவே? ஆமாடி ஆமா. இன்னும் சொல்றேன் கேளு. சீம்பால் நோய் தடுப்பு ஆற்றல் கொண்டது. குழந்தை பிறந்த 1/2 மணி நேரத்திற்குள்ள குழந்தைக்கு சீம்பால் கொடுக்கணும். சீம்பால் கொடுத்தா குழந்தைக்கு ஜீரணமாகாதுன்னு சொல்றது தவறு. சீம்பால் கொடுக்காம தண்ணி சக்கரை தண்ணி அதிகம் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது. சரியா? பால் கொடுக்கணும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். குழந்தை பெற்ற ஒவ்வொரு தாய்க்கும் முதல் 1 நாட்கள்ல பால் சுரக்கிற அளவு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பிறகு வருகிற நாள்ல பால் சுரக்கும் அளவு அதிகரிக்கும். குழந்தை பசிக்கு ஏற்றபடி எப்பெல்லாம் அழுகுதோ அப்பெல்லாம் பால் கொடுக்கணும். சரி ஒருவே, பஸ் ஸ்டாண்ட்ல குழந்தை அழுகுது, எப்படி பால் கொடுக்க முடியும்? அப்படி கேளு. அதுக்காக தான் நம்ம சுகாதாரத்துல ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்காக தாய்ப்பால் அருந்தாரை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா? புரியுது. இன்னும் சொல்றேன் கேளு. தாய் குழந்தைக்கு தொடர்ந்து 15 நிமிஷங்கள் வரை ஒரே மார்புல பால் கொடுக்கலாம். குறைஞ்ச எடையோட பிறந்த குழந்தைக்கும் பால் சப்பி குடிக்க முடியாத குழந்தைக்கும் தாய் தன் மார்பில இருந்து பாலை பிழிஞ்செடுத்து பாலாடையில வச்சு கொடுக்கலாம். அது என்ன பாலாடையா? பாவாடை தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது என்ன பாலாடை? ஐயோ பாலாடைன்னா சங்குன்னு சொல்றோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் பாலாடை. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு போச்சா? புரிஞ்சிருக்கு. சரி, தாய்ப்பால்ல இன்னும் என்ன நன்மைகள் சொல்றேன், பாட்டாவே பாடிடலாமா? வயிற்று போக்கு ஏற்படும் தொல்லை, தொற்று நோய்கள் ஏற்படும் தொல்லை இல்லை, இதில் ஒவ்வாமை தொல்லையும் இல்லை, பாட்டில் கழுவும் வேலையும் இல்லை, ரப்பர் கழுவும் வேலையும் இல்லை, இதுக்கு செலவு அதிகமா இல்லை. தினமும் கொடுங்க தாய்ப்பால நீங்க, அம்மா தினமும் கொடுங்க தாய்ப்பால நீங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சாது. இன்னும் சொல்றேன் கேளு. தாய்ப்பால் குழந்தையின் சரிவிகிதமான உணவு, உடல் மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு ஏற்றது, நோய் கிருமி இல்லாதது, நோய் தடுப்பு ஆற்றல் கொண்டது. தாய்ப்பால் தொடர்ந்து கொடுக்கறதுனால குழந்தைக்கு அம்மாவுக்கு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து கர்ப்பம் தரிக்கிறது தள்ளி போகுது. புரியுதா? அப்படியாக்கா? இது தெரியாம நான் 6 மாசத்துலயே பால் குடிய நிப்பாட்டிட்டு வாரிசே 4 பிள்ளைய பெத்துட்டேனே. அடிப்பாவி, சொல்லவே இல்லை. எங்க நான் சொன்னாதான் நீங்க உங்க கூட சேர்க்க மாட்டீங்கல்ல, அதுதான் சொல்லல. சரி, உன் பிள்ளைங்களுக்கு வயசு என்ன? அது ஏன் கேட்க? 5, 4, 3, 1 இருக்கு. அடிப்பாவி, கவர்மெண்ட் 2 குழந்தைகளுக்கு இடையே இடைவெளி விட சொன்னாங்களே, அதை பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா? இடைவெளி விட்டு தான் குழந்தைகளை படுக்க வச்சேன். நான் என்ன செய்ய, கடவுளா பார்த்து கொடுத்தாரு, பெத்துக்கிட்டேன். சரி, இப்ப வாச்சு குடும்ப கட்டுப்பாடா இருக்கா? இருக்கேன். எங்க நர்சக்கா எங்க விட்டாங்க? என்னைய கூட்டு போய் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டாங்கல்ல இல்லையா? சரி, இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து எல்லாரும் கேட்டாங்களா, உன் நன்றி சொல்லிட்டு கிளம்புவோமா? கிளம்புவோம். நன்றி சொல்ல உமக்கு வார்த்தை இல்லை எமக்கு, நாங்க விரும்புகிறோம். காலமுள்ள வரைக்கும் கடமைகள் செய்ய நாங்க நினைக்கிறோம். நன்றி சொல்ல உமக்கு வார்த்தை இல்லை எமக்கு, நாங்க விரும்புகிறோம். காலமுள்ள வரைக்கும் கடமைகள் செய்ய நாங்க நினைக்கிறோம். இந்த பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் தென்காசி மாவட்ட சுகாதார இயக்குனர் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி தென்காசி டீம். தென்காசி குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக மருத்துவர் வி கிருஷ்ணராஜ், இணை இயக்குனர் NCD பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை சென்னை அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவருடன் துணை இயக்குனர் அவர்கள் மேடையில். அடுத்ததாக மதுரை கார்ப்பரேஷன் மதுரையின் ஃபியூஷன் டான்ஸ். அவர்களை தொடர்ந்து சிவகாசி குழுவினர் மேடையேறுவார்கள்.
டிபிஹெச் ஐகான் 2023 பங்கேற்க வந்துள்ள அனைவருக்கும் அன்பான வரவேற்பு. நிகழ்ச்சிகள் பங்கு கொள்ளும் அனைவருக்கும் டிடி ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் சென்டரில் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது மேடையில் மதுரை கார்ப்பரேஷன் மதுரை. டிபிஹெச்னா ஒரு பவரு, கார்ப்பரேஷன்னா ஒரு பவரு, ரெண்டும் சேர்ந்தா ரெசனன்ஸ். ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడతని బలిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువణువున తన తనుమున నిలిచి చలనవి కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికారై ముంచై జనలింగమై ఘోరా వరమై వదమై ప్రభలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రణయ భయంకర దిగిరారా
தாயி நீ வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி தொட 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 மாட்டேன் தொட்டா நானும் விட மாட்டேன் மாமதுர அன்னக்கொடி வாமதினி அன்னரடி மருத மெச்சும் வண்ணக்கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி மாமதுர அன்னக்கொடி வாமதினி அன்னரடி மருத மெச்சும் வண்ணக்கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி கண்ணால குத்தாத நீ என்ன இல்லாத இடுப்பால இடிக்காத நீ என்ன Remixed by DJ Drama. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கூவுடா. மதுரைக்காரங்க பார்க்கத்தான் ஒரு மார்க்கமா இருப்போம், பழகிட்டா உசுரையே கொடுப்போம். நன்றி அனைவருக்கும். குழுவினர் மேடையில் இருக்கவும். மதுரை கார்ப்பரேஷன் குழுவினருக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை மருத்துவர் TS செல்வ விநாயகம் சார் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களுடன் மதுரை CHO மற்றும் DDHS மதுரை கிருஷ்ணராஜ் சார், நிர்மல்சன் சார் அனைவரையும் மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
நன்றி அனைவருக்கும். அடுத்ததாக சிவகாசி இரவு உணவு லானில் தயாராக உள்ளது. இரவு உணவு எடுத்துக்கொள்ள விரும்புபவர்கள் லானில் சென்று இரவு உணவினை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக சிவகாசி குழுவினர் இரவு உணவு காரிடார்லையும் இருக்குது, லான்லையும் இருக்குது, கீழ்த்தளத்துலையும் இருக்குது. இரவு உணவு எடுத்துக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக சிவகாசி குழுவினர் மேடையில், அவர்களை தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் குழுவினர். கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் இரவு உணவு டிடி ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் சென்டரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அமைச்சரே, சற்று கையை கொடுங்க. காய்ச்சல் அடிக்கிறதா? ஆமாண்ணா, என்னை போலவே தங்களுக்கும் கொதிக்கிறது. என்ன, உமக்கும் காய்ச்சலா? நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? அந்த சொக்கநாதரின் திருவிளையாடலை நம்மிடம் தான் காட்ட வேண்டும். பயப்படக்கூடாது, நான் இருக்கிறேன். என்னமடா நீ? பெருகி வருகுது இங்கு டெங்கு ஜுரம் வேகமா, எச்சரிக்கையா நாம இருக்கணும். நாடு முழுக்க ஏற்ற தாழ்வில்லாம பரவுது, நாமத்தான் பாதுகாக்கணும். தூய தண்ணி தேக்கத்துல கொசுக்கள் வளரும், மொத்தத்துல பகலில் சுற்றும், பார்க்கையில பாடாய்படுத்தும், மாலையில அரசு ஆலோசனை வெகுவாக இருக்கு. எச்சரிக்கை இல்லாட்டி ஜெயிக்காது வழக்கு. மருத்துவர் ஆலோசனை மலை போல என்ன, இயற்கை எதிர்ப்பு சக்தி உடனே ரெடி பண்ணு. நிலவேம்பு சாறு குடி, பப்பாளி சாறு குடி, டெங்கு மறைஞ்சி போகும் சாப்பிட்டு தான் பாரு. கொசுவலை பயன்படுத்து, தூய்மைய அமல்படுத்து, மனிதனை கடிக்கும் கொசு எட்டி நிற்கும் பாரு. டயரு பாட்டில் எல்லாம் உலர்த்தி வை, தேங்கு நீரில் அவேட்டு மருந்து வை. அட சுகாதார பணிகளுக்கு வீட்டு கதவை திறந்து வை. பெருகி வருகுது இங்கு டெங்கு ஜுரம் வேகமா, எச்சரிக்கையா நாம இருக்கணும். DJ Alakura. இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு, கூவுடா. टाइगर का हुक्म। टाइगर
அடிய பார்த்தது இல்லையா? பார், என்ன அடிங்கிறத மட்டும் நீ இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும். ஆனா அதுக்கு முக்கியமா 3 தகுதி இருக்கணுமே. அது என்ன 3 தகுதி? மூச்சிலே தீயுமாய் நெஞ்சிலே காயமாய் வறண்டு போன வீழ்கள் வாழ்தே. காட்சி ஒன்றினை காட்டத்தான் சாட்சி சொல்லுமே பூட்டும் தான். தேசமே உயிர்த்து எழு. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open. என்ன பாட்டை நிறுத்திட்டீங்க? பட்டே கிளப்ப. வண்டாப்ல வண்டாப்ல. வாழ்த்துக்கள் சிவகாசி டீம். சிவகாசி குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை மருத்துவர் TS செல்வவிநாயகம் சார் அவர்கள்
மருத்துவர் வி கிருஷ்ணராஜ், இணை இயக்குனர் NCD பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, சென்னை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவர்களிடம் துணை இயக்குனர் DDHS அவர்கள் மேடையில். அடுத்ததாக ராம்நாடு குழுவினர் மேடைக்கு வர அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவர்களை தொடர்ந்து அருப்புக்கோட்டை குழுவினர். அடுத்ததாக ராம்நாடு குழுவினர் மேடையில். நன்றி அனைவருக்கும். ராம்நாடு குழுவினரை தொடர்ந்து அருப்புக்கோட்டை குழுவினர் தயாராக இருக்கவும். கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்ளும் அனைவருக்கும் உணவு DDFS ட்ரைனிங் சென்டரில் தயாராக உள்ளது. கரூர். வணக்கம் வணக்கம், நான் வாழும் பூமிக்கு வணக்கம். இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது, ஒருவேளை இருந்தா சாமிக்கு வணக்கம். குத்த வச்சு கூத்து பார்க்கும் உங்களுக்கு வணக்கம். உச்சியிலே வந்து பார்க்கும் நிலாவுக்கும் வணக்கம். பரம்பரை சொல்லி தந்த பாட்டுக்குந்தான் வணக்கம். நான் பறை கொட்ட தோல் தந்த மாட்டுக்குந்தான் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். பாட்டு வந்தா தாண்டவ கோனே, ரத்தமெல்லாம் தீ பிடிக்கும் தாண்டவ கோனே. தப்படுத்தி கடிக்கையிலே தாண்டவ கோனே, நெத்தியிலே கிடி கிடிக்கும் தாண்டவ கோனே. அம்முக்கு டும்முக்கு அம்மாடு கேட்டல புள்ள தங்கு, கேட்டமட்டு பட்டங்கு, தங்கை புள்ள கிங்கு, டான்ஸ் டிங்கு, கேட்டதுக்கு நஜிங்கு, அவரே ஜியோயங்க, அனபரக்கன பங்கு, ஓ ஃபிட்டிங்கு. ஆவோ பைதோசா தினமும் ராத்திரி அவ இங்க இப்படிதான் ஆடிட்டு இருக்கா. சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே, சென்னை செந்தமிழ் முழுவதும் மறந்தேன். கேரள நாட்டுக்கிளியே நீ சொல்லு வசியம் வைத்தாயோ, சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே. What is your aim in life? ஜாலியா இருக்கும். ஊரை காக்க உண்டான சங்கம், உயிரை கொடுக்க உருவான சங்கம். இல்ல இது இல்ல, நாங்க எல்லாரும் விளையாட்டுக்குள்ள. இமையே இமையே விலகும் இமையே, விழியே விழியே பிரியும் விழியே. பிறகு நீட்டுகின்ற நேரம் பார்த்து வானெல்லாம் மழை வரைந்து காட்டுகின்ற வண்ணம் என்ன செய்ததோ பிழை. அடிமனதில் இறங்கிவிட்டான் அணு அணுவாய் கலந்து விட்டான். இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு.
குன்றத்திலே குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டதமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டதமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் தெய்வயாரு திருமணமாம் திருப்பரங்குன்றம் தெய்வயாரு திருமணமாம் திருப்பரங்குன்றம் பெருமுழுதும் பக்தர்களில் ஆனந்த மல்தம் பெருமுழுதும் பக்தர்களில் ஆனந்த மல்தம் தங்க வயல் கமலத்து தவழுமை மாலை தங்க வயல் கமலத்து தவழுமை மாலை தாங்கிக் கொண்டாள் முருகத்து மாலை தாங்கிக் கொண்டாள் முருகத்து மாலை முருகத்து மாலை. ஹலோ, நான் மலர் பேசுறேன். மேகம் கருக்காதா பின்ன பின்ன ஆரல் அடிக்காதா பின்ன பின்ன பாஷை பேசினால் நான் என்ன செய்வேன் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறேன் புல்லே பழக்க பழக்க துடிக்குது பழக பழக பிடிக்குது பழைய ரணங்கள் மறக்குது போகை வருது பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த நேர இழுக்கு செல்லும். நான் போன பின்னும் நீ வாழ வேண்டும் எந்தன் மூச்சு உனக்குள்ளும் உண்டு பாலெங்கும் வண்ணம் பூவெல்லாம் வாசம் நான் வாழும் உலகில் தெய்வங்கள் உண்டு நீ என் பெருமையின் எல்லை உந்தன் தந்தை பேர் சொல்லும் பிள்ளை தூரம் பிரிவில்லை கலங்காதே என் கண்ணே உலகம் விளையாட உன் கண்ணே காலம் கரைதோடும் உன் வாழ்வில் துணை சேரும் மீண்டும் நானும் பிள்ளை நான் போன பின்னும் நீ வாழ வேண்டும் எந்தன் மூச்சு உனக்குள்ளும் உண்டு இனமென பிரிந்தது போதும் மதமென பிரிந்தது போதும் மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும் ஒரு நாள் விடியும் இருளும் விலகும் அந்த நாள் வரையில் அன்பினால் இறைவா இறைவா தமிழ் சொல்லி தந்தது மனிதத்தை மனிதத்தை மனிதத்தை. நன்றி. ராம்நாடு குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக மருத்துவர் ஏ சுமசுந்தரம் கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சென்னை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மருத்துவர் ஏ சோமசுந்தரம் கூடுதல் இயக்குனர் PHC பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சென்னை அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவர்களுடன் இயக்குனர் அவர்களும் மேடையில். டிபிஹெச் சார், ஏடிபிஹெச் சார் மற்றும் டிடி சார் அவர்கள் மேடையில். அடுத்ததாக அருப்புக்கோட்டை குழுவினர் மேடையில். அவர்களை தொடர்ந்து கரூர் குழுவினர்.
நீ பொட்டு வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரோம் ஜோரான தங்கரதம் அட நீ தங்க கட்டி சிங்க குட்டி இனிவோம் பேர சொல்லு பட்டி ரொட்டி நீ பொட்டு வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரோம் ஜோரான தங்கரதம் பெத்தவங்க செஞ்ச புண்ணியம்தான் பிள்ளைகளை வந்து சேருமையா உத்தமரு ரொம்ப ஒசந்தவரு என்ன பெத்தவரு இந்த பெரியவரு அவரை போல இங்க யாருமில்ல அலசிப்பாரு நீ உலகத்துல அண்ணனுன்னா அண்ணனையா அன்புள்ள மன்னனையா ஊரெல்லாம் கொண்டாடும் உன் பேரையா நீ ஒட்டு வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க கொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் ஜோரான தங்கரதம் வெற்றியெல்லாம் உங்க கூட வரும் போற இடம் நல்ல பெருமை பெறும் சத்தியத்தை தினம் காத்து வரும் அந்த சாமி தரும் பல நூறு வரும் மனசு எல்லாமே கோவிலையா அதுல நீதானே சாமி ஐயா நல்லவன் தான் இவன் வல்லவன் தான் நல்லதெல்லாம் இங்கே சொல்ல வந்தான் நாடெல்லாம் நாடெல்லாம் வெல்ல வந்தான் தன்னதா 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 நீ ஒட்டு வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு
ಸೋಲೆಗಾಯಿತ ನಾಡ ಸಾರೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಹೇಗಿದ ಕಲ್ಲ ಕೊರೆ ಅಟ್ಟಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಎಂದ ಸಿಲ್ಲಾಡ ದಾರಿಯು ಅಂದು ನೀ ಮಂಡ ಮೇಲೆ ಒರೆಯ ಎತ್ತಿ ಓಪನೆ ಮಲ್ಲಾಡು ಮೇಯು ಸೇಬನೆ ಉಂಡೆ ಸೇಲೆ ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಪ್ಪನೆ ಸಿಲ್ಲಾಡ ದಾರಿಯು ಅಂದು ನೀ ಮಂಡ ಮೇಲೆ ಒರೆಯ ಎತ್ತಿ ಓಪನೆ ಮಲ್ಲಾಡು ಮೇಯು ಸೇಬನೆ ಉಂಡೆ ಸೇಲೆ ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಪ್ಪನೆ ಮುಂದೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀ ಓಡಿದ ದುನಗೇನ ಎನ್ನ ನೆಂಜುನಗೆ ಮುಂದೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀ ಓಡಿದ ದುನಗೇನ ಎನ್ನ ನೆಂಜುನಗೆ ನಾನೀಗ ಒತ್ತಾಸೆಗ ಬನ್ನ ಎಂಬನೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹೂಮೊರನ ಉಂಟು ನಿಬ್ಬನೆ ನಾನೀಗ ಒತ್ತಾಸೆಗ ಬನ್ನ ಎಂಬನೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹೂಮೊರನ ಉಂಟು ನಿಬ್ಬನೆ ನೀಲಮಣಿ ಕೊಯ್ಲುಗ ತೂದು ಒಂದು ಹೇಗಿದೆ ಬಂದವ ಕೋಲಮೈಯೆಲ್ಲ ಸಯ ನಿನಗ ಹೇಗೋ ಎಂದೆ ನೀಲಮಣಿ ಕೊಯ್ಲುಗ ತೂದು ಒಂದು ಹೇಗಿದೆ ಬಂದವ ಕೋಲಮೈಯೆಲ್ಲ ಸಯ ನಿನಗ ಹೇಗೋ ಎಂದೆ ಜೇನು ಸುಟ್ಟುವ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಜನಗೂ ಮೈಗುವ
கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். நன்றி நீலகிரி குழுவினருக்கு. ஊட்டிக்கே சென்று வந்த உணர்வை தந்தது உங்களுடைய நடனம். மிக்க நன்றி. நீல்கிரிஸ் குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் அவர்களுடன் மருத்துவர் நாகராணி, இணை இயக்குனர் பயிற்சி அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அவர்களுடன் இணைக்கின்றார் டிடி நீல்கிரிஸ். தொடர்ந்து கரூர் குழுவினர். கரூர் குழுவினரை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் குழுவினர் தயாராகவும். அடுத்ததாக கரூர் குழுவினர் மேடையில். கரூர் குழுவினர் கொஞ்சம் தள்ளி நின்னுக்கோங்க போட்டோக்காக. நன்றி அனைவருக்கும். அடுத்ததாக கரூர் குழுவினர் மேடையில். அனைவருக்கும் வணக்கம். பொது சுகாதாரத்துறையின் 101வது ஆண்டை முன்னிட்டு கரூர் சுகாதார மாவட்டத்தின் சார்பாக நமது துறையை சார்ந்த அனைத்து திட்டங்களையும் மக்களுக்கு எளிமையான வரியில் புரிய வைத்து அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் வில்லுப்பாட்டு மூலம் அனைத்து திட்டங்களையும் கொண்டு செல்வதற்காக உருவாக்கியுள்ளோம். அதாவது வருடா வருடம் தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்கு வெடிப்பது வேட்டு. இந்த வருடம் நமது பொது சுகாதாரத்துறையின் 101வது ஆண்டை கொண்டாடுவதற்கு கரூர் மாவட்டத்தில் நாங்கள் கொண்டாந்திருப்பது வில்லு பாட்டு. நீங்கள் அனைவரும் ரசிக்க வேண்டும் இதை கேட்டு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சுகாதாரத்துறை, பொது சுகாதாரத்துறை, சுகாதாரத்துறை. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்பொழுது எங்களுடைய வில்லு பாட்டு ஆரம்பமாகிறது. தன்னடத்தம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமாம் வில்லினில் பாட, ஓராண்டு கால, ஆமாம் பொது சுகாதார என்னது 101 ஆண்டு காலமா? ஆமாம்மா, 101 ஆண்டு காலம் தான் நம்ம பொது சுகாதாரத்துறை ஆரம்பிச்சு 101 வருஷம் ஆயிருச்சுல. அது கொண்டாடத்தான் இங்க கூடி இருக்கிறோம். அப்படின்னா எல்லோருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கலாம். ஆமாம் சொல்லிக்கலாமே. வணக்கம் ஐயா, ஐயா வணக்கம் ஐயா. பொது சுகாதார இயக்குனருக்கு வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் ஐயா, ஐயா வணக்கம் ஐயா. துறை சார்ந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் வணக்கம். சுகாதாரத்துறை கரு முதல் கல்லறை வரை நாம் திருமணமா செய்தே ஹைட் வெயிட் பிபி பார்க்கிறோம். ஆமாம் பார்க்கிறோம். பிஹெச்க்கு வர சொல்லி இரத்த பரிசோதனை மற்றும் சிறுநீர் பரிசோதனை செய்கிறோம். ஆமாம் செய்கிறோம். 3, 5, 7 மாதங்களில் ஸ்கேன் பார்த்து 4, 6, 8 மாதங்களில் குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் பார்க்கிறோம். ஆமாம் பார்க்கிறோம். சிக்கலுள்ள கர்ப்பிணிகளை
ரொம்ப தேவையம்மா. எங்கள் சேவை உங்கள் வாழ்வுக்கு ரொம்ப தேவையம்மா. இலவச பிரசவம் தானே நம் அரசு மருத்துவமனையில். எந்த நேரம் என்றாலும் ஒரு போன் மட்டும் செய்திடு பெண்ணே. எங்கள் சேவை என்றும் தேவையம்மா. என் கண்ணே எங்கள் சேவை என்றும். பிரசவ பிற்கால பராமரிப்பு தான் 6 வார காலத்துல 7 முறை தொடர் கவனிப்பு கொடுக்கிறோம். ஆமாம், கொடுக்கிறோம். பிரசவமான பெண்ணே, நான் சொல்வதை கேட்டிடு. நான் சொல்லும் விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றும் முக்கியம். முதல் 6 மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்திடு. இணை உணவு கொடுத்து வந்தால் பின்விளைவு ஒன்றுமில்லை. இரும்பு சத்து மாத்திரை கால்சியம் என நீ சாப்பிடு. காய்கறி கீரை முட்டை என தினமும் உணவில் சேர்த்திடு. பிரசவமான பெண்ணே, நான் சொல்வதை கேட்டிடு. சரி, பிரசவ பிற்கால பராமரிப்பு மற்றும் தாய்ப்பால் குறித்து சொல்லியாச்சு. தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால தாய்க்கு என்ன நன்மை இருக்கு? கர்ப்பம் தரிப்பது தடைபடும். ஆமாம். மார்பக புற்றுநோய் வராது. ஆமாம். அதனால் தாய்ப்பால் கொடுப்பது தாய்க்கு நல்லது. தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் தடுப்பூசி பற்றி சொல்லிடலாமா? ஆமாம், சொல்லலாமே. குழந்தை பிறந்து 24 மணி நேரத்திற்குள் மஞ்சக்காமலை தடுப்பூசியும், பிறந்த 14 நாட்களுக்குள் காசநோய் தடுப்பூசியும், போலியோ சொட்டு மருந்தும் கொடுக்கிறோம். ஆமாம், கொடுக்கிறோம். 1, 2, 3 மாதத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும் ராசாத்தி. 10 மாதம் 18 மாதம் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும் ராசாத்தி. 5 வயதில் 10 வயதில் 16லும் போட்டுக்கணும். போடாம விட்டா கஷ்டம் தானே குழந்தைக்கு. ஆமாரா சதி, தடுப்பூசி சரியான தேதியில தவறாமல் போட்டுக்கணும். சரி, தாய்ப்பால் பத்தி சொல்லியாச்சு, தடுப்பூசி பத்தியும் சொல்லியாச்சு. அடுத்து என்ன சொல்ல போறீங்க? வளரிளம் பெண்கள் பற்றிதான். வளரிளம் பருவத்தினருக்கு முகாம் நடத்தி அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டு நிவர்த்தி செய்கிறோம். ஆமாம், செய்கிறோம். அப்படியே குடும்ப நலம் பற்றி சொல்லலாமே. கேட்டுக்கோமா குடும்ப நலம், போட்டுக்கோமா காப்பர்டி. சொல்லிக்கோமா உன் மாமன் கிட்ட ஆண் அறுவை சிகிச்சை பற்றி. சொல்லிக்கோமா உன் மாமன் கிட்ட ஆண் அறுவை சிகிச்சை பற்றி. சூப்பரக்கா, இன்னும் ஏதாவது சொல்லுங்களே. நம்ம பொது சுகாதாரத்துறை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாள் பத்தாது. சரி, ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நமக்கு இருக்கிற ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய்க்கு வீட்டில் இருந்தபடியே பார்க்கலாம். நம்முடைய நம்பாளுக்கு திட்டம் தான் மக்களை தேடி மருத்துவம். ஆமாம், உங்க வீட்டை தேடி வராங்க வராங்க. உங்க தேவைக்குன்னு மருந்து பெட்டி தராங்க. உங்க வீட்டை தேடி வராங்க வராங்க. உங்க நோயை தீர்க்க சிகிச்சை கூட செய்வாங்க. வராங்க வராங்க, மருத்துவத்தை தராங்க. வராங்க வராங்க, சிகிச்சை கூட செய்வாங்க. அட நம்மை தேடி மருத்துவம் தான் வருது. வந்து இங்கே நமக்கு பல நன்மைகள் தருது. மக்களை தேடி மருத்துவம் தான் பாரு. அட மக்களை தேடி மருத்துவம் தான் பாரு. அக்கா, வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிச்சாச்சு. நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கலாமா? அப்படியே செஞ்சிடலாம். நன்றி 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 நன்றி. இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி நன்றி. குழுமி இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி 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 நன்றி. கரூர் குழுவினர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக மருத்துவர் வி விஜயலட்சுமி, இணை இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர் மருத்துவர் ஜே நிர்மல்சன், இணை இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்களையும், இணை இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சென்னை அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவர்களுடன் துணை இயக்குனர் கரூர் அவர்கள் மேடையில். அடுத்து கோயம்புத்தூர் குழுவினர் தயாராகவும், கோயம்புத்தூர் குழுவினரை தொடர்ந்து பெரம்பலூர் குழுவினர்.
இன்னும் 4 குழுவினரின் நிகழ்வுகள் நிறைந்த பிறகு டிஜே, அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் டிஜே. அடுத்ததாக கோயம்புத்தூர் குழுவினர் மேடையில், தொடர்ந்து பெரம்பலூர் குழுவினர். இப்பொழுது மேடையில் கோயம்புத்தூர் குழுவினர். Are you with me? No. Are you with me? அப்ப டிஜே வேணாமா? வேணாமா? அப்ப ஆர் யூ வித் மீ? அப்ப டிஜே இல்ல. டிஜே வேணுமா வேண்டாமா? அப்ப சவுண்டு ஆர் யூ வித் மீ? பத்தாது ஆர் யூ வித் மீ? எஸ் எஸ் எஸ், தேங்க்யூ. என்ன ராகத்துல பாட போற? என்னையா? என்ன ராகத்துல பாட போற? இது கலாரி ராகத்துல பாடலாம்னு இருக்கேன். கரு கரு கருப்பாயி நீ எடுத்தது ஏன் கருப்பாயி, தொட 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 மாட்டேன், தொட்டா நானும் விட மாட்டேன். சிறு 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 பழகா சிரித்தது என் சிறு பழகா, விட்டு விட்ட விட மாட்டேன், நீ தொட்டாம நான் விட மாட்டேன். சுட்டு சுட்டு நெருப்பு போல ஒட்டிக்கலாமா, பச்சு பச்சு நான் இருக்கேன் பத்திக்கலாமா. சுட்டு சுட்டு நெருப்பு போல ஒட்டிக்கலாமா, பச்சு பச்சு நான் இருக்கேன் பத்திக்கலாமா. இல்ல ஒரு 2-3 லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். உன்னை பார்த்தா கண்ணு ஊறுதே, கொண்டமாகுதே, புத்தி மாறியே சத்தம் போடுதே. ஓ ஓ, நீ தொட்டு பேச கூச்சமாகுதே, மூச்சு வாங்குதே, காலு உன் வழி போகலாங்குதே. ஓ உள்ளார கையோட அவ பார்த்த பார்வை கையோட அவளோட போத கண்ணாலே தள்ளி போய் உயிராடுதே. கையோட அவ பார்த்த பார்வை கையோட அவளோட போத கண்ணாலே தள்ளி போய் உயிராடுதே. என்ன இது? தாமர பூவுக்கும் தண்ணிக்கும் என்னைக்கும் சண்டையே வந்ததில்லை. மாமன அள்ளி நீ தாவணி போட்டுக்க மச்சி நீ யாரும் இல்லை. கம்பங்கூழில் போட்ட உப்பு கஞ்சி எல்லாம் சேர்ந்து போல கண்ட போதே இந்த மூஞ்சி நிறைஞ்சு போச்சு நெஞ்சுக்குள்ள. நாக்குல மூக்கே தொட்டவே நானடி, பார்வையால் உசுரையே தொட்டவே நீயடி. தாமரை பூவுக்கும் தண்ணிக்கும் என்னைக்கும் சண்டையில் வந்ததில்லை. மாமன அள்ளி நீ தாவணி போட்டுக்க மச்சி நீ யாரும் இல்லை. இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. கலகலவென ஆடும் லலாக்கு நீ, பளபளவென பூத்த நிலாக்கு நீ, தளதளவென இருக்கும் பல்லாக்கு நீ, பளபளவென பேசும் உனக்கு நீ. ஐயாவே ஐயாவே அழகிய பாருங்க, அம்மாவும் அப்பாவும் இவளுக்கு யாருங்க, வெண்ணிலா சொந்தக்காரிங்க.
நன்றி கோயம்புத்தூர் குழுவினர். குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் அவர்களுடன் மருத்துவர் வி கிருஷ்ணராஜ், இணை இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அவர்களிடம் துணை இயக்குனர் கோயம்புத்தூர் அவர்கள் மேடையில். அடுத்ததாக பெரம்பலூர் குழுவினர் தயாராக இருக்கவும். அவர்களை தொடர்ந்து திருப்பூர் குழுவினர். அடுத்து பெரம்பலூர் குழுவினர். நன்றி அனைவருக்கும். அடுத்து பெரம்பலூர் குழுவினர் மேடையில் பாரம்பரிய நிகழ்கலைகளுடன். பெரம்பலூர் குழுவினரை தொடர்ந்து திருப்பூர் குழுவினர். பெரம்பலூர் குழுவினரில் உயர்ந்த மனிதர் நாதஸ்வரம், தவில், மயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை, ஆமா லைவ் தான் ஆமா. பாரம்பரிய நிகழ்கலைகளை நிகழ்த்துவதற்காக பெரம்பலூர் குழுவினர் மேடையில் கரகோஷம் செய்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவோம். பாய். ஹலோ ஹலோ ஹலோ
கட்டலாமே. கைகாலு முகத்தை எல்லாம் சோப்பு போட்டு கழுவனுங்க. கைகாலு 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 முகத்துக்கெல்லாம் சோப்பு போட்டு கழுவனுங்க. கெட்ட கெட்ட கிருமி வரும் கிட்டே வரும் விலகிடுங்க. கெட்ட கெட்ட கிருமி வரும் கிட்டே விலகிடுங்க. சுற்றுப்புற சுகாதாரம் வேணுங்க. மக்கள் சுகாதாரமா வாழ கத்துக்கணுங்க. சுற்றுப்புற தூய்மையாக இருக்க வேணுங்க. மக்கள் சுகாதாரமா வாழ கத்துக்கணுங்க. தூர செல்ல வழி விடுங்க. தூர செல்ல வழி இல்லைன்னா தோட்டத்திலே குழி எடுங்க. தூரத்தில இல்லைன்னா தோட்டத்திலே குழி எடுங்க. சுற்றுப்புற தூய்மையா இருக்க வேணுங்க. மக்கள் சுகாதாரமா வாழ கத்துக்கணுங்க. சுற்றுப்புற தூய்மையாக இருக்க வேணுங்க. மக்கள் சுகாதாரமா வாழ கத்துக்கணுங்க. தெற்கு சிவையில தேரோடு வீதியில அடிய புள்ள தெற்கு சிவையில தேரோடு வீதியில தேங்காய் கொலரஞ்சி மாறாளம் கண்ணத்தானு நிக்கிதா ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ சனங்களா அங்கே நிக்கிதா. குட்டி புள்ள ஒன்ன தொட்டாக்க பட்டு கிடுமா. அந்த சனங்களா அங்கே நிக்கிதா. குட்டி புள்ள ஒன்ன தொட்டாக்க பட்டு கிடுமா.
அடியே குங்கும பொட்டழகி குளிர்ச்சியான முகத்தழகி அடியே புள்ள குங்கும பொட்டழகி குளிர்ச்சியான முகத்தழகி ஓ குலமான பார்வையாளே ஓ குலமான பார்வையாள என் பங்காளிகளுக்கு குறைகள் ஏது இல்லை அடி என் கொங்கு நாட்டு கரும்பே கிட்ட வாடி அரும்பே கிட்ட வாடி அரும்பே குங்கும பொட்ட அழகி குளிர்ச்சியான முகத்தழகி குங்கும பொட்ட அழகி குளிர்ச்சியான முகத்தழகி குங்கும பொட்ட அழகி குளிர்ச்சியான முகத்தழகி குலமன பார்வையாள குறைகள் ஏது இல்லை கொங்கு நாட்டு கரும்பே கிட்ட வாடி அரும்பே கொங்கு நாட்டு கரும்பே கிட்ட வாடி அரும்பே எங்க ஊரு சொந்த ஊரு பெரம்பலூருங்க உங்களை எல்லாரையும் நம்பிங்க வந்திருக்காங்க எங்க ஊரு சொந்த ஊரு பெரம்பலூருங்க உங்களை எல்லாரையும் நம்பிங்க வந்திருக்காங்க சந்தனமும் ஜவ்வாது நீங்க பூசுங்க சந்தனமும் ஜவ்வாது நீங்க பூசுங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா எங்க பாட்டை நீங்க கேளுங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா எங்க பாட்டை நீங்க கேளுங்க வந்தானோ வந்தானோ வந்தனம் 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 தானுங்க ஐயா வந்தனம் தானுங்க இங்க வந்து இருக்கு அனைவரை வணங்கின பாருங்க வந்து இருக்கு அனைவரை வணங்கின பாருங்க நன்றி 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 கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்தி அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் நன்றி பல்வேறு பாரம்பரிய நிகழ்கலைகளை ஒரே மேடையில் நடத்தி அனைவரையும் மகிழ்வித்த பெரம்பலூர் குழுவினருக்கு நன்றி. பெரம்பலூர் குழுவினருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் அவர்களுடன் மருத்துவர் ஜே நிர்மல்சன், இணை இயக்குனர் MCH பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களையும், மருத்துவர் சோமசுந்தரம் கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இவர்களுடன் பெரம்பலூர் டிடி அவர்கள் மேடையில். அடுத்ததாக திருப்பூர் குழுவினர். திருப்பூர் குழுவினரை தொடர்ந்து சிவகங்கை மற்றும் மதுரை ANM